start? Distinguished guests, please take your seats. The program will start in a few minutes. If you need assistance finding a seat or a translation headset, please ask one of the volunteers over there. Thank you. Like this? Yeah, can we put your sticky? Okay. Test. Test. I just talked to Bob. He's on his way, and now we have these guys coming in. Okay. This is national security advisor. That's U.S. Embassy. So I say in about 1 minute you can make another. You're going to do this kind of handshake. 10. Yeah, we're probably going to start around 10:10. That's pretty good.
say if you do not require a translation headset, please put it over there. Okay? Return it to a volunteer. Yeah. Give it to a volunteer. Can you do that? Just say we're going to begin in a few minutes, Okay. or momentarily. If you do not need a translation headset, please give it to a volunteer. Distinguished guests, we will start in a few minutes, but if you do not need a translation headset, please return it to a volunteer. And if you do so need a translation headset, ask a volunteer to give you one. Thank you.
Please take your seats. Distinguished guests, please take your seats. It is my pleasure to welcome you on behalf of the Institute of Regional and International Studies, or IRIS, to the Suleimani Forum. IRIS believes that policymaking should be grounded in rigorous research and local expertise. Our researchers at IRIS are honored to be the organizers of this forum in conjunction with other university departments. A very quick word of thanks. I'm so lucky to have such a wonderful group of colleagues who put on this forum and work so diligently to make this happen. I'm just going to name a few people, but there are many more. Banu Omar, Adnan Sadiq, Karam Robel, Ranj Saraj, Helkut Galib, but no one, and all of you know this, has put in more work than one person, which is Shivan Nejam. He is here. Please give him a round of applause. Shivan's been here for over a decade, and he's one of many AUIS employees who are so stellar and important to this effort. A couple of quick administrative points. So the Suli Forum online badge, the online platform can be accessed through the QR code. So if you look at your badge, it has a QR code. You can use that to access our online platform. You can get the full updated agenda there. You can also submit questions to the moderator. Importantly, moderators will not take direct questions from the floor, so that you will have to use the online platform to do this. And in order to do this, the last point, I know this is overly complicated, you need to be on the Suli Forum Wi-Fi, okay? If you have any questions, ask a volunteer. Second, be reminded that the forum agenda contains two parts: the plenary session in this room, and then the policy roundtables, which will be in other rooms. All forum guests are free to attend the policy roundtables, but space is limited. So please head over promptly if you want to attend those. So finally, please note that during the plenary sessions, we do not have scheduled breaks. So after each panel, we will immediately start the next panel. So if you're a speaker, come to the stage area. So now let me turn to the president of the university, Professor Bruce Ferguson, who will give a welcome on behalf of the university. Good morning, ladies and gentlemen, old friends and new friends, to the 8th Suleimani Forum at the American University of Iraq in Suleimani. Dr. Mack has given thanks to his team. I want to thank him in particular for his strong efforts on behalf of this forum, along with university staff, his team. Their incredibly hard work over the last several months contributes to this wonderful opportunity to solve problems. I thank the chair of the AUIS Board of Trustees, Dr. Barham Saleh, for his extraordinary vision and support of this forum and of many other aspects of university life, as well as at least 4 or 5 trustees who've joined us from our board today. Special thanks go to Mr. Saad Hassan for his extraordinarily generous support of the forum, and to the other donors who've supported our occasion today. Earlier this week, we thought that we might have to delay the forum. We decided that though the worst time to hold the forum might be now, it could also be the best time to hold the forum. Yesterday, I taught a class in one of our foreign policy courses talking about the 1967 Outer Space Treaty. During the bitter international rivalry of the Cold War, nations came together to agree that outer space was the heritage of all mankind and would not countenance the presence of nuclear weapons. We meet today at a momentous time when the need for diplomacy and political innovation
is starkly apparent. Thank you all for accommodating uncertainty in your travel plans as the price for optimism. Now completing its 17th year, AUIS has 1,300 students from every government in Iraq and the Kurdistan region, as well as from Syria, Turkey, Iran, and Afghanistan. 26% of our students come from outside the Kurdistan region, which I believe is the highest percentage of any university in the region. Our 250 staff and faculty come from 18 different countries. Now, people from 18 countries have different ways of analyzing problems. This diversity leads to innovation and is one of the reasons why we regard ourselves as an American-style university. A second reason, we believe that our students learn outside the classroom as well as inside the classroom. Teamwork and leadership skills learned in an environmental club or on a football field are as valuable as academic excellence and critical thinking learned in a classroom. As a non-governmental, not-for-profit university with no investors and with a mission of public benefit, our university is dedicated to educating the kind of people every country needs, respected citizens and community leaders, as well as outstanding employees and professional leaders. In 1967, that same year as the Outer Space Treaty was signed, a faculty committee, a small group at the University of Chicago, issued a report on the role that universities should play in social and political issues. This is a hot topic. The Calvin Committee of the University of Chicago concluded that universities should decline to take institutional positions on most political issues. Instead, universities should serve as unbiased hosts of debate. AUIS is proud to host this Suleimani Forum as you seek solutions to urgent, complex, and important problems at regional, national, and international scale. All of us at the university give you our strongest support for your work. It's now my pleasure to introduce my friend and partner, the founder of the university as well as of the forum, former president of Iraq, the Honorable Dr. Barham Saleh. بەناوی خوای گەورە و میهرەبان چاومان ڕوون بە دیدارتان شادین لە دیداری سلەیمانی خۆشحاڵین لێرە هەموو کۆ دەبینەوە بە تایبەتیش لە کاتێکدا کە کۆمەڵێک کێشە و گیر و گرفتی گەورە ڕووی کردوتە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەمە هەشتەمین جارە دیداری سلێمانی ساز دەکەین لەم هەشت جارەدا لەم ساڵانەی ڕابردوودا ئەم دیدارە بۆتە سەکۆیەکی گرنگ بۆ باسکردنی کێشە و گیر و گرفتەکانی کوردستان و عێراق و ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هیوادارم ئەم ساڵیش بە تایبەتی لەم ساتە وەختەدا کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دووچاری قەیرانی گەورە و ململانێ و گرژی زۆر بۆتەوە ئەم دیدارە بە سوود بێ بۆ باسکردنی ئەو کێشە و گیر و گرفتانە و بە هیوای ئەوەی ڕێگا چارە و شێوازی بەڕێوەبردننی ئەم ململانێ و قەیرانانە باز بکرێ بە شێوەیەکی وا چیتر ئەم وڵاتانە دووچاری نەهامەتی و ناخۆشیەکانی شەڕ و ململانەکانی ڕابردوو نەبنەوە بۆ شاری سلێمانی خۆشەویست ئەم دیدارە جێگەیەکی تایبەتی هەیە شایستە بە سلەیمانیە پایتەختی ڕۆشنبیری کوردستان لە دروستکردنی ئەم زانکۆیەوە بەنیازی ئەوەی ناوەندێکی معریفی ڕۆشنبیری زانستپەروەر بۆ پێگەیاندنی نەوەکانی داهاتوو بۆ ئاوەدانکردنی وڵاتەکەمان بێنەکایەوە هیوادارم ئەم زانکۆیە توانی بێتی هاوبەش بێ لەو بەرنامەیە بە هیوای ئەوەی سلێمانی کوردستان عێراق بگرە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو ئارامی و بەرەو باشی و بەرەو خۆشگوزەرانی سيداتي سادتي ضيوفنا الأكارم أصحاب السعادة والمعالي والسماحة
أتشرف باستقبالكم في ملتقى السليمانية الثامن. أننا نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة وعلى خلفية صراع مفتوح وتصعيد متزايد للتوتر في المنطقة. أن التزامكم بالحضور وعلى الرغم من التحديات اللوجستية والأمنية محل تقدير عميق. في عام 2013 ظهر هذا المنتدى كفكرة مبتكرة للعراق وإقليم كردستان. كان أملنا أن يكون منصة ذات تأثير مستفيدين من موقعنا المركزي والغني الذي تتمتع به في جغرافيا السياسية والثقافية والقضايا المحورية، وأردناها مساحة مناسبة للمناقشات والحوار البناء، ليس فقط حول الشؤون العراقية ولكن أيضا حول المنطقة الأوسع والأمن العالمي. وأنا اليوم أستطيع أن أقول لقد ازدهر منتدى السليمانية ليصبح تجمعاً مثمراً وبارزاً حقاً. نشهد صناع سياسة ومسؤولين وخبراء من العراق والمنطقة الأوسع يشاركون بمساهمات ثاقبة ومهمة، والأهم من ذلك أن هذا يحدث في سياق من الحرية والموضوعية. التعليم سيداتي سادتي هو ركيزة أساسية لأي مجتمع مزدهر، حتى أولئك الذين يختلفون مع السياسة الخارجية الأمريكية يعترفون غالباً بقوة وأهمية نظام التعليم الأمريكي. فإن الجامعة الأمريكية في العراق والسليمانية تأسست في عام 2006، بدأت كحلم يشكك فيه العديد، واليوم تقف هذه الجامعة كمنارة نجاح نفتخر بها تفتخر الجامعة بخريجيها الذين يزيد عددهم عن 2500 خريج، حيث لا يقتصر طلابنا على جميع أنحاء العراق وحسب، بل يتزايد عدد الوافدين إلى هذه الجامعة من خارج العراق أيضاً. أن هذه المؤسسة ليست فقط مؤسسة جامعية تعليمية أخرى، أنها حقاً تحولت إلى حاضنة ممكنة للعقول الشابة لتكون مفكرين ناقدين ومساهمين فاعلين في مستقبل أكثر إشراقاً. نجتمع اليوم في مفترق طرق حاسم يواجه الشرق الأوسط تحديات هائلة، مع شعور بالخطر يخيم في الأجواء. ويعقد هذا المنتدى على خلفية صراع عنيف وتصعيد دراماتيكي يهدد ليس فقط المنطقة لكن أيضا العالم من ورائها. قطعا المنطقة تقف على حافة الهاوية. علينا نحن في هذه المنطقة والمجتمع الدولي أن نعمل على خفض التصعيد والسيطرة على هذا الصراع المتفاقم. كل المؤشرات توحي بأن هذا لا سمح الله إن خرجت عن السيطرة تؤدي إلى كارثة كبيرة. أن العراق هو نفسه ضحية صراع على مدى العقود الأربعة الماضية، بدأ للتو يخرج من هذا النفق. استقراره مهم ومتحقق، لكن يبقى قلقاً، ولا يمكننا أن نتحمل تبديد السلام المتحقق بشق الأنفس. يحتاج العراق في المقام الأول إلى حماية نفسه من الانجرار إلى هذه الدوامة من خلال تعزيز وحدته الداخلية وتعزيز سلطة الدولة وتغليب مفهوم المصلحة الوطنية، ويلعب دورا في خفض التصعيد. تواجه المنطقة حقيقة تحديات هائلة، بدءا بالنمو السكاني، البطالة المتفشية، والقضايا الاقتصادية الكبرى، وصولا إلى التدهور البيئي ونزوح اللاجئين. هذه ليست سوى بعض القضايا الأساسية التي يتعين علينا معالجتها. يجب أن يكون التفكير في دورة أخرى من الحروب والصراعات أمرا مستحيلا إن شاء الله. وهذا هو بالضبط الصعيد الدولي يبرز أهمية هذا المنتدى.
مرة أخرى أقول أن حضوركم محل تقدير عميق، ونحن نجد أنفسنا شاكرين لكم لتجشم عناء السفر والتغلب على التحديات التي كانت في طريقكم للحضور إلى السليمانية. Ladies and gentlemen, if I may say a few words in English too, it's with immense honor that I welcome you all to the 8th Soleimani Forum. We gather today under challenging circumstances against a backdrop of open conflict and escalating tensions in the Middle East. Your commitment to be here despite the logistical and security issues is deeply appreciated. Back in 2013, this forum emerged as a novel idea for Iraq and Kurdistan region. We envisioned a platform of consequence, leveraging our central location and rich tapestry of geopolitics, culture, and critical issues. We believed this would be the space for crucial debates, not just for Iraq, but also for the wider region and the world beyond. Today, I can say that Suli Forum has blossomed into a truly productive and noteworthy assembly. Here we witness experts and policymakers from Iraq and the broader region engage in insightful discourse. And most importantly, we have always endeavored to make this dialogue to be free and objective. Education is truly the cornerstone of any thriving society. Even those who may disagree with American foreign policy often acknowledge the strength of the U.S. education system. Similarly, the American University of Iraq, inaugurated in 2006, began as a distant dream, doubted by so many. This today has emerged to become a beacon of success. We boast over 2,500 alumni with students not just from across Iraq, but increasingly from beyond. AUIS is more than just an institution. It's an incubator empowering young minds to become critical thinkers and active contributors to a brighter future. We gather today, ladies and gentlemen, at a critical juncture. The Middle East faces immense challenges, with a sense of danger hanging heavy in the air. The forum is being convened against a backdrop of conflict and dramatic escalations that threaten not just the region, but the world beyond. The Middle East stands on the brink of the precipice. We in this region and the international community must work to de-escalate and bring this deepening conflict under control. This has all the markings of an utter disaster. Iraq itself, a victim of conflict for the past 4 decades, is just emerging from this tunnel. Its stability, important, is real, but precarious and fragile. We cannot afford to squander this hard-won peace. Iraq needs foremost to protect itself from getting sucked into this dynamics through consolidating its internal unity, enhancing state authority, and making sure its national interest is the prevalent consideration, and also indeed to play its role in the escalation. These are just some of the fundamental issues that we must address, but more importantly, we have daunting challenges of environmental degradation, jobs and employment of youth, and many other economic challenges awaiting our societies. War should not be another option for our countries. This is why I think this forum is so vital, especially being convened at this time against the backdrop of these important challenges. The presence of leading government officials and experts, both regionally and internationally, highlights the significance of this forum. Your presence is deeply, deeply appreciated. And I hope that you'll have a good 2 days of conversations and discussions, and also I very much hope that you will enjoy the hospitality of Suleimania in this wonderful spring times. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome a friend, a supporter of the American University, a constant visitor, guest of honor of
Soleimani Forum over the years. My good friend, His Excellency, the President of the Kurdistan region, Nechirvan Barzani, to provide us with the inaugural speech for the Soleimani Forum. Kaka Nechir. بەڕێزان پێش ئەوەی دەست بە وتارەکە بکەم دەمەوێ بە ناوی ئەم دیداری سلەیمانی پیرۆزبایی سەری ساڵ لە خوشک و برایانی ئێزیدی خۆمان بکەین لێرەوە بە ناوی هەر هەمووتانەوە پیرۆزباییان لێ دەکەین و هیوادارین ساڵێکی خۆشیان هەبێ. ئامادەبوانی خۆشەویست بە خێراتنتان دەکەم بۆ شاری سلەیمانی پایتەختی ڕۆشنبیری هەرێمی کوردستان بەخێر بێن بۆ دیداری ساڵانەی سلێمانی لە زانکۆی ئەمریکی عێراق. دەستخۆشی لە برای بەڕێزم جەنابی دکتۆر بەرهەم ساڵح و تەواوی ڕێخەرانی دیداری سلێمانی دەکەم. جەنابیان زۆر کاری جوانی بۆ سلێمانی کردووە. یەکێک لەو کارە جوانانەی ئەم زانکۆیە و ئەم دیدارەیە کە بۆتە نەریتێکی ساڵانە بۆ شاری خۆشەویستی سلێمانی و بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ عێراق. منیش وەکو نیوەم خەڵکی سلێمانی زۆر سپاسی دەکەم. نیوەکەکەی تریش ئەویش هەر سپاسی دەکەم، بەڵام ئێستا بە تایبەتی بەو نیوەی خۆمەوە سپاسی دەکەم. دیداری سلێمانی لە دۆخێکی زۆر هەستیاری ناوچەیی و جیهانیەوە بەڕێوە دەچێ. شەڕ و گرژی و توندی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی گرتوتەوە. مەترسیەکی زۆر لەسەر ئارامی و سەقامگیری ناوچەکە و خراپتربوونی زیاتری دۆخەکە هەیە. بۆ ئەوەی ناوچەکە لە لێکەوت و لە مەترسیانە خراپە دوور بکەوێتەوە، پێویستە گفتوگۆ و پێکەوە دانیشتن دەست پێ بکرێت. بۆ ئەوەی ئاشتی بێتە کایەوە دەبێ ڕێککەوتنێکی هاوسەنگ بکرێ. ئەمە ئەرکی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی زیاتر کردووە لە دروستکردنی ئاشتی لە ناوچەکە. دوای هێرشی حەماس لە 7 ئۆکتۆبەری ساڵی ڕابردوو بۆ سەر ئیسرائیل و ڕفاندنی دەیان مەدەنی، شەڕێکی وێرانکار کاولکاریەکی زۆر گەورە لە غەزە دروست بووە. ئەو کارەساتە مرۆیە گەورەیە بۆ ڕاگرتنی بێمەرجی شەڕ و ئازادکردنی بارمتەکان. بۆ چارەسەری بنچینەیش لەو باوەڕەداین ئاشتیەکی سەقامگیر بریتیە لە چارەسەری دوو دەوڵەت. هەرێمی کوردستان پشتیوانی لە دروستبوونی دەوڵەتی سربەخۆی فەڵەستین دەکات. ئەوە تاکە ڕێگەی ئاشتی و سەقامگیریە. ئامادەبوانی بەڕێز، هەرێمی کوردستان هەمیشە لایەنگری گفتوگۆ و چارەسەری ئاشتیانەیە. ئێمە بە ئاشتی لەگەڵ دەوڵەتانی دراوسێی دۆست نمونەی جوانی هاوبەشی و پێشکەوتنی ئابووری و گەشەکردنی هاوبەشمان دروست کردووە. دەرفەتی زۆری کار هاوبەشمان دروست کردووە. دڵنیام بە پرۆژەی گەورەتر، بە پرۆژە گەورەکانی داهاتوو ئەو پێشکەوتنە زیاتر و فراوانتر دەکەین. ڕێگە نادەین هەرێمی کوردستان مایەی هێرش و هەڕەشە بێت بۆ سەر هیچ وڵاتێک. هەموو هەوڵی ئێمە ئەوەیە هاوبەشی ئابووری نێوانمان فراوانتر بکەین. دڵنیاین کە پێشکەوتنی ئابووری سەقامگیری سیاسی و پێکەوەی ژیانی ئاشتیانەی بەهێز لە ناوچەکەدا دروست دەکات. کاروانی دیموکراسی و ئاوەدانکردنەوە لە هەرێمی کوردستان لە ساڵی 1991ەوە دەستی پێکردووە. دەیان دەوڵەت کۆبوونەوە بۆ ڕووخاندنی ڕژێمی بەعس لە عێراق، چونکە مایەی هەڕەشە بوو بۆ سەرگەلەکەی و وڵاتانی دراوسێ و جیهان. ئێمە لە تەنیشت ئەم ڕژێمە ئەزمونێکی زۆر گەورەمان لە دیموکراسی و ئاوەدانکردنەوە و سەقامگیری دروست کرد. ئێمە ئەو کات دەرگای بازرگانی و گەشە سەندنی ئابووریمان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێدا کردەوە. پردی هاوبەشی و پەیوەندی باشمان لەگەڵ ملەتانی دراوسێدا دروست کرد.
توانیمان ئەوە بکەین چونکە سەرکردایەتی و گەلەکەمان باوەڕیان بە دیموکراسی و بە ئاشتی بوو. دوای گەورەترین هەڵمەتەکانی جینۆساید لە ئەنفال و کیمیابارانی گەلی کوردستان باوەڕمان وابوو ئاشتی ڕێگەی پێشکەوتنی وڵاتە نەک شەڕ کە ئەزموونی هەرێمی کوردستان سەرکەوت ئازادی خوازانی عێراق توانیان سەر بکەون کە ئێمە بەهێز بووین هەموو عێراقیەکان بەهێز بوون. هەرێمی کوردستان بووە بنکەی کۆبوونەوە و یەکگرتن و سەرکەوتنی ئۆپۆزیسیۆنی عێراقی بەسەر دیکتاتۆریەتدا چونکە پرۆژەی ئێمە دیموکراسی و ئاشتی بوو. کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پشتیوانی ئێمەیان کرد. دۆستەکانمان لە ناوچەکەدا هاوکارمان بوون لەو کرانەوە و هاوبەشیە ئابوورەییدا بە تایبەتی وڵاتی ئێران و تورکیا. ئەو باوەڕیەی ئێمە بە دیموکراسی و ئاشتی هەر بەردەوامە و نەگۆڕاوە. بەڕێزان، ڕێگەی ئێمە لە ناو خۆی عێراقیشدا هەمان ڕێگەیە بۆ قوڵکردنەوەی دیموکراسی لە عێراق و بۆ پاراستنی لە مەترسی و مەرگەساتی وەک ڕابردوو پێویستیمان بە گفتوگۆیەکی ئارامی بەردەوامە لەگەڵ یەکتر. ناکۆکی و پەلاماردانی یەکتر بەردەوام ڕێگە بۆ ڕێکخراوە ترۆریستیەکان دەکاتەوە. هێرشەکانی قاعیدە و هێرشی گەورەی داعش ڕوویان نەدەدا ئەگەر ئێمە لە ناو خۆی عێراق یەکگرتوو بووین. دیکتاتۆری دەستهەڵاتی یەک پێکهاتە لە عێراق و نەبوونی ئازادی سیاسی مێژووی عێراقی خوێناوی کرد. ملیۆنها کەس لە عێراق بوونە قوربانی بێگوناهی ڕژێمی خراپ لە عێراق. سامانی دەیان ساڵەی عێراق بە فیرۆدرا. ئێستا کاتێکی گونجاوە بۆ ئەوەی هەموو ڕێگەکانی بەهێزبوونەوەی ڕێکخراوە ترۆریستیەکان لە عێراق دابخەین. گەلانی عێراق لە ساڵی 2005ەوە لەسەر دەستورێکی گونجاو ڕێککەوتن. دەستوری عێراق بە پەسەندکردنی سیستەمی فدرالی ڕێگەی هاوبەشیەکی گونجاوی بۆ هەموو نەتەوە و پێکهاتەکانی عێراق دروست کردووە. ئەو هاوبەشیەش عێراق بەهێز دەکات. بۆ پێشکەوتنی عێراق زۆر گرنگە سیستەمی فدرالی بەکردەوە و بە تەواوەتی جێبەجێ بکرێت. نابێ باوەڕ نەبوونی لایەنێک یان چەند لایەنێک بە فدرالی سیستم لە عێراق پەک بخات و جێبەجێی دەستور بوەستێنێت. هەموو نەتەوە و پێکهاتەکان لە عێراق دەبێ بەکردەوە خۆیان بە هاوبەش ببینن لە بەڕێوەبردننی عێراقدا. نابێ هیچ پێکهاتەیەکی عێراق نادیدە بگرێ چونکە ئەوە ڕێگەیەکی خراپە لە عێراقدا دەکاتەوە. ئەو ڕێگەیە پێشتر لە عێراق زۆر تاقی کراوەتەوە، مایەی ناخۆشی بووە بۆ هەموو خەڵکی وڵات. بەڕێز سەرۆک وەزیرانی عێراقی فدرالی محەممەد شیاع سوودانی خاوەن ڕوانگەیەکی فراوان و باوەڕێکی زۆری بە دەستوری عێراق هەیە. ئەم ڕەوانگەیە سەقامگیریەکی باشی لە بەڕێوەبردننی حکوومەتەدایدا لە عێراق دروست کردووە. خەڵکی عێراق هەست بەو گۆڕانکاریانە دەکات. ئەو ڕوانگەیە و شێوەی بەڕێوەبردن دەتوانێت عێراق بەرەو پێشەوە ببات. ئەوە دەرفەتێکی زۆر باشە بۆ عێراق. بەڵام ئەم بیرکردنەوەی سەرۆک وەزیران پێویستی بە پشتیوانی و زەمینەسازی سیاسی گونجاوە. لایەنە سیاسیەکانی عێراق ئێستا لەژێر ئەو پرسیارەتیەدان کە پشتیوانی لە حکوومەتی عێراقی فدرال بکەن. عێراق ئاسوودەیی ڕووناکی هەیە ئەگەر دەستور و سیستەمی فدرالی بە تەواوەتی جێبەجێ بکرێت. شێوەی مامەڵەکردن لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا گەورەترین تاقیکردنەوەیە بۆ سیستەمی سیاسی تازەی عێراق. عێراقێکی بەهێز پەیوەستە بە هەبوونی هەرێمی کوردستانی بەهێزەوە. هەروەها هەرێمی کوردستانی بەهێزیش پەیوەستە بە عێراقێکی فدرال و سەقامگیر. هیچ کێشەیەک نییە لە عێراق چارەسەر نەکرێت ئەگەر دەستور جێبەجێ بکرێت. دەستوری عێراق تایبەتمەندی هەموو پێکهاتەکانی عێراق دەپارێزێت. بە جێبەجێکردنی دەستور هەمووان هاوڵاتی پلەیەک دەبین لە عێراقدا. بەڕێزان، کای کۆن بە باکردن قسەیەکی خۆش و پڕواتەی سلێمانیە. ئێمە لە هەرێمی کوردستان
لە دۆخێکی ئاڵۆز داین چارەسەر ئەوەیە کای کۆن بەبا نەکەین با لە جیاتی ئەوە لەسەر پێشکەوتن ڕێککەوین ئەگەر ڕێککەوین گرژیەکانی ئەم ناوچەی کە گرتوتەوە زۆر زیانمان پێدەگەینێ ئەگەر ڕێک نەکەوین پوختەی قسەی ناودڵی خەڵکی کوردستان داواکردنی یەکڕێزی لایەنە سیاسیەکانە جینۆساید و چاوسانەوەی گەلی کوردستان وای کردووە مێژوو یەک ئامانج بخاتە دڵی کوردەوە ئەویش یەکبوونە ئەو ئاراستەیە هەرە دروستە و نیشانەی ئەو پەڕی هوشیاری گەلی کوردستانە ئێمە بە دووبەرەکی ناوبانگێکی باشمان لە جیهان دروست نەکردووە بەڵکو بە دیموکراسی و ئاوەدانی و سەقامگیری لەو ناوچەیەدا ناوبانگمان دەرکردووە هەر کەسێک بەر لە 30 ساڵ هاتبێتە کوردستان و ئەمڕۆ سەردانی کوردستان بکاتن نایناسێتەوە ئێمە دوای ئەنفال و کیمیاباران ئەو ئاوەدانیەی کە دروستمان کردووە ئێستا بە شارەزایی زیاتر دەتوانین پێشکەوتنەکە باشتر و خێراتر بکەین ئەم زانکۆیە و چەندین زانکۆی دیکە لە هەرێمی کوردستان ئێستانەوەیەکی زۆر بەتوانا و ئازبەرزیان پەروەردە کردووە نەوەیەک لە کوردستان دروست بووە هەمومان زۆر خۆشحاڵین بە ئاستی بەرز و هوشیاریان ئەگەر لایەنە سیاسیەکان بە دروستی زەمینەیەکی لەبار دەرفەت بۆ ئەو نەوەیە دروست بکەن کوردستان زۆر زیاتر پێش دەکەوێ هەندێک کەس لێم دەپرسن بۆچی گەشبینم لە ڕاستیدا گەشبینی من لە خۆڕاگری و فرەتوانای خەڵکی کوردستانەوە سەرچاوە دەگرێت ئێستاش دەڵێم ڕابردووی ناخۆشمان هەبووە بەڵام داهاتوویەکی پڕشنگدارمان لە پێشە گەلی کوردستان گەلێکی یەکگرتووە پێویستە لایەنە سیاسیەکانیش وەک گەلەکەیان بۆ بەرژەوەندی نیشتیمان ڕێککەون بەو شێوەیە دەتوانین هەڵبژاردنێکی ڕوون و دادپەروەرانە بکەین بە ڕەزامەندی و بە بەشداری هەموو لایەک پەرلەمانی کوردستان ئەزموونێکی زۆر گرنگە لە ناوچەکەدا دەبێ بیپارێزین حکوومەتی هەرێمی کوردستان وڵاتێکی دوای ئەنفال و کیمیاباران ئاوەدان کردوتەوە دەبێ هەمومان پشتیوانی لێ بکەین پێشمەرگە قارەمانەکان ئەفسانەی داعشیان تێکشکاندون بوو نەمایەی ناوبانگێکی گەورە بۆ هەرێمی کوردستان لە جیهاندا ئەمانە هەمویان مایەی ئەوەن کە گەشبین بین و زۆر زوو هەرچی زووترە لە ناو خۆماندا ڕێککەوین بەڕێکەوتنمان ئاوەدانی زیاتر و سەرکەوتنی زیاتر دەبینین هەموو کەس و کۆمەلگایەک لە کوردستان دەکرێت ئەو پەڕی ڕخنە و گلەی هەبێ لە دەسەڵات و لە دەسەڵاتداران دەکرێت بە هەموو ڕێگەیەکی مەدەنیانە ناڕەزایی دەربڕن بەڵام لە کۆتاییدا دەبێ هەمومان وێڕای هەموو جیاوازیەکان شتێک بپارێزین و بەرگری لێ بکەین و لە سەروی هەموو شتێک بیهێڵینەوە کۆکەرەوەی هەمومان دەبێ نیشتیمان بێت هێز و حزب و سەرکردە سیاسیەکان دێن و دەڕۆن بەڵام نیشتیمان وڵات کوردستان هەردەمێنێتەوە نابێ کوردستان بکەینە قوربانی تووڕەیی و ناڕەزایی لە دەستهەڵات و سیاسیەکان گەلی کوردستان سەلماندوویەتی توانای بەرگری لە هەموو سەختیەکان و توانای ڕاستکردنەوەی هەموو کەم و کوڕیەکانیشی هەیە لەبەر ئەوە هەموو ناخۆشیەکان تێدەپەڕن و هەموو ناکۆکیەکان چارەسەر دەبن چونکە لە کۆتاییدا بۆ چارەسەری هەمومان پێکەوە لەسەر یەک مێز دادەنیشین لەبەر ئەوەی کوردستان لە هەمومان گەورەترە نیشتیمان لە هەموو شتێکمان بەهێزترە بەڕێزان پێشکەوتنەکانی جیهان بە جۆرێک خێران بۆ ئەوەی پێیان ڕابگەین و لە جیهانی پێشکەوتوودا دانەبڕین دەبێت لە عێراق و هەرێمی کوردستان کێشە و ئاڵۆزیەکان تێپەڕێنین دەبێت توانای مادی و مرویەکانمان بۆ پێشخستنی زانست و زانین و تەکنۆلۆژیا و بەهێزکردنی سیستەمی پەروەردە و براودان بە لێکۆڵینەوەی زانستی بخەینەگەڕ پێشکەوتنەکانی زانست و تەکنۆلۆژیا ئەو سوود و دەرفەتە و ئاڵنگاری و مەترسیانەی زیرەکی دەستکرد و نانۆ تەکنۆلۆژیا و گۆڕانی ئاو و هەوا لەگەڵ خۆیان دەهێنێتن
کار و ڕەنجی جددی و پلان و بەرنامەی درێژخایەنی لەسەر ئاستی تاک و دامەزراوە دەوێت. دەبێ بیر و توانا و کار و توانامان بەو ئاقارەدا ئاراستە بکەین و بزانین داهاتوو بۆ ئەوانەیە کە کات و بیر و توانایان دەدەنە زانست و زانین، نەک بۆ ئەوانەی هەر لە بازنەی ڕابردوودا دەخولێنەوە. دڵنیام لەم دیدارەی سلێمانیدا زانیاری زیاتر و ئەزمموی زیاتر وەردەگرین بۆ ئەوەی ڕێککەوتن و پێکەوە سەرکەوین. زۆر سوپاسی هەموو لایەکتان دەکەم بۆ بەشداربوونتان و بەخێر بین. لێرەش بە ناوی هەموو ئامادەبوانی بەڕێز داوا لە برای خۆشەویستم سەید عەمار کە ئەمڕۆ تەشریفی هێناوە و لەگەڵ ئێمە بەشدارە، داوای لێ دەکەم تەشریف بهێنێ بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەی. فەرموو. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الدكتور برهم صالح، فخامة الدكتور الأستاذ نيشيروان بارزاني، سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فائق زيدان، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، السيدات والسادة الكرام، يسعدني جدا أن أشارككم في هذا الجمع الكريم وفي لحظة حاسمة وفي ظروف استثنائية يعيشها العراق وتعيشها المنطقة. كلمة الأستاذ نيشيروان بارزاني كانت جامعة وشاملة لشؤوننا الوطنية وللشأن الإقليمي والدولي بشكل عام. فلسطين الجرح النازف في عالمنا الإسلامي وفي الرأي العام العالمي. ننظر إلى ما يحصل من مجازر في فلسطين بألم كبير، وكلنا أمل في تفعيل قرار مجلس الأمن بإيقاف هذه الحرب بأسرع وقت ممكن، كما نتمنى أن يعود الاستقرار لبلادنا حينما ترتفع الحكمة في المواقف وفي سلوك الأطراف جميعا. نحن بأمس الحاجة إلى أن نتعاطى بحكمة في التعاطي مع الأوضاع الإقليمية. الشرق الأوسط دفع ضرائب كبرى على مدار العقود الماضية ودخل في حروب طاحنة، وحان الوقت ليعيش الاستقرار والأمان والازدهار والإعمار في هذه المنطقة الكريمة. العراق البلد الذي ينمو بالتدريج ويتعافى ويخرج من عنق الزجاجة بعد عقدين من ظروف استثنائية مر بها أمنياً واجتماعياً وسياسياً والتباسات وهواجس إقليمية. حان الوقت لينطلق العراق انطلاقته الكبيرة بإذن الله تعالى، ونلاحظ أن التراكم الإيجابي قد بدأ بالفعل في عملية البناء والإعمار، وأيضاً التفاهم السياسي. لا زال هناك بعض الملفات العالقة، كلنا أمل في إمكانية معالجتها، ومنها انتخاب رئيس لمجلس النواب في وقت قريب، وأن نتهيأ للتعايش والتعاون والتكامل مع بعضنا وبناء تجربتنا العراقية على أسس صحيحة وسليمة يستشعر فيها جميع العراقيين حقوقهم وحضورهم وفرصهم بشكل عادل. أعزائنا الإيزديين يعيشون فرحتهم في هذا اليوم، ونحن أيضا نتضامن معهم ونبارك لهم هذه الفرحة ونتمنى لهم عيدا سعيدا. يبدو هناك ندوة مطلوب حضورنا فيها. أنا أكتفي ببيان هذه الملامح العامة وأترك المجال في التفاصيل الأخرى للندوة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. They will send questions and you have to see the questions and ask. No.
No, nobody told me about the question. السيدات والسادة الحضور، مع حفظ الألقاب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا سامي قاسمي من سكاي نيوز عربية. العالم يتغير بسرعة ويشهد تحولات جيوسياسية عميقة وتحديات معقدة. تداعياتها وتأثيراتها تطال بلا شك منطقتنا، والعراق ليس استثناء. نتساءل اليوم كيف يتفاعل بلاد الرافدين مع هذه التطورات شديدة التقلب، كيف يحصن نفسه ويعزز استقلاليته وسيادة قراره وسط هذه التجاذبات الإقليمية والاستقطابات الدولية. هذه الأسئلة وأخرى نطرحها على سماحة السيد عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة. مرحبا بك سماحة السيد. مرحبا بكم، شكرا لكم. دعني أبدأ معك من المشهد الذي يثير الرأي العام الدولي وليس فقط في المنطقة، وهو الرد الإيراني والرد الإسرائيلي المضاد المرتقب. هناك انقسام حول المشهد بين من رأى الرد الإيراني وهذه الصواريخ وهذه المسيرات عبارة عن تمثيلية، عبارة عن مسرحية لحفظ ماء الوجه، وهناك طرف آخر رأى أن هناك معادلة جديدة ترسم لتوازن الردع. كيف تنظر للمشهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن إسرائيل كانت تستهدف المصالح الإيرانية في سوريا وفي أماكن أخرى، بل استهدفتها في العمق الإيراني لمرات عدة، علماء نوويين إلى منشآت إلى تفاصيل أخرى. والكثير من هذه الأمور يعني لم تتبنى بشكل رسمي من قبل إسرائيل، ولكن كانت الرسائل واضحة في أن إسرائيل وراء هذه الأمور. واتسمت مواقف الجمهورية الإسلامية بشيء من الصبر لحين ما استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق وهي أراضي إيرانية، فكان يعد ذلك تجاوزا للخطوط الحمراء. فجاء الرد الإيراني بعد طول انتظار 12 يوم، وسمعنا عروض إيرانية في أنه لو يصدر إدانة من مجلس الأمن قد تتنازل إيران عن حقها في الرد، أو إذا كانت تتوقف الحرب في غزة مثلا أو ما شابه ذلك. لم يتم الاستجابة لهذه الأمور فجاء الرد. أعتقد أن الإيرانيين بارعون دائما في سياسة حافة الهاوية. الكثير منا لم يكن يتوقع أن يكون الرد من الأراضي الإيرانية مباشرة، لكن جاء الرد من إيران وبوابل كبير من يعني المسيرات والصواريخ، ومنها الصواريخ البالستية. ولكن عوضت إيران عن انطلاق هذه يعني المقذوفات من الأراضي الإيرانية بأن تكون مسيرات تأخذ ساعات من الوقت للوصول وإشعار دول المنطقة قبل 72 ساعة، لأن الهدف لم يكن هو التصعيد واتساع دائرة المعركة بقدر ما تثبيت حقها في الرد. وأعتقد هي حققت هذا التوازن الدقيق في أنها من ناحية أرسلت عدد كبير من المقذوفات وبعضها أصاب أهدافها، ولكن بالوقت نفسه أيضا أعطت فرصة لإسقاط الكثير منها لكي لا تتسبب بتصعيد واتساع دائرة المعركة. توافق سياسي حيال ذلك؟ يعني حتى لا نقع في قصة البيضة والدجاجة، يعني هذه الفصائل هي دائما تذكر أن سبب وجود هذا السلاح خارج إطار يعني المؤسسة الدولة بشكل رسمي هو استعادة السيادة والضغط على القوات الأجنبية وما شابه ذلك. فإذا أنهينا مهام التحالف الدولي بشكل واضح وانتقلنا إلى علاقات ثنائية واضحة وشفافة ضمن اتفاقيات مقررة في مجلس النواب، سيكون قد انتهى الهدف والسبب المعلن لهذه الفصائل، مما يساعد على الاندماج التدريجي لهذه الفصائل في المجتمع وفي سياقات الدولة، وننتهي من هذه الظاهرة. هذا هو هدف واضح ومعلن لكل الحكومات العراقية سابقا وحاليا،
أعتقد أن الظرف الآن أصبح أفضل بتفهم التحالف الدولي أن المهمة وهي مواجهة داعش قد انتهت، ولا يوجد تحدي وجودي لداعش في هذه المرحلة. لذلك لنبني علاقات ثنائية مع هذه الدول وننهي مهام التحالف الدولي فينتهي المبرر، ويساعد حين ذاك العراقيين على إقناع هذه الأطراف للاندماج التدريجي في المشهد العام. سماحة السيد، طالما دعوت إلى دعم السوداني وحكومته، كررت في أكثر من مرة أنه حقق إنجازات وجلب الاستقرار. أين هي هذه الإنجازات وفيما نجح الرجل وأخفق فيه أسلافه؟ هي بالحقيقة ليست المسألة إخفاق السابقين، وإنما اختلاف الأولويات. يعني تصوروا في يوم كان تنفجر 20-25 مفخخة في بغداد في اليوم الواحد بشكل يومي ودائم. لو كان السيد السوداني في ذلك الوقت رئيسا للوزراء ماذا كان عليه أن يفعل؟ كان يضطر أن يركز على الجانب الأمني، كان هو الأولوية. يعني في يوم ما كان العراقيين في اشتباك مكوناتي، وكان لدينا مشاكل بين الطوائف بين القوميات، فمن الطبيعي أن رئيس الحكومة في تلك المراحل يهتم لأشده، والرسائل بين القادة السياسيين يتم تداولها عبر وسائل الإعلام بعبارات جدا عنيفة وشديدة. فطبيعي الحكومة والوضع السياسي ينشغل بترميم البيت الداخلي وتسوية وطنية إلى غير ذلك من تفاصيل. قدر السيد السوداني ولا أزمة سياسية كبيرة، والتوجه العام نحو الإعمار مع ارتفاع في أسعار النفط، مع وجود يعني مدخرات مقبولة وجيدة وأموال لا بأس بها، مع تخصص للأخ السوداني في الجوانب الإدارية والتعاطي مع البيروقراطية الإدارية في البلاد، كونه كان محافظ وثم وزير في عدة وزارات، وكرس جهده ووقته وفرص وظروف البلاد للإعمار والتنمية. فبدأ الناس ينظرون بأعينهم أن هناك مشاريع تبنى بشكل واسع وكبير في كل مكان. هذا أدى إلى رضا ومقبولية شعبية للأخ السوداني ولكل القوى السياسية التي وقفت إلى جانبه. البعض ركز على النسب العالية من التأييد لرئيس الوزراء في بعض استطلاعات الرأي الدولية، أنه حاز على 69%، ولم يركز أن نفس هذه الاستطلاعات أشارت إلى ارتفاع مقبولية القوى السياسية إلى 54%، وهذه أيضا هي غير مسبوقة كما شعبية رئيس الوزراء. لذلك نحن في ظرف جديد، في أوضاع فيها من الاستقرار الشيء الكثير، وعلينا أن نحول هذا الاستقرار إلى استقرار دائم، ونتعاطى بإيجابية مع هذا التراكم الإيجابي الحاصل في البلاد. في مقابل الإنجازات ما زال هناك مشكل في محاربة الفساد داخل العراق. منظمة الشفافية الدولية تضع العراق في مراتب متأخرة حقيقة. ما المشكلة في يعني محاربة الفساد؟ ما التحديات التي تواجه الرجل برأيك؟ عموما كمعادلة عامة، مؤسسة قوية شفافية عالية تمنع الفساد، فكلما كانت المؤسسات هشة والبيروقراطية كبيرة مما تجعل عملية الشفافية تتراجع، ترتفع وتتصاعد يعني نسب الفساد بشكل من الأشكال. عموما أعتقد أن الانطباعات العامة أن ما يقال عن الفساد في العراق هو شيء مبالغ فيه، لا يوجد بهذه النسبة الدارجة في انطباعات الناس أن كل شيء خراب وفساد. ليس الأمر بهذا الشكل. نعم هناك فساد، ولكن أيضا هناك تطور ملحوظ في معالجة هذه الأمور. نحن نجد هيئة النزاهة، الهيئات الرقابية، القضاء بشكل دائم ينظر في ملفات الفساد ويعالج، وهذه بالحقيقة ظواهر إيجابية يجب أن ننظر لها بتفاؤل. هناك مؤشرات تحالف بين تيار الحكمة وتيار الفراتين تحسبا للاستحقاقات القادمة. ما حقيقة هذا الموقف سماحة السيد؟ لم يحصل أي تداول فيما يخص تحالف يعني سياسي من هذا النوع، لكن نحن نرى في الأخ السوداني أنه يمثل قصة نجاح، حقق رضا شعبي، حقق منجزات مهمة، ويجب أن نقف إلى جانب هذا النجاح ونقويه. مشروعية الأنظمة السياسية بالرضا الشعبي عنها،
والرضا الشعبي يأتي من الخدمات والتنمية والإعمار والازدهار. نعم. فحين يكون شخص في لحظة قادر أن يحقق هذا الإعمار والبناء والازدهار ويوفر الرضا الشعبي ويساهم في ترسيخ شرعية النظام، إذن من المنطقي أن نقف إلى جانبه وندعمه. لذلك نحن نقدم هذا الدعم للسيد السودان على هذه الخلفية. تحدثت في الخطبة السياسية لعيد الفطر عن مراجعة التجربة السياسية في العراق لمعالجة الأخطاء التي شابتها. هل نفهم أن هناك إقرار بالفشل داخل العراق؟ هذه دعوة سياسية أم هي مبادرة بالأساس؟ أنا لا أعرف كيف أن المراجعة يمكن أن تحمل في طياتها الفشل. بالعكس، نحن نراجع ولا نتراجع، نراجع لنتقدم، نراجع لنطور أوضاعنا. ومن الطبيعي في بلد متعدد الأعراق والقوميات والمذاهب والأديان والعشائر والقبائل بكل التنوع العراقي، حينما نمضي عقد من الزمان يجب أن نراجع، نجد أين أخفقنا، أين أنجزنا، أين تقدمنا، لنحيد نقاط الضعف، لنعمق عن نقاط القوة. العلاقة بين بغداد وأربيل، العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، العلاقة البينية بين المكونات، بين القوى السياسية، بين مؤسسات الدولة. نحن بحاجة إلى مثل هذه المراجعة الشاملة نوحد رؤيتنا وخطواتنا في ما يتطلب منا للمرحلة القادمة. نعم. إلى أي حد تتوافق هذه الدعوة مع مبادرة رئيس الجمهورية السابق الدكتور برهم صالح حينما دعا إلى عقد سياسي جديد في العراق؟ بالحقيقة أنا وفخامة الدكتور منذ سنين نتحدث عن عقد، أنا أقول عقد اجتماعي وسياسي، فخامته يقول عقد سياسي بفارق تفصيل، لكن هو الفكرة واحدة. وشخصيا مؤمن بضرورة مثل هذه المراجعة، لكن توقفت عن مثل هذه المناشدات منذ 2021 لسبب بسيط، أن الانتخابات في 21 لم تفضي إلى نتائج متوازنة، اختل التوازن في البلاد. وبتقديري الدساتير، الدستور أو مراجعة الدستور يجب أن لا يكون بمغالبة أو بتغليب طرف على آخر، يحتاج إلى توافق وطني. فحين يختل التوازن يصبح الوقت غير مناسب لأن يعبر كل الأطراف بأحجامهم الطبيعية عن رؤيتهم في مثل هذا التعديل. بعد تشكيل الحكومة وانسحاب بعض الأطراف المؤثرة كالتيار الصدري من المشهد، أصبحنا أمام واقع مختلف أيضا فيه اختلال في التوازن. لذلك نحن نترقب الانتخابات القادمة ونتمنى أن تفضي إلى إعادة التوازن بشكل كامل وحضور جميع الأطراف، وحينها يمكن تفعيل فكرة العقد الاجتماعي والسياسي الجديد. في آخر سؤالين سماحة السيد، يعني إقليم كردستان يعتقد أن هناك إرادة سياسية في بغداد تعمل على تقويض كيانه الدستوري. هل هناك رسائل اطمئنان تبعثونها إلى الإقليم؟ لا شك أننا في العلاقات البينية، في الاتصالات والاجتماعات التي تحصل، نحاول أن نبدد مثل هذه الأمور. كل ما في الأمر في بغداد الدولة أقوى من الأحزاب والقوى السياسية. الدولة بمؤسساتها القضائية، البرلمانية، الحكومية، القوانين والتشريعات. فلعل رئيس الوزراء يرغب أن ينجز شيء لكن يصطدم بقوانين، بتشريعات، أو قوى سياسية ترغب أن تساعد في شيء لكن تصطدم بقرار قضائي لمجلس القضاء أو للمحكمة الاتحادية ويكون هذه القوى السياسية عاجزة عن تغيير هذا المسار. افتراض أن القضاء معبر عن إرادة سياسية ومخرجاته مخرجات سياسية، بالحقيقة وجهة نظر نتحفظ عليها بشدة. القضاء له استقلاليته ورؤيته المستقلة، لكن نحن نحرص كل الحرص على إطلاق رسائل التطمين والمعالجة، ولعل إطلاق الرواتب والبحث عن حلول بشكل ما لمساعدة الإقليم جاء في هذا السياق. قمت مؤخرا بجولات عديدة في المنطقة، في السعودية، في مصر، في الأردن. ما الرسائل التي يحملها الحكيم معه في هذه الزيارات،
وهل مستقبل العراق مع محيطه العربي يبشر بالخير؟ شخصيا متفائل إلى حد كبير بالرؤية اللي أسمعها من قادة المنطقة تجاه العراق. لا شك أن جزء مهم من هذه الحوارات يخص الواقع العراقي، شرح ما يدور في العراق، العلاقة البينية بين العراق وهذه الدول، والجانب الآخر يرتبط بالملفات الإقليمية القضية الفلسطينية والدول الأخرى، مسألة ملف إيران، ملف سوريا، الملفات الساخنة الأخرى في المنطقة، كلها على طاولة النقاش مع هؤلاء القادة. والعراق يجب أن يكون فاعل ومؤثر في مجمل الأحداث الإقليمية، ومثل هذه الاتصالات والمشاورات تساعد كثيرا في هذا الاتجاه. نحن ننسق مع الحكومة في مثل هذه الزيارات، ولكن نوظف العلاقة الشخصية والعلاقة الصداقة بيننا وبين قادة المنطقة لما فيه مصلحة العراق والاستقرار الإقليمي بشكل عام. سماحة السيد عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، شكرا لسعة صدرك ولحضورك معنا في هذه الجلسة. شكرا لكم سيداتي سادتي على حضوركم معنا. Please remain seated. The session will begin momentarily. Please, the speakers of the first panel, would you please come to the stage? Yeah. Welcome. Yes, just in the beginning. No, I'm just going to introduce you. Yeah, the start of the show. I have this. Okay, it's all right. No, let me check. Okay. One more announcement. Please keep your seats. Distinguished guests, please remain in your seat. The session will begin in a moment. We will now begin our first panel, which is entitled Regional Politics, Shifting Alliances Amid Rising Instability. It is moderated by Sajjad Jiyad, fellow at Century International, who will introduce the panel.
ولا علمك وتوزيزك. Good morning, everybody. Thank you for joining us for the first panel of today's session. I add my welcome to that of the previous speakers, and thank you again for joining us despite the difficulty in being able to reach Soleimani, and so glad to have you with us today. We have a good variety of speakers throughout the day, but the first panel today I feel is very, very rich. We're going to try to allow the speakers to engage us with their thoughts before we open up for questions and answers. And I think the first person we really want to hear from is Iraq's National Security Advisor, His Excellency Qasim Al-A'raji. Thank you for joining us today. I'm going to open up with a very broad question. We'll listen to him for a few minutes before we move on to the next speakers. Sayyid Qasim, ahlan wa sahlan, Ma'al al-Mustashar. My question is, obviously Iraq is now friends with the United States and with Iran. Iran is concerned about US actions inside Iraq. The United States is worried about Iranian actions inside Iraq. Where do you see Iraq being able to balance between these two countries in terms of government policy? يعني العراق والولايات المتحدة وإيران مثلث صعب. ما هي أولويات الحكومة العراقية تجاه العلاقات ما بين هاي الدول؟ تفضلوا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة السيد السادة الحضور، قادة العراق، ضيوف العراق، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حقيقة العراق يحتفظ بعلاقات جيدة ومتميزة مع الجمهورية الإسلامية. لدينا حدود مشتركة 1449 كيلو. لدينا علاقات ثقافية واجتماعية ودينية وسياسية. لدينا مشتركات متعددة، وبنفس الوقت لدينا علاقات جيدة مع الجانب الأمريكي. العراق يؤمن بسياسة الحوار والدبلوماسية في حل كل خلافاته ومشاكله مع دول الجوار ومع دول المنطقة. العراق غادر سياسة الحروب والقتال، وبالتالي يسعى ليكون فاعلا، والعراق لديه موقع مهم واستراتيجي بأن يكون نقطة التقاء بين الآخرين. وهذه العلاقة الجيدة والمتميزة التي ينفرد بها العراق مهمة للجانب الأمريكي ومهمة للجانب الإيراني. نسعى للتخفيف، نسعى لأن يكون هناك تواصل. سماحة السيد عبد العزيز الحكيم الله يرحمه في وقت دعا إلى الحوار الأمريكي الإيراني في بغداد، وتم هذا الحوار وخفف كثير من الاحتقان، وبالتالي هذه سياسة مستمرة في العراق. العراق يؤكد على أن يكون الوحدة المجتمعية والتماسك المجتمعي هو الأساس داخليا، الاتفاق السياسي، التوازن، وأيضا أن يكون الجميع شركاء وليس مشاركين. يؤمن بهذه الثلاثية المهمة لتعزيز الوضع في العراق، تعزيز العلاقة بين بغداد والإقليم والعراق الموحد. الكل الحمد لله يعمل على أن يكون العراق مستقل ذو سيادة وأيضا موحد سيادة القانون. نعم، ظروف متعددة مر بها العراق، الوضع الأمني، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، لكن نشهد مزيد من الاستقرار. وعندما اليوم الكثير من أبناء الوسط والجنوب المنطقة الغربية في الأعياد مناسبات يأتون إلى إقليم كردستان للسياحة، وهذا دليل على أن هنالك تطور كبير. كثير من المناطق في العراق اليوم هنالك حملة من الإعمار، في بغداد هنالك حملة من الإعمار تساعد. نؤمن أن الإعمار يساعد على الأمن، والأمن يساعد على الاستقرار، وبالتالي مزيد من الاستثمارات. أنا أعتقد للعراق دور كبير مستقبلا وفاعل من أجل تسوية الخلافات اللي موجودة. والعراق سعى والكل يعلم بالتقارب السعودي الإيراني وله السبق في ذلك ويسجل للعراق، واليوم نشهد مزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة. فتعتقد أنه من الممكن العراق يبقى صديق إلى إيران وصديق إلى الولايات المتحدة في آن واحد؟ نعم،
لديه القدرة أن يبقى صديق مع الجميع وخصوصا مع الجمهورية الإسلامية والجانب الأمريكي، ونوظف هذه العلاقة من أجل التخفيف ومن أجل الهدوء والاستقرار. شكرا جزيلا شكرا معالي المستشار. Now I will turn to Dr. Abdul Aziz Al-Sagar, who is the chairman of the Gulf Research Center. Unfortunately, he was not able to join us here in person today because of the weather in Dubai. He will be joining us online. I hope to be able to make sure that he can hear all our questions. Dr. Abdul Aziz, can you hear us? Yes, I can hear you. Thank you. أهلا وسهلا ومرحبا Dr. Abdul Aziz Al-Sagar. I want to open up with a quick question to yourself with regards to Iraq's relations with the GCC countries. Where do you see the most important need for improvement in the relations? Is it with regards to security or with energy? If there was one thing that you would make a priority for both sides in terms of relations, what would it be? Please, Dr. Abdul Aziz. السلام عليكم ورحمة الله. فخامة الرئيس دكتور برهم صالح، سماحة السيد عمار الحكيم، أصحاب المعالي دولة رئيس وزراء إقليم كردستان، أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم كنت أتمنى أن أكون بين أهلي وإخواني في السليمانية، فهذه مدينة أحبها وأحب أهلها وأحب العراق وأحب أهله، ولكن مع الأسف الشديد ظروف الجو بالأمس في دبي منعتني من التواجد بينكم بين أهلي وإخواني وأحبتي. سؤالك مهم جدا، لكن سمحت لي يمكن بس أمر على ما هي النقاط الأساسية في دول الخليج التي تجعل هنالك نوع من الحساسية على بعض النقاط، وبالتأكيد ما تناوله فخامة الرئيس برهم في كلمته وسماحة السيد حفظه الله كلمة ضافية ومهمة ومفيدة جدا، وركزوا على كل النقاط. وأيضا في نقاش سماحة السيد هو تطرق لكثير من القضايا التي تعنى بها منطقة الخليج، ويعني تسبب لها بعض الحساسية. على سبيل المثال أنت سألت ما هي النقطة الأساسية الأولى. الخليج يريد عراقا مستقلا بقراره لا تابعا لجهة أخرى، بمعنى نتفهم مصالح الدول الأخرى سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران أو تركيا أو أي أطراف أخرى إقليمية تحاول التدخل في الشأن العراقي، ولكن نريد العراق مستقلا ينعم أهله وشعبه بالرخاء والرفاهية مستقلين في قراره، لأن كل ما كان هنالك استقلالية في قرار العراق، كلما كان هنالك سيطرة للحكومة المركزية، كلما كان هنالك تفضيل المصلحة الوطنية العراقية على أي مصلحة أخرى. هذا ما نريد، لأنه نستطيع أن نتعايش بسلم وأمان في المنطقة. نحن نريد عراقا آمنا مزدهرا مستقلا في قراره موحدا. في العراق تميز عن بقية الدول العربية بأن دستوره ضمن الحريات للأقليات ومشاركتها ووجودها. فعلى كل يعني هذا يمكن النقطة الأولى الأساسية المهمة. ولكن معالي المستشار تطرق على الدور العراقي المهم بالنسبة للاجتماعات التي تمت بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، وهذا دور مهم جدا نتج عنه اتفاق بكين في 10 من مارس من 2023. النقطة المهمة هنا في هذه أن إيران أصرت أن تكون هذه الاتفاقية هي عودة علاقة ثنائية. هي مرت بثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى كانت خفض التصعيد، والمرحلة الثانية كانت إعادة العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين الجانبين، والمرحلة الثالثة التي نتطلع لها مستقبلا هو التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين. لكن مرحلة التعاون يشوبها قضيتين: استمرار السياسة الإيرانية في المنطقة والتي لا نتوافق معها مطلقا. نريد أن تحسن إيران من علاقاتها في المنطقة دون أن يكون هنالك سياسة التدخل في الشأن الداخلي العربي. نحترم الجوار الإيراني، نقدر إيران دولة لها مكانتها وتقديرها وشعبها له كل الاحترام والتقدير، لكن حينما يكون هنالك سياسة توسعية تدخلية، الأمن البحري في إشكالية، الأمن الإقليمي هنالك إشكالية، هذه تصبح مزعجة للعراق ولنا. لما تدعم إيران أحزاب سياسية في العراق دائما تؤكد على قضية الاستعداء أو يعني إطلاق تصريحات عدائية على دول منطقة الخليج. هذا ليس محبب. حينما يكون هنالك تهديدات من بعض الجماعات السياسية أو الميليشيات السياسية المسلحة في العراق تقوم بهذا النوع من التهديد، بالتأكيد هذا يحجب
الرغبة الحقيقية الخليجية في التوسع الاستثماري في العراق وتطور هذه العلاقة إلى الدرجة والمستوى التي نرغب أن تكون عليها بشكل أكبر وأوسع. هنالك يعني ما يجمع الكثير بين شعوب المنطقة الخليجية والعراق. نريد عراقا آمنا مستقرا يعود إلى حضنه الإقليمي، يساهم بدوره الفعال. العراق لديه إمكانيات من شعبه العظيم، من خبراتهم، من إمكانياتهم، من دوره، من موقعه الإقليمي، من كل إمكانيات اللي يمكن أن تكون حتى يعيش هذا الشعب في أفضل وأروع يعني وضع ممكن يكون. شكرا دكتور عبد العزيز على وقتك. Again, we are sorry that you could not join us in person, but thank you for the comments, and I'm sure there's a lot to follow on from there in the questions and answers afterwards. I'd like to turn now to Dr. Khalid Shir Gholami, who's the Vice President for Research at the Institute for Political International Studies. Dr. Khalid, thank you for joining us. Obviously, Iran has been in the headlines in the last 2 weeks, if not the last 2 decades, but with regards to relations with Iraq, what is Iran's priority? What does it want from Iraq? Does it want for Iraq to be friends with all the countries in the region? Does it want Iraq to be a very stern and committed ally towards Iran? What about Iraq's relations with the United States? What would you see as Iran's priority towards Iraq's foreign relations? Please, Dr. Khalid. Please go ahead, yeah. Yeah, it should be on. Should be. Sorry, just okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable officials, excellencies, first of all, it's a great pleasure for me to be in this very prestigious event. I would like to express my heartfelt appreciation for the American University of Suleimania and Your Excellency President Barham Saleh for giving me this chance to talk to you. You know, when you're talking about Iran's policies, there are many disinformation, misinformation, as well as misunderstanding. And many things are misunderstood. And it's, let's say, it's a campaign by conscience. It's not something by accident. The fact that there are some elements to make this very dark picture of Iran, the fact that there is a very traditional, historical, and cultural connectivity between Iran and Iraq as two brother nations, two friendly nations, having many things in common, having many commonalities, having, let's say, many interests in common, and the fact that this connectedness between our nations makes a very natural, legitimate, let's say, connectivity and also influence, a very legitimate influence of Iran in Iraq, as well as a very legitimate influence by Iraqis in Iran as well. This is a fact that you cannot ignore based on the historical facts. And it's good that we have proven for several times that we perceive the security of Iraq and the prosperity of the Iraqi nations as the security and prosperity of the Iranian nation. And you know the history behind, and you know that regardless of the fact that there has been, let's say, 8-year wars between the two countries based on the wills of a dictator, which was an evil for the Iraqi nations as well as for the whole region. Nowadays, we highly value the excellent relationship between Iraq and Iran, which is at the best of the both nations. This is a fact on the ground. Unfortunately, regardless of all disinformations and misinformation I just mentioned, the fact is that we are experiencing a very positive perceptual change in the mindset of the leaders of the region, be in Iran, be in Saudi Arabia, be in Iraq, everywhere. The fact that everybody is exhausted from conflicts and
they are gonna prioritizing the economic development and the prosperity of the regional nations. And this perceptual change, which I can name it as an intellectual renaissance in the region, could contribute very positively to integration of the region, all countries in the Persian Gulf, and be as a very important element for having some sort of homegrown indigenous architecture, not only for the security of the region, but also for the economic prosperity of all nations here in this region. So this is very positive, point. And unfortunately, while we have this very positive atmosphere and the fact that Iran-Saudi rapprochement was based on this new perceptual change in the mindset of the leaders in every side, the fact that unfortunately the very root cause of the problem in this region is still persistent. And that's the Palestinian cause and this 75 years of history of occupation, which is an ongoing history, not finished yet. The fact that the Palestinian people are deprived from their very inherent rights to have their own country, to have their own land, against an occupier which is an artificial transplant in this region, which is Israel. So the root causes of every problem is the Israeli regime in the region, and what has happened in the last 7 months and the recent developments, which gonna be escalate everything in this region and to bring, unfortunately, that a possible all-out and full-scale war in this region. So I think as Iran and Arab countries in the region, we have many things in common. We highly value this relationship, and we are working to consolidate this cooperation and consolidate the amity between Iran and Arab countries. And in that regard, Iraq is also a very important priority for Iran based on the fact that we have proven that we are among the best friends of Iraq, and we remain the same policy in future as well. Thank you, Dr. Sheikh Gholami. I share your sense of optimism. I think there is a change in the region with regards to mindsets of certain leaders in certain countries. But I do hope that recent events don't overshadow the potential for more security and stability in the future. The point is that Iran is not going for and is not aiming for any escalation in the region. And the fact that, as it was well elaborated by His Excellency Mr. Hakim, the fact that Iran adopted a very patient policy towards the reckless attacks by Israel in the last 1-2 years against Iran in Syria, and the fact that we just decided to show that we have the determination for self-defense. And the fact that Iran did not decide for any escalation based on the fact that we did not decide and we did not aim for any surprise attack to Israel. From 2-3 days before, in the region well aware about it. We informed them about it. And it was not our aim to have this surprise attack, but it was something important for Iran to show that we have the determination and will to defend ourselves, and that we did not aim also any casualties in occupied lands, and the fact that what was important for Iran was to show that Israel is not going to escape the punishment, while unfortunately based on the policies of the Western countries, which is also another root cause of the problem. You cannot attack others and to be able to escape the punishment forever. This is what happened, and still we decided that Iran is not going to for escalation. We perceive it as something ended unless the Israelis will do something against Iran. This is very important, and I want to reiterate and emphasize the fact that while there has been many talks about what was the effect of this, action by Iran and how efficient it was, the fact that Iran only used
maybe 5% of its capabilities, while Israel, with the help of at least 5-6 countries, they utilize their 100% of capability to defend against these attacks, which was not necessarily the best last technology of what we have in Iran. Thank you, Dr. Shirami. Now I'd like to welcome Dr. Marie Fantapié, who's head of the MENA program at the Istituto Affari Internazionali. Buongiorno, Maria. Thank you for joining us. I want to ask a two-folded question. The first is, from a European perspective, what worries you the most about Iraq's current situation with regards to its foreign relations, with regards to the region? But also, what is your hope, or what is your optimism? What do you think is the potential, in terms of, at least on the optimistic side, for Iraq going forward in the region? Please, Maria. Thank you, Sajjad, and thank you for the Suleimani Forum. Particularly congratulate the organizers for moving forward with the organization despite the recent events. And I think to answer your question, I will say that despite my colleague here has given a quite reassuring description of what has just happened, I think we are, if I have to take a snapshot of the region at this moment, we are quite on a difficult spot because the three main root conflicts of the Middle East are now active. When I speak about root conflicts, are conflicts that might have been dormant over the years, but they have generated other conflicts. And the first one is the Israel-Palestine conflict, which has been also dormant for some time, and now obviously it's in full-fledged, again, active. The second one is the Israel-Iran competition. And the third one is nuclear and arms proliferations across the region. So these three are all in full-fledged active. So what's worrying us and me and any citizen of the world, but I think that mostly also citizens of the region, is the fact that these three are active. The fact that they are active, I think it also tells us something about the fact that the attempts that they have been made to integrate and stabilize the regions have been good, but maybe they have left unaddressed some of the key issues. The first one was the Iran re-engagement with the Arab world. I think that what these two processes, which have been positive, but they have left unaddressed, is first Iran ambitions. Iran didn't want to actually be second-ranked below other Gulf powers like Saudi Arabia. Second, they have also left unaddressed nuclear proliferation, and the failure of the JCPOA is obviously a hint at this. But also they have left unaddressed the Israel-Palestine conflict. So we are at this moment where I think that these processes that have taken place, they have sort of raised the hope for integration and stability, but also left unaddressed some of these root conflicts, which are now on the surface. Now, coming to your question on what worries European policymakers on Iraq, I think, I will say that what worries everyone is what is in the middle between Israel and Iran. So basically, the entire Levant, of which Iraq is part. I think that the dangers that we are seeing is that Iran and Israel will become the only game in town, and each one will try to just drag all the other countries on their side. So Israel will use the fear of Iran-influenced expansions in the region and in the Arab world, and Iran will use the fear of the betrayal of the Palestinian cause. I'm sorry, I'm very direct because I'm an independent analyst, so I have to say things the way they are. So I think that there are these two elements which are very worrying, and I think Iraq will be really in a difficult spot in escaping from this. First of all, I think that what is the danger for Iraq is that it will turn into a territory rather than a state. Said al-Hakim before told us about the state and the importance of the state institution. My fear is that this place will turn more and more as a launch pin of confrontations and also a receivers of attacks. And the Kurds know very well what I'm talking about.
It also is very difficult because Iraq will be less and less able to manage the Iran-US competitions. And I think that there will be more pressure on the Iraqi government from Iran to take a side. But also the US will be a less reliable and rational actor. We have seen US taking retaliatory actions. So on that, I think we also can see that the US will be could be less rational in some way and more giving the priority, let's say, to Israel security and the security of its own personnel. And last but not least, I think that another source of worry is obviously the domestic factor, the internal fragmentation of politics here, which has just sort of led to a fragmentation of established political parties, and I know all the people in the first row, they know what I'm talking about. Personality politics, which enables foreign influence. So my just two quick takeaway will be that I would make maybe a short appeal to the people in the first row to say that this is really a moment where it's very dangerous to play into the narratives of either Israel or Iran, and it's very important to prioritize rationality and pragmatism. And one of the main policy line that I think Iraq state women and men should follow, it's really that one of diversifying the regional policy, continuing on that line and doubling down on that line, because it will not be the US who saves Iraq at this point, but it will be really the diversification of the of relations with the neighbors, and in particular with the Gulf country. Thank you. Thank you, Maria. If I could just follow up very quickly, where is your optimism on this? I mean, if you were to be optimistic, what do you think are the opportunities for Iraq? Well, being optimistic, it's, I'm not sure I am optimistic at all. I'm not optimistic about Europe. I'm not optimistic. I'm very concerned about Europe, the decline of Europe as a strategic player. So I'm not, I think, in the position of say there is something optimistic. I think that we live in interesting times, like some said, that in the sense that things are changing. We are moving forward a different era where Western unipolarism is no longer there. And so all of us, Europeans and the Middle East, we have to adapt to this new reality. My optimism is that us as citizens and leaders will be having the sort of vision to handle this moment of historical transformation, rather than dragging all of us in further conflict. Thank you, Maria. And last but not least, I want to welcome Dr. Badr Al-Saif, who is the Assistant Professor of History at the Kuwait University. Hayal Ustad Badr. I want to put a very quick question, which you can sort of expand on. In my view, I think Iraq's relations with Kuwait have been probably the most positive of all the countries since 2003. But I feel every now and then there is a spike in tensions. I mean, the issues around the ports and waterway access and so on. I'd like to ask you, where do you think relations between the two countries will go from here, specifically Iraq-Kuwait relations, but also further out, Iraq relations with the rest of the Gulf countries? Where do you think we're likely to be headed in the next 2 to 3 years? Please, Ustad Badr, hayakallah. Thank you, Sajjad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أصحاب الفخامة والمعالي والسيادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد لتواجدي في بلدي الثاني وشكرا على الدعوة الكريمة. اسمحوا لي أن أنتقل إلى اللغة الإنجليزية. In relation to looking at how Kuwait and Iraq operate with one another, I would like to argue that there are more commonalities between the two countries than the policymakers themselves realize. And if I may break down my contribution to 3 parts, I'll begin with the past, move to the present, and I think where we should go in the future. And where I think we missed, there was a missed opportunity in the past. Both countries have gone through a lot of traumas. Some traumas are internal to their own circumstances, and some traumas were born because of the circumstances between the two countries. There hasn't been a proper national healing or reconciliation, both within the two countries concerned and between the two countries. And that's why you see some manifestations popping up every now and then, reflecting on those unmet challenges. Now, moving to the present, we cannot fully blame both countries' relationships towards
you have domestic concerns in both countries that have led to not moving as much as both countries would like them to move. There has been the building of the state in Iraq. There has been some, challenges in the security front. From the Kuwait side, there has been a lot of instability. For example, in the last 4 years, we've had 4 prime ministers. We're moving on the 11th government, 4 parliaments. So it takes away from focusing with a deep intent on bilateral relations. But if I may also somewhat criticize both sides, policymakers, because there needs to be more work on assuaging the the battle of narratives is what I call it, the anti-Kuwait narrative in Iraq and the anti-Iraq narrative in Kuwait. There are certain circles that still are remnants of the past and they're not pushing forward. Now, if we look at the cup half full, there has been certain milestones. I mean, Iraq committed to paying the compensations from the invasion, even though the regime has changed. This was completed 2 years ago. Iraq is working very hard on uncovering the remnants, ports, FAO and Mubarak, forward and to continue their communication. Now, in terms of your second question concerning the Gulf cooperation, Kuwait sees itself as part of the Gulf Cooperation Council, and the GCC states want to see a healthy, resilient Iraq, just as our friend Dr. Abdulaziz has mentioned, and that cannot be underestimated. The GCC member states is a success to Kuwait and to Iraq, and I think that's the vision that we want to move forward with. We need to ease visa restrictions. We need to take stock and note of what happened when the Basra Soccer Cup happened, and there was so much emotional giveaways between both sides in a very positive way. We need to capitalize on that. Thank you, Dr. I think that's a very positive note to end on before we open up to questions and answers. The first question I have is to the National Security Advisor, Said Al-Araji. If there is a change in the White House after the elections in November, do you fear that Iraq will be forced to choose between the United States and Iran? شكرا جزيلا. أنا بالبداية أحيي أخي العزيز من دولة الكويت الشقيقة وأثني على كلامه ونؤكد أن الكويت دولة جارة شقيقة ذات سيادة والعراق يحترم الكويت بشكل كبير، وأطالب السيدة أن يكون لديها صبر استراتيجي وتفاعل استراتيجي، ويجب أن تكون متفاعلة بشكل كبير. والعراق غير متخوف بتحول في الإدارة الأمريكية. أمريكا بلد مؤسسات، وبالتالي العراق بهيئ نفسه أن يتعامل مع كل الظروف من أجل مصلحة عراقية تؤدي إلى التنمية والتطور. لدينا اتفاقية تضارب استراتيجي أشار لها سماحة السيد، وهذه الاتفاقية في كافة المجالات. ممكن الفترة السابقة تم التركيز على الجانب الأمني، ولكن هي شاملة لكل المجالات، والعراق حريص جدا على تفعيل كل هذه البنود الاتفاقية، وبالتالي تؤسس إلى علاقة وشراكة حقيقية لا تتأثر بتغيير الحكومات في البيت الأبيض. Thank you. I have a question for Mr. Sheikh Gholami. The question says, if the United States decides to maintain its presence in Iraq going forward, maybe even increase the size of its presence in Iraq, what is Iran's options? What are their response going to be? Is it possible that Iran is considering accepting U.S. presence in Iraq or throughout the region? What is likely to happen as a response? While we perceive the American entanglement in the region as a source of unrest and instability in the region for many years, it's up to the Iraqi nation to decide what to do with that, based on the fact that Iraq is, as an independent country, considering its own legitimate interests, security, economic, political interests, it's up to them to decide about it, as they have decided in the parliament, in the Iraqi parliament, about that. So, first of all, I would like to reiterate the fact that Iraq should not be the battleground for any country, for any rivals. We have proven the fact that we perceive Iraq as very important neighbor, independent country, and they can decide, and they do decide for what
it's at their best interest. This is a fact on the ground. But when we're talking about some very natural dynamics in the region, you cannot ignore the realities, the grassroots realities in the region. The fact that when we're talking about, the very root causes of the problem here in this region, which is the Zionist regime, the fact that we have two kind of narratives. The first narrative is the so-called peace narrative, which did not work for many years, and you Europeans know better than me why it did not work, this so-called peace narrative in the region. Because of the fact that Israelis, it's in the political philosophy of Zionism that they do not accept anything less than a total Jews country in the whole treaties, and even in their dreams, it's the expansionist philosophy of having bigger size of the, lands here in this region. This is a very, very principal fact. And you know that Netanyahu declared that it's my best pride that I did not let the Palestinian state to be a real. So this narrative, this so-called peace narrative, did not work. And the nations in the region, they did not have any other chance, and also Palestinians, to adopt the next narrative, which is the resistant narrative. The so-called resistant access in this region is not something artificially made by Iran, as it is perceived by some Western countries or by propaganda. It's the very natural dynamic of the region, because of the fact that the nations in this region understood that this Zionist regime and this expansionist philosophy of Zionism will be a danger for all of them. And the Palestinians and the nations in the region decide to adopt this resistant narrative based on the cause of the Palestine, which is a very critical, important, fundamental cause for the whole Muslims. This is very important. Thank you, Dr. Khalil. Before I go to the next question, if you do have a question, please scan the QR code on the back of your badge. You'll be able to see in the portal a way to submit your questions. I'll receive your questions there. If we have enough time, I'll try to get to all the questions. For Dr. Abdulaziz Al-Sagr, the question from Areen Dara says, after the Gaza conflict is over, whenever that is, how will the security dynamic in the MENA region change? What is going to happen after the end of this conflict? Dr. Abdulaziz. National forces are the one who's playing a significant role in the security of the region, i.e., as an example, the latest Iranian attack on Israel was responded not only by the Israeli military capability, but also it did include the American, the British, the French, and even some of the other countries there. So, and the Red Sea security also issue, we have seen international contribution and the international presence there also playing a significant role on the Red Sea security and the maritime security issue. So what will happen after Gaza, I think if the Israelis want to live in peace, they have to recognize the Arab country wishes, which is immediately stop of the not only a ceasefire, but a permanent ceasefire, allowing all the humanitarian support to go through, and at the same time accepting a political solution, which is the two-state solution, prior to that releasing the hostages from both sides. If that's the Israeli, they're going to accept this condition, then we will have a much better environment to have a peaceful security in the region. But without having a collective regional coordination to negotiate with the U.S., because the U.S. remain the only country that can exert the pressure in Israel to accept the two-state solution and to accept the immediate ceasefire to be implemented. So that's the key issue to get it successful in the region. Thank you. There's a follow-up question to that. Do you think Saudi Arabia will join the Abraham Accords? I think Saudi Arabia have made it very clear in their negotiation with the U.S. prior to 7th of October. There were three issues. The peaceful nuclear program for Saudi Arabia, which means Saudi, as member of the NPT, should not sign the 123 agreement, which was demanded by the U.S. Second is the defense agreement arrangement between Saudi Arabia and the U.S., which will provide a necessary
protection. And third is the Palestinian-Israeli conflict to be resolved by a two-state solution and a permanent and a viable peace agreement to be reached. If that will be met, definitely Saudi Arabia are not going to close the door for normalization. They started it in 1982, the first talk about the having a peace in the region and normalization with Israel. But it's the Israelis who have been continuously resisting any sort of two-state solution and resisting any peaceful treaty to be reached. However, I think I'm quite optimistic in a way by saying that the 1991 Kuwait-Iraq conflict have resulted to Oslo, Madrid and then Oslo. Prior to that, the 73 have resulted to Camp David and Haraba. So what is going to be resulted out of Gaza conflict? Hopefully there will be a peace in the region, because we all need to have that. We have left a lot of wars in the region, and it is time for the people in the region to enjoy peace, security, and safety and prosperity. Thank you. Maria, there's a question here that says, do you think Iraq can play a role in trying to progress regional diplomatic stability? Is it going to host Iran-US negotiations in the future? Can Iraq play a role in trying to sort of reduce the tensions in the region? Thank you, Sajjad. We have seen Iraq being a facilitator in the past, especially of Iran-Saudi dialogue. I think that somehow Iraq, the government at least, has almost no choice. Either it does that, or if it doesn't do that, it falls victim of it. So it's a bit of this the situation that I am seeing. I think that there is a lot of potential to achieve what Dr. Abdulaziz was mentioning. So a better regional stability. Really by, as I said before, investing more in this Iraq-Gulf relations and like Iraq integration with the Gulf. I think that it's a good line of work, which does not only reinforce Iraq's sovereignty, but also, I think, contribute to the general stability. And I think that I support the idea that there is a way forward to actually undermine the battle for narratives and this competition that is happening. And as it was mentioned, it's also that some of the GCC countries, in particular Saudi Arabia, will take a lead, in my view, in proposing a solution for the Palestinian-Israeli conflict. But this obviously also needs the US backup and also perhaps a different Israeli counterpart to make this moving forward. But again, like Iraq, Gulf integration is a good line of work. In terms of other line of work, I think it's very difficult to think Iraq as a mediator between the United States and Iran. I think on the contrary, there will be pressing demands from both sides, even on military terms, even if I'm not a military expert. On the one side, to actually cooperate militarily against Iranian attack, and on the other side, to let pass military attacks that are projected to Israel or other targets. So that will be a very difficult spot that Iraq will be in. So rather not a mediator, but I think a maybe back-channel facilitator for this type of conflict not to happen. Thank you. Thank you, Maria. I have a question again for the National Security Advisor, Mr. Laraji. The question says, Iraq's recently increased its security cooperation with Turkey, and we expect a visit from President Erdogan to Iraq soon. Do you have fears of the potential of tensions and conflict with Turkey inside Iraq? لدينا لجنة عليا مشكلة بأمر السيد رئيس الوزراء، اللجنة برئاسة السيد وزير الخارجية والسيد وزير الدفاع وحضوري أنا شخصيا والسيد وزير داخلية الإقليم وكذلك السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض
وعقدنا اجتماع في أنقرة وعقدنا اجتماع في بغداد، وبالتالي هنالك زيارة مرتقبة وكبيرة للسيد الرئيس التركي إلى بغداد، ولدينا عدد من مذكرات التفاهم التي سوف يتم التوقيع عليها، ومنها مذكرة تفاهم إطار للعلاقة والتنسيق بين البلدين، وفيها لجان 5: اللجنة الأمنية ولجنة المياه ولجنة النقل ولجنة الطاقة ولجنة الاقتصاد ورجال الأعمال. والعراق حريص على حل هذه المشاكل والإشكالات إن كانت موجودة، ووجدنا رغبة حقيقية وجادة من جانب التركي، وبالتالي العراق يسعى بعد أن وقعنا اتفاق الأمني مع الجمهورية الإسلامية في 19 آذار سنة 23 وبرعاية السيد رئيس الوزراء، وتم تشكيل لجنة عليا، وعقدت هذه اللجنة 14 اجتماع في بغداد وطهران وأربيل والسليمانية، وتوصلنا إلى حلول إيجابية جدا محل رضا وقبول الجانب الإيراني وكذلك الأوساط السياسية في داخل العراق. يسعى العراق بكل جهد من أجل حل وتصفير الأزمات، وأنا متفائل بنجاح هذه الزيارة وبالتوقيع للمذكرات القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. Dr. Badr al-Saif, the question says, we have an increase in the amount of disinformation, campaigns to sway public opinion, cyber attacks. It's particularly prevalent in the Middle East. What would you advise countries like Iraq in terms of policy to try to combat these waves of hate speech, misinformation and disinformation? What would you think is the best approach for a government like Iraq in terms of trying to combat this? I think what goes for Iraq goes for other countries, and you need a multi-layered approach. So having more than one strategy. First, you need to be up to speed on the latest technology, obviously. But I think you need society's contribution to attack and go after this misinformation by sharing your own narrative. And that takes time. I mean, it gets belittled, but then to share a narrative, you really need to know what is your narrative. So you need to go through that exercise to begin with. And there will never be one common, solidly tied narrative. There will always be variation. But let's have a range in which we can accept one another within that narrative. If I take those battle of narratives between Iraq and Kuwait, what's misfortunate in both countries is that those narratives are not used for the sake of the country that's being exposed. It's for the sake for domestic consumption. So you see them prop up in election seasons, you see them come up to score battle points against other local actors within the country. And we need to educate the populace and ourselves about the risks of going about that, because it could be that you are pushing this as a tactic, but then it becomes a truth at the end of the day. Thank you, Dr. Badr. I have a question for Dr. Abdul Aziz. Where do you think, in terms of after, let's say, the end of this conflict in Gaza, but also looking further ahead, where do you think Iraq's position will be with regards to the Palestinian issue? Do you think Iraq is going to be a stronger supporter of the Palestinian cause, or wanting to withdraw a little bit in terms of not wanting to become entangled in conflict? Where do you see Iraq heading with regards to the conflict in Palestine? فلسطينية ولم يساوم على هذا أبدا. المهم هو كيف يستطيع العراق الحفاظ على استقلالية قراره، توازنه في العلاقة مع كافة الأطراف. على سبيل المثال مصلحة إيران في عدم وجود الأمريكي في العراق، ولكن المصلحة العراقية والمصلحة الخليجية بحكم ما لهم من علاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبحكم وجود أيضا السيد رئيس الوزراء حاليا في واشنطن للمفاوضة حول قضايا كثير مهمة، هو وجود أمريكي يضمن نوعا من الأمن وأيضا استقلالية القرار العراقي. فالعراق سوف يكون له دور مهم، كان وما زال وسوف يظل هو جزء من هذا المكون العربي الكبير وجزء من القوة الإقليمية المهمة، ولكنه فقد قدرته العسكرية في المشاركة العسكرية مثل ما كان في السابق، ولديه قدرة اقتصادية ولديه موقع متميز ولديه علاقة مهمة جدا، والأهم من ذلك لديه القدرات البشرية التي يمكن أن تساهم وأن تساعد بشكل كبير جدا. فلذلك أنا لا أعتقد أن هنالك نهاية للدور العراقي، أنا أعتقد أن هنالك إعادة تشكيل للدور العراقي حسب مواقفه السياسية التي سوف يأخذها، ولذلك مهم جدا أن يكون استقلالية القرار التي أكدت عليها من النقطة الأولى بالنسبة للعراق
هي قضية مهمة وتستطيع أن تمكن في المستقبل. Shukran, Ustad. So, but if I could ask you to follow up on that, as a professor of history, where would you stand on this? Yes, Palestine can never be a second order of things for the region. And if there is a point of convergence between the countries and the people of the region, it's on the centrality of Palestine. And the continuous dehumanization, systematic dehumanization, dispossession, and displacement of Palestinians cannot continue. And I think us pushing forward for a solution, and I agree with you, in which the Gulf can play a central role in getting a Palestinian state that has viability and dignity, that's the only way to cut down on all the narratives that are pushing for creating conflict in the region. Now, this requires a willing partner, and that partner is not willing at this moment, and I'm talking about Israel. So that needs to be the concern of the international community, and that needs to be where the pressure is applied to move towards a just resolution of the issue. Thank you, Dr. Bilal. I'm going to give Dr. Khalil one quick opportunity to follow up on this question, and then we'll wrap up with Maria afterwards. Dr. Khalil, please, if you could follow up on the issue with regards to what we expect the future of the Palestinian cause in the region. The point is that we can divide the history before the October 7th and after the October 7th. The fact that the Palestinian cause has given a rebirth in the region among the whole Muslim based on the fact that it has been somehow forgotten for many years, based on the fact that there has been this hope of the narrative I just mentioned, which is the so-called peace narrative, which did not work because of the fact that when somebody did not perceive somebody as a human being, how come they can get into a settlement with them? Because of the fact that it's a systematic dehumanization of the Palestinian people. And, you know, it's a genocide going on in the occupied lands. So based on that, it seems that there is this new conscience among the whole Muslims everywhere that they need to again prioritize the Palestinian cause based on the realities. And the realities is that we are in the urgent need of having, let's say, Palestine as an independent, sovereign state based on the fact that this occupation will not work anymore and is not going to work forever. And Iran also introduced a very important initiative, very democratic initiative based on the realities, the fact that we perceive this as maybe the only viable solution for future of Palestine based on the will of the real Palestinian people, be Jews, be Christians, or be Muslims, to decide about their future. This is the only viable solution based on the fact that as much as I can perceive, the Zionist regime will not let the independent Palestinian state to be real, even in future, with all pressures from every side. This is the fact on the ground. Thank you, Dr. Khalil. Maria, we'll end with you. It's a question that says, leaders across the Middle East are facing a lot of pressure internally from the public, not just with regards to recent events, but there is a lot of pressure on political leaders across the Middle East. Where do you think this is heading? Will we see an Arab Spring 2? Do you think instead there will be actually more stability in the future? Where do you see, sort of across the Middle East, the local dynamics headed, please? I think that it's important to say that to answer this question, because we spoke for an hour about geopolitics, but there are also individuals and citizens. And I think that we have seen over the years that individuals in Iraq in specific, they have conducted a personal resistance in some way. And the Tishrini movement was a proof of that. I might use the word resistance in a different way than my colleague does, but also that was a form of resistance. So I think that safeguarding these spaces for civic space in some way, for civic activism, which are increasingly shrinking as the geopolitics push forwards narratives and ideology, it's something to think about, definitely.
And I will also maybe add one last thing, that it is true that there are commonalities between Iraq and Iran that are linked by culture and religion. But also it's important to, I think, acknowledge that many countries in this region have their own project of integration. Israel has its own project, Iran has its own project. So it's, I think, about time to understand how to de-ideologize these processes that each one wants to achieve, also recognize the limits of it. I'm not sure how much the Islamic Republic, in some way thinking, can actually take ground across Iraq citizens, young generations, for instance. We have seen pushback against that. And I think that in that, Iran should also assess what is the best way forward. Maybe the Palestinian cause can re-energize support for also what is the cause of the Islamic Republic, but in some way you have to also acknowledge that there are some limitations for that, and make peace with that and see what is the most practical way forward for more regional stability. Thank you. Thank you, Maria. I'm sure the conversation will continue. Unfortunately, we've come to the end of this panel. I would like to ask you to remain seated for the next panel, which is immediately after this. But before that, please welcome our speakers for their comments and join me in thanking them for their insights today. Thank you very much. No? Okay. Yeah. Huh? Okay. Distinguished guests, please remain in your seats. The session will begin momentarily. Please remain in your seats. The session will begin shortly. I would like to ask the speakers of the second panel to come up to the stage, please. Distinguished guests, please take your seats. The upcoming panel will now begin. The panel is entitled Security Dynamics and Cooperations in Iraq,
It is moderated by Rasha Dalloul from Al Hadath. She will introduce the panel. Thank you. All speak Arabic. كل عربي. طيب. مساء الخير. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. بدي رحب فيكم أنا وبدي أشكر القائمين فعليا والدكتور برهم على هالفرصة الجميلة والرائعة، وإن شاء الله نقدر فعليا نقدم الفائدة من خلال الأسئلة اللي بنطرحها. بعرفكم على نفسي، أنا اسمي رشا دلول من تلفزيون الحدث، وبعرف كلكم هلأ بدكم تطلعوا بريك ومستعجلين وتعبتوا يمكن. هالحوار رح بيكون تحت عنوان وضع القوات الأمنية وسياقات التعاون الأمني في العراق. بتخيل عنوان مهم للجميع، تحديدا بهي الفترة بالدقيقة جدا. ضيوفي برحب فيكم، أهلا وسهلا، بداية بالسيد عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي، أهلا بك. السيد ريبار أحمد وزير داخلية إقليم كردستان، أهلا بك. وأيضا السيد حميد الشطري المستشار الأول في مستشارية الأمن القومي العراقي، أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ مع السيد فعليا عبد الأمير الشمري. اليوم الوضع الأمني في غاية الأهمية، وشهد تحسنا ملحوظا على مدار السنوات الماضية في العراق، ولكن هناك مساعي لأن يكون وجود قوات أمنية تنسحب الجيوش من المحافظات، هذا وفقا لوزارة الداخلية. البعض يقول هل الوضع الآن مؤهل في جهوزية في ظل ما يحكى عن ضغوط كثيرة في هذا المنحى، وتحديدا موضوع السلاح، تفلت السلاح، حيازة السلاح، مصادرته، وإيجاد آلية معينة ليكون مقنن. ما الذي قمتم به وفعليا ما الذي تواجهوه من صعوبات؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس برهم صالح المحترم، السيد رئيس مجلس القضاء المحترم، السيدات والسادة أصحاب المعالي المحترمين، السادة الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية موضوع استلام المسؤولية الأمنية لوزارة الداخلية في المدن العراقية والمحافظات، ومن أولى الأهداف البرنامج الحكومي اللي عزم عليه أو وجه به السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء. استلام المسؤولية الأمنية وانتقال السلطة الأمنية من قيادات العمليات إلى قيادات شرطة المحافظات بالتأكيد يحتاج إلى مستلزمات ويحتاج إلى قدرات أمنية تختلف عن القدرات العسكرية التي تستخدمها القوات الأمنية، قوات الجيش، من قوات الشرطة. سابقا احنا على مدى من 2003 ولحد ما شكلت هذه الحكومة كان يدار الملف الأمني والمسؤولية الأمنية تدار من قبل وزارة الدفاع، ووزارة الدفاع تدير من خلال قيادات العمليات، وأنا شخصيا كنت قائد عمليات بغداد في مرحلة حساسة في الأعوام 2013 و14 و15 و16، وكنا ندير الأمن بطريقة عسكرية، وهذه الطريقة العسكرية بالسيطرات وبالحواجز الكونكريتية وبالسواتر، وكنا ندخل معارك يعني يومية مع التنظيمات الإرهابية. الآن مع وجود الاستقرار الأمني، مع انكسار وانهزام التنظيمات الإرهابية عسكريا، يجب أن تنتقل المسؤولية إلى وزارة الداخلية. لكن ماذا أعدت وزارة الداخلية لأن تدير هذه المحافظات؟ إدارة أمنية. الإدارة الأمنية تختلف عن الإدارة العسكرية. صحيح. الإدارة الأمنية تحتاج إلى استخبارات دقيقة، تحتاج إلى كاميرات مراقبة، تحتاج إلى انتشار دوريات النجدة، وتحتاج إلى عمل أمني غير العمل العسكري اللي كانوا يدار به. بدينا بالمحافظات المستقرة أمنيا، وهذه المحافظات بدينا ب5 محافظات خلال عام 2023، وهي محافظات بابل والنجف وواسط والديوانية والمثنى. هذه المحافظات تقريبا مستقرة
وشهدت انخفاض في التهديدات أو الجرائم الإرهابية والجنائية. لذلك بدينا باستلام هذه المحافظات من قبل قيادات الشرطة. بعد تقييم التجربة خلال عام 2023 من قبل مستشارية الأمن القومي ومن قبل قيادة العمليات المشتركة، اتضح أن هذه التجربة نجحت تماما، وكان هناك استقرار أمني ملحوظ في هذه المحافظات. بعد ما أيضا رفعنا من جاهزية هذه القطاعات على أن تحتفظ وزارة الداخلية بلواء من الشرطة الاتحادية في هذه المحافظات، يكون احتياط. والنتائج واضحة على الأرض فعليا. نعم. في التغيرات، ولكن كان السؤال بأنه المخاوف من حيازة السلاح هو ملف جدا مهم اليوم. ما الخطوات على أرض الواقع التي قمتم بها والنهج الذي اتخذتموه للقضاء على هذه الظاهرة وأن يكون تحت سقف القانون؟ طبعا مثل ما تعرفين، يعرف الجميع أنه موضوع السلاح احنا لغاية 2017 كانت هناك معارك على أطراف المدن مع داعش، ونفس السلاح الموجود لدى العشائر والموجود لدى المواطنين استخدم المواطنين خلال الفتوى المباركة للدفاع عن مناطقهم. لذلك احنا تم تشكيل اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، وهذه اللجنة أعدت برنامج لمدة 10 سنوات لحصر السلاح بيد الدولة. نعم. بدأنا بموضوع التسجيل وفتحنا تسجيل السلاح، وحقيقة احنا نمشي بخطين بموضوع حصر السلاح بيد الدولة. الخط الأول هو موضوع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وهذا خصصنا بمبالغ من مجلس الوزراء، استحصلنا الموافقة على أن نقوم بشراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة. الخط الثاني هو تسجيل الأسلحة الخفيفة لدى المواطنين في مراكز الشرطة، وأيضا فتحنا مراكز تسجيل في كل مركز شرطة، وأيضا فتحنا استمارة إلكترونية لتسجيل الأسلحة. بالتأكيد احنا الخطوة اللي بعدها راح ننتقل إلى موضوع التفتيش. ما الصعوبات حضرة الوزير؟ نعم. ما الصعوبات التي تواجهكم؟ خاصة لا زالت الناس لا تثق. فقط أنه هناك من يقول بأنه البعض لا يؤتمر لا زالت الناس للقانون ربما، أو يتمرد على القانون. كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ لا زالت الناس حقيقة متخوفة من موضوع تسليم أسلحتها، من موضوع يعني الوضع الأمني ومدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية على بسط الأمن والاستقرار، ومن ضمنها موضوع العشائر والمنازعات العشائرية. موضوع النزاعات العشائرية خلال هذه السنة انخفض بشكل كبير مؤشراتنا، وتم مصادرة عدد كبير من الأسلحة. لذلك احنا بعد انتهاء عام 2024 بعد ما يتم تسجيل احنا ما راح نسمح بوجود سلاح غير مرخص، خفيف كان أو متوسط أو ثقيل، لدى أي جهة. لذلك احنا يعني عازمين بعد 2024 تبدي مراحل التفتيش، وهذه مراحل التفتيش والمصادرة راح نبدي بمصادرة الأسلحة الغير مرخصة. احنا الآن مثل ما قلت لك عندنا شراء وعندنا تسجيل. موضوع ثقة المواطنين بالجهاز الأمني هو مدى فعالية هذه الأجهزة، وإحنا جاي نشوف خلال عام 2023 لدينا انخفاض كبير في الجرائم الجنائية. نعم. وهذا الانخفاض تم يعني أشر لنا خلال انخفاض جرائم القتل، جرائم الخطف، الاعتداء، إطلاق النار، غيرها، وكذلك انحسار موضوع الدقة العشائرية اللي كان مستشري. فهذه كلها نجاحات أسفرت عن تحقيق الاستقرار الأمني، واللي بدوره احنا قادرين انه نستلم المسؤولية الأمنية تباعا في المحافظات. بعام 2024 استلمنا محافظة ديقار وأيضا منطقة سامراء، وعازمين على استلام مراكز المدن في المحافظات المحررة. نعم. حضرة وزير الداخلية سيد ريبار في حكومة إقليم كردستان، الإقليم من حيث الموقع هو في غاية الأهمية، وفي نفس الوقت ربما يحمله الكثير من الضغوط، خاصة بأنه المناطق الحدودية مع 3 دول يوجد فيها ما يوصف بجماعات إرهابية. هذه الضغوط كيف تعالج من قبلكم؟ وهل من مسارات وفقا لعنوان هذه الندوة فعليا من التعاون تقومون بها مع حكومة المركز لتخفيف حدة هذا الوضع الموجود فيه الإقليم فعليا؟ منای خوای گەورە و میهرەبان، زۆر خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی خۆشەویست باشدار دەبم لە دیداری سلێمانی، و زۆر سوپاسی جەنابی
دکتۆر بەرهەم بۆ ئەو بانگهێشتنامەیە و بەشداریکردنمان لە یەکەم دیدار لە سلەیمانی کە ئەمە هەشتمین دیدارە و هیوادارم بەردەوام بێت چەند یەکێکە لە دیدارەکان کە کاریگەری خۆی هەیە لە ئەوساتی سیاسی و بۆ لێک تێگەیشتن و ئاڵوگۆڕکردنی بیرۆڕە. پێش هەموو شتێک دەمەوێ بابەتێک بۆ جەنابەت ڕاست بکەمەوە. نازانم تەرجمە هەیە بۆ ئێوە؟ تفضل. صحيح تفضل. بەپێی دەستوری عێراق شتێک نییە بە ناوی حکومە مرکزیە. بەپێی دەستوری عێراقی حکوومەتێکی ئیتحادی هەیە. دەستەواژەی مرکز لە هیچ شوێنێک لە دەستوری عێراقی بەکار نهاتووە. شكرا على التوضيح. من داوا دەکەم لە هەموو سیاسیەکانی عێراق و کوردستان و هەموو کەناڵەکانی ڕاگەیاندن خۆیان بپارێزن لە بەکارهێنانی دەستەواژەی الحکومە المەرکەزیە، چونکە بوونی ئەم دەستەواژەیە لە دەستوری عێراقی وجودی نییە و دەستوری عێراقی دەڵێت عێراق پێک دەچن لە حکوومەتێکی ئیتحادی، حکوومەتی ئەقالیم و حکوومەتی محافظات. بۆیە بەکارهێنانی مستەڵەحی مرکزی ئەنتەلاقە لە عقلیەتێکی مرکزی کە ئەمە کێشەی هەرە گەورەی عێراقە بەدەست عقلیەتێکی مرکزیەوە دەناڵێنێتن. جەنابەت پرسیارت کرد کە گروپی تێرۆریستی لە هەرێمی کوردستان هەنە. دەمەوێت ئەوەشتان بۆ ڕاست بکەمەوە. هیچ گروپێکی تێرۆریستی لە هەرێمی کوردستان بوونی نییە. لم أقل في إقليم كردستان، قلت في المناطق الحدودية. نعم. المناطق حدوديش هیچ گروپێکی تێرۆریستی بوونی نییە. هەندێک وڵات دەستەواژەی تێرۆر بۆ هەندێک گروپ بەکاردێنن، ئەمە لە سەرچاوە دەگرێتن لە بۆچوون و سیاسەتی وڵاتەکان. ئێمە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان هیچێکێک لەو ڕێکخراوانەمان من هم الموجودين؟ اعذرني على المقاطعة. إذا من هذه الجماعات التي تهدد؟ ودائما نستمع إلى الكثير من الضربات والاختراقات التي تأتي سواء من الشمال أو من مناطق حدودية أخرى. من ينفذ هذه العمليات إذا لم يكونوا إرهابيين؟ من هم؟ کێشەکە ئەوەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کێشەیەک هەیە بە ناوی کێشەی کورد، بە ناوی کێشەی کوردستان. کەس ئامادە نییە خۆی لە چارەسەرکردنی بنەڕەتی ئەو کێشەیە بدات. ئێمە وەکو خەڵکی کوردستان دەبێ زۆر بوێرانە و دلێرانە کێشەی خۆمان ببینە پێش. هەر وەکو چۆن ڕێز لە کێشەی هەموو ملەتان دەگرین، دەبێ کێشەی خەڵکی کوردستانیش چارەسەر بکرێتن. کۆمەڵێک حزبی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە عێراق بوونیان هەبووە پێش 2003 و پێش 91یش لەلایەن وڵاتی ئێرانەوە ناویان لێ دەنرێتن تێرۆریست. بە نسبەت ئێمەوە ئەمانە ئەحزابی کوردی ئۆپۆزیسیۆنن. بە نسبەت پەکەکە لەم لاوە وڵاتی تورکیا بەپێی بەرژەوەندی و سیاسەتی خۆی و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ناویان ناون تێرۆریست، بەڵام لە عێراق هەتا ئێستا ئەم حەزبە بە تێرۆریست نهاتوتە ناسین. هەرچەندە ئێمە ڕازینین لە بوونی هیچێکێک لەم گروپە چەکداریانە بە ناوی گروپی چەکدار بە ئەحزابی چەکدار لەسەر خاکی عێراق لەسەر خاکی هەرێمی کوردستان، بەڵام هەر لایەنێک ئازادە چ ناوێک لەم گروپانە دەنێت. ئێمە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق ناوێکی ڕسمی هەیە لەو گروپانە دەنرێتن کە جیاوازە لەگەڵ بۆچوونی وڵاتانی دەوروبەر. طبعاً ئێمە لە ڕێگەی ڕێککەوتنێکی ئەمنی کە لە نێوان بەغدا و تاران ئیمزا کراوە، بابەتی هەبوونی هێزی چەکدار لەسەر سنووری ئێران چارەسەر کراوە و لە ماوەکانی ڕابردوو لە کەمپی مەدەنی شوێنی ئەو چەکدارانە کراوەتەوە و ئێستا بە شاهدی هەموو دەسەڵاتەکانی عێراق لە بەغدا و شاهدی خودی ئێرانیەکانیش کە هیچ هێزێک لەم سنوورانە بوونی نییە. بەڵام بەداخەوە بە بیانووی جیاجیە هێرش دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان و موشک و درۆن لە هەرێمی کوردستان دەدرێت کە هەموویان لەسەر بنەمایەکی ڕاست و دروست نینە و هەموو ئەو کەڤەرانەی کە بەکار دێتن بۆ هێرشکردنە سەر هەرێمی کوردستان هیچ ئەسڵ و ئەساسێکی بۆ نییە
و لە کۆبوونەوەکانی دووقۆڵی لە بەغدا لە تاران لە هاولێر لە سولەیمانی ئەو بابەتانە شیکراونەتەوە. پێشتر جەنابی قاسم معراجی مستشاری ئەمنی نیشتیمانی عێراق ئەم بابەتەی باس کرد. منیش تاکید لەو بابەتە دەکەمەوە کە هیچ مەترسیەکی سەربازی ئەمنی لە هەرێمی کوردستان ڕێگا پێدراو نییە بەرامبەر نە ئێران نە تورکیا. ئەمە سیاسەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و لەسەر ئەم سیاسەتەش ئێمە لەگەڵ بەغدا ڕێککەوتوین. بەڵام بەداخەوە بە بیانووی جیاجیا هێرش دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان کە ئەمە لە عورف و عاداتی جیرانەتی و هاوسەیەتی قابلی قبول نییە و پێویستە کۆتایی بەم بابەتە بهێنرێت. طيب، لن أعود إلى التسميات التي ربما يتم الاختلاف عليها وفقا لكل فريق أو لكل بلد وفقا لمعتقداته وما يقتنع به من هذه المواقف، ولكن أريد النقطة التي سألت بها في أول سؤالي: إذا ما كان هناك تعاون ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية كما تريد أن نسميها، وما طبيعة هذا التعاون بغض النظر إذا كان الإقليم يسمي هذه المجموعات إرهابية أو لا، ولكن هي تجلب القلق للإقليم، صحيح؟ بالتأكيد هەبوونی هەر هێزێکی چەکدار چ ئەو هێزە چەکدارە هی دەرەوەی عێراق و دەرەوەی هەرێمی کوردستان بێت یان هێزێکی چەکداری عێراقی بێتن کە کێشە بۆ ئاسایش و ئارامی و سەقامگیری عێراق و هەرێمی کوردستان دروست بکات، هیچ جیاوازێک لە نێوان ئەم هێزانە نییە. ئێمە ڕۆبەڕۆی تەحەدیاتی ئەمنی زۆر دەبینەوە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان. یەکێک لەوانە هەبوونی هێزی ئۆپۆزیسیۆنەکانە کە خۆشبەختانە بە پیر داواکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە هاتوون و ئێستا ئەو شوێنانەی کە لەسەر سنوور بوون چۆڵ کراون، ئەمەش وەکو باسم کرد بە لێک تێگەیشتن لەسەر بنەمای ڕێککەوتنێکی ئەمنی کە هەرێم و بەغدا لەگەڵ تاران ئیمزایان کردووە. ئەم ڕێککەوتنە وەکو خۆی جێبەجێ کراوە، هیچ بیانوویەک نەماوە بۆ هیچ نائەمنی و نائارامێک لەسەر سنوورەکان. هەماهەنگی نێوان هەولێر و بەغدا هەر تەنیا لەسەر ئەوە نییە. ئێمە لەگەڵ دامودەزگەکانی حکوومەت لەگەڵ دامودەزەکانی ئاسایش لە بەغدا هاوکاریکی باشمان هەیە. لەگەڵ برای بەڕێزم وەزیری ناوخۆی عێراق بەڕێز عەبدوڵامیر شەمەری باشترین هاوکاری و تەنسیقمان هەیە لە زۆر بواری ڕوبەڕووبوونەوەی مخدرات، ڕوبەڕووبوونەوەی جەرائمی منەظەمە، ڕوبەڕووبوونەوەی تێرۆر، کاری هاوبەشمان ئەنجام داوە لەگەڵ دامودەزگەکانی هەواڵگیری لە عێراق. ئەم جۆرە هاوکاریانە ڕۆژانەیە، شتێک نییە بڵێن نوێ بێتن. هەر لە دوای 2003ەوە کە دەستور ئیقراری کرد هەرێمی کوردستان دامودەزگا و دەستگای هەواڵگیری و ئاسایشی سربەخۆی دەبێتن، بە هەماهەنگی لەگەڵ دامودەزەکانی حکوومەتی فیدرال ئیش دەکەن. ئەم هەماهەنگیە بەردەوامە و لە ئاستێکی زۆر باشدایە لە ڕووی ئەمنیەوە. بەڵام کێشەکان و تەحەدیاتی کە ڕوبەڕووی ئێمە دەبنەوە وەکو دەستگا ئەمنیەکان و وەزارەتە پەیوەنددارەکان لە دەرەنجامی پرۆسەی سیاسی و بڕیاری سیاسی نابەجێیە کە لەلایەن هەندێک لە دامودەزگەکانی اتحادیەوە هەندێک بڕیار وەردەگیرێتن کە لەگەڵ دەستور ناگونجێتن ودبيت هوي كيشا. وهذه كانت ربما أحد التعليقات لحضرتكم في أوقات سابقة بأنه لا يعمل بالقانون كما هو من قبل الحكومة، حكومة بغداد. أتحول إلى ضيفنا أيضا السيد حميد شطري. الملفات ربما كثيرة وثقيلة التي هي حضرتكم منوطين بها، وقد يفهم للبعض بأنه عندما نتحدث عن الأمن القومي بأنه ربما علاقة العراق مع دول أخرى، ولكن ملف الأمن القومي يتعلق في الفساد، يتعلق في الجريمة، يتعلق بمكافحة الإرهاب، الكثير ربما من النقاط المتشابكة تحت هذه المظلة. اليوم البعض يقول أنه أحد أسباب الإعاقة في عملكم هو وجود فصائل مسلحة لا تأتمر من الحكومة وتأخذ قراراتها بمعزل عن الدولة، وهي السبب ربما في تعطيل أو حصول بعض الضغوط كمسارات عمل قمتم بها. ما رأيك بذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة دكتور برهم صالح المحترم، فخامة رئيس مجلس القضاء الأعلى، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للاستضافة والحضور مجددا في هذا الملتقى. حقيقة الأجهزة الأمنية، المؤسسات الأمنية العراقية قطعت شوطا كبيرا في مسيرة التطور والوصول إلى المرحلة المطلوبة. ولكن قبل أن نجيب على سؤال حضرتك، حقيقة المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية بعد التغيير الكبير الذي حصل في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري دخلت في مواجهة كبيرة مع المجاميع الإرهابية، مع القاعدة وفروعها المختلفة منذ عام 2003 إلى 2014. تحول كبير هو ولادة داعش وسيطرته على أجزاء كبيرة من العراق. شهدنا مرحلة جديدة من المواجهة. خلال هذه الفترة المؤسسة الأمنية بجميع تشكيلاتها كانت منشغلة في مواجهة الإرهاب، في مكافحة الإرهاب. جميع مؤسساتنا العسكرية والأمنية والاستخبارية كانت موجهة لمحاربة الإرهاب والتصدي له. خلال هذه الفترة فاتنا عملية إعادة التشكيل والتنظيم للمؤسسات الأمنية وتأصيل التخصص في هذه المؤسسات. مؤخرا وجود برامج حكومية كبيرة لإعادة بناء القطاع الأمني وإعادة تأسيسه من جديد وتأصيل التخصص فيه وفرز مساحات العمل، أعطى لجميع هذه المؤسسات تخصصاتها المطلوبة. وهذه البرامج طبعا يشتغل عليها من قبل مستشارية الأمن القومي وجميع المؤسسات مختصة في هذا الموضوع. بالنسبة لسؤال حضرتك، أعتقد أفضل إجابة يمكن الاعتماد عليها هي ما أشار إليه سماحة السيد عمار الحكيم قبل قليل، عندما أشار إلى أن وجود مجاميع تحمل السلاح لأسباب مختلفة في العراق. هناك طريقتين، أما المواجهة أو الاحتواء. فالاحتواء ضمن الإطار احتواء. نعم. سؤال مهم جدا. نعم. هل من طريقة من الممكن أن يتم فعلا احتواء كل هذه الفصائل والمجاميع كما تصفها تحت خيمة الحكومة بشكل قانوني ودستوري؟ هل من الممكن فعلا ذلك؟ وهل خطوتم في هذا السبيل أي خطوة للأمام؟ ما هي الردود وما هي النتائج حول ذلك إذا ما كان هناك خطوات؟ يعني الحقيقة احنا يجب أن نكون واقعيين. نحن نعيش في العراق وفي ظل هذه الظروف، الصراع الذي يجري في المنطقة. نعم. نعم، الحكومة العراقية تعمل على موضوع الاحتواء. وإذا حضرتك يعني شاهدتي أنه بعض هذه الفصائل فعلا خطت خطوات مهمة جدا في يعني إذا قدرت أسميها عملية الاندماج أو عملية إعادة التأهيل لتكون جزء من المنظومة العراقية. طبعا لا أدعي أنه هذا المسار يمكن أن يحصل في يوم وليلة، ولكن المهم في هذا الموضوع هو وجود البرامج، وأن يكون هناك مسار سياسي، وأن يكون هناك مسار للتواصل مع هذه التشكيلات. هذه التشكيلات بالأول والأخير هي تشكيلات عراقية، ويجب أن لا ننكر دورها الأساسي في مواجهة داعش. كان لها دور مهم. يعني نعم، هي ربما كان لها دور في مواجهة داعش، ولكن أيضا هناك من يقول أنه هذه الفصائل مثلا تطالب بعضها أو غالبيتها بانسحاب القوات الأمريكية على سبيل المثال، وهي تقول بأنه وجود القوات الأمريكية هو يستدعي وجودها، وإذا ما كانت هذه القوات هي ستبقى، ولكن من المعروف بأنه هي موجودة قبل، ويعني ليست جميع أهدافها كانت قوات أمريكية، واستجلبت أيضا للعراق الكثير من المواجهات، واستجلبت تحديدا ضربات من الولايات المتحدة إلى العراق. إذن نحن لا نتغافل إذا ما كان لها دور في محاربة داعش، ولكن انتهى هذا الدور، ويفترض أن تنتهي عند هذه المرحلة ولا تذهب البلد إلى مرحلة لا تعقب، يعني ليست كما ترتضي العراق وتسعى لإيصال البلد إلى منطقة معينة من الاستقرار الأمني.
بالتأكيد الموضوع هو مو سهل، الموضوع معقد، ولكن أنا أستطيع أن أقول أن الحكومة العراقية تبذل ما في وسعها في سبيل أن تجد حالة يعني تكيف هذا الموضوع. وطبعا السيد رئيس الوزراء مخول من قبل قوى الإطار وقوى إدارة الدولة التي تشترك في إدارة الدولة للتفاوض مع الجانب الأمريكي بهذا الشأن. وأعتقد أيضا أن الحكومة بذلت جهد كبير حتى تقف هذه الفعاليات، تم إيقاف هذه الفعاليات. وفعلا نحن اليوم بالعراق ما في عمليات يعني من هذا النوع، نحن نتكلم عن داخل العراق، أما خارج العراق فهذا موضوع آخر طبعا، هذا تحكم معادلة أخرى وظروف هي أخرى. النقطة فعلا التزموا بموضوع التهدئة، ولكن سرعان ما نجد الفصائل تظهر بعض ربما التصريحات وتعلن عن التصعيد. وهنا أحيل السؤال إلى السيد عبد الأمير، هل يوجد أي نوع من المرجعية لهؤلاء في التواصل مع الحكومة، أم أنهم فعلا هم يقررون ويعلنون مواقفهم بعيدا عن الحكومة؟ وهل هناك أي طريق ربما للوصل أو على الأقل لمعرفة الحكومة بما يفكر هؤلاء؟ ما القرارات التي سيخرجون بها؟ ربما يضعون الحكومة في موقع الإحراج، وهذا حدث فيما سبق. تقصدين به يعني شو نوع التواصل تقصدين به؟ يعني أن يكون هناك نقاط التقاء تتواصلون معهم، من حيث أنه عندما يقررون ويضربون أكيد الحكومة لا تدري وفقا للمعلومات التي نعرفها، عندما ينفذون أي عملية الحكومة لا تدري بهذه العمليات. طبعا الحكومة بالتأكيد هي لا تسمح بتنفيذ عمليات خارج يعني قرار الحرب أو قرار إذن قرار بعيدا عن الحكومة، هذا ما عنيته في سؤالي. نعم، قرار الحرب قرار الحكومة بالتأكيد، قرارهم بعيد عن الحكومة. ما قصدت بالسؤال، هل هناك أي محاولة للسيطرة على هذه الآلية في التفكير وهذا النهج من قبلكم كوزارة داخلية؟ يعني احنا المجلس الوزاري للأمن الوطني بالتأكيد تناقش بكل التفاصيل اللي تخص سواء الضربات اللي تستهدف القواعد الأمريكية أو غيرها قواعد التحالف الدولي، لكن احنا يعني بالحكومة هو القرار للحكومة، قرار الحرب أو قرار إعلان يعني أي من هذا القبيل. فعلا قرار الحرب فقط بيد الحكومة، موضوع حصر السلاح وقرار السلم والحرب في يد الحكومة. السيد شياع السوداني قال، كان أحد النقاط التي أشار إليها بأنه يجب أن يكون قرار الحرب والسلم فعليا بيد الحكومة. مع وجود هذه الفصائل هل هذا متاح؟ بالتأكيد هناك صعوبات طبعا، لكن الوضع السياسي يعني قوى الإطار التنسيقي دائما يعني يتوصل إلى تفاهمات محددة بخصوص يعني ضبط هذه الفصائل، وكذلك يعني الضغط عليها باتجاه يعني العمل وفق رؤية الحكومة بالتعاطي مع تواجد التحالف الدولي على الأرض العراقية. نعم، وجود التحالف الدولي، كيف سيكون شكل العلاقة ما بين العراق وهذه الدول المشاركة وعلى رأسها الولايات المتحدة؟ والبعض يقول بأنه المطالبة بالانسحاب والوجود الأمريكي بعيداً عن الجانب العسكري والأمني هو سينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي وعلى المستثمرين في العراق ووجود بقية الدول في العراق. كيف تتعاملون فعلياً مع تداعيات هذا الانسحاب المستقبلي؟ أكيد العلاقات الثنائية، يعني احنا موجود مثلا في وزارة الداخلية نتعامل مع قوات الكاربينري الإيطالية، لدينا مذكرات تفاهم معهم، وأيضا موجودين تقريبا فريق متكامل للتدريب موجودين مع الشرطة الاتحادية يعملون منذ تقريبا أكثر من 8 سنوات. الجانب الأمريكي أيضا من خلال اتفاقيات ثنائية اللي تنفذها موضوع الإطار الاستراتيجي اللي يرسم كل الأمور اللي تخص التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجمهورية العراق، الجانب الأمني الاقتصادي الصحي، هذا يعني الاتفاقية الإطار الاستراتيجي اللي الآن زيارة السيد رئيس الوزراء اللي غرض تفعيل هذه الاتفاقية. بالتأكيد كل الدول اللي موجودة الآن في التحالف الدولي لدينا علاقات يعني ثنائية وتفعل من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. سيد ريبار، القوى الأمنية العراقية تحاول بسط سيطرتها على نهايات سابقة في بعض المحافظات لوجود بعض المجاميع ربما المسلحة أو الإرهابية أو التي تشكل خطر. أنتم كإقليم ما الخطوات التي تقومون بها لحماية الإقليم وأمن الإقليم ككل بكل محافظاته؟
طبعا ئەمنیەت لە عێراق یەک پاکێجە ناکرێت لە یەک جیا بکرێتەوە ناکرێت بەشێکی عێراق ئەمنیەتی هەبێتن بەشێکی تر نەیبێتن ئەگەر لە هەر شوێنێک لە عێراق ئاسایش بەرقەرار نەبوو کاریگەری دەبێتن لەسەر هەموو پارێزیەکانی عێراق و ئەوەی کە بینیمان لە کاتێک کە داعش هات و ناوچەکانی پارێزگای مووسڵ و ئەمبار و سەلاحەدین و بەشێکی کەرکووک و بەشێکی دیالە و ئەوانە طبعا هەموو عێراق ئاسایشەکەی تێکچوو تەرجمە موجود تفضل ئاسایشی عێراق کەوتە مەترسی ئێمە لەو کاتە بە هەماهەنگی لەگەڵ هێزەکانی فیدرال و لەگەڵ هێزی هاوپەیمانان هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ دژایەتیکردنی داعش ئیشی باش کرا و شەڕێکی زۆر گەورە کرا بۆ یەکەم جار لەسەر دەستی پێشمەرگە ئەفسانەی داعش تێک شکێندرا و دواتر هەموو هێزەکانی تری چ نێودەوڵەتی چ عێراقی توانیان لەسەر بنەمای ئەم دەستکەوتانەی پێشمەرگە ناوچەکانی تری دەوروبەری مووسڵیش ئازاد بکرێتن و ئێمە ئەزمونێکی باشمان هەیە لە هەماهەنگی لەگەڵ سوپای عێراق لەگەڵ دام و دەستگای ئەمنی و هیوادارم کە ئەم ئەزمونە بەردەوام بێتن و پەرەی پێ بدرێتن لە ماوەی ڕابردوو توانم بڵێم چەند ساڵێک کە خەریکین دوو لیوای هاوبەش دروست بکەین بۆ ئەو شوێنانەی کە بۆشایی ئەمنی هەیە لە نێوان هێزەکانی هەرێم لەگەڵ هێزەکانی فیدرال بۆشایەکی ئەمنی لە چەند شوێنێک هەیە لە هەندێک شوێن دەگاتە هەتا 12 هەتا 20 کیلۆمەتر کە گرۆپە تیرۆریستەکان لەوێ سوود لەو بۆشایە وەردەگرن و ئەم دوو لیوایە فەرمانەکانی دامەزراندنیان ڕاهێنانیان تەدریبیان تەواو بووە ماوەتەوە بکەونە سەر بواری جێبەجێکردن و لە مەیدان وەربگرن بەڵام بەداخەوە ئەم بابەتە زۆر دووەکەوتووە بەڵام بۆ ئەوەی چۆنیەتی مامەڵەکردنی هەرێم لەگەڵ هەڕەشە ئەمنیەکان ئێمە لە هەرێمی کوردستان وەزارەتە پەیوەنددارەکان وەزارەتی ناوخۆ وەزارەتی پێشمەرگە هەمانگێکی زۆر باشمان هەیە لەم بابەتە و لەگەڵ دام و دەستگای ئاسایش دام و دەستەکانی دژە تیرۆر ئاژانسی پاراستن و زانیاری لە چوارچێوەی ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان چەترێکی هەموو دام و دەستگاکان لە هەرێمی کوردستان کۆ دەکاتەوە و هەماهەنگێکی زۆر باش هەیە گرنگترین شت لەوەی کە چۆن هەرێمی کوردستان بپارێزین بەڕاستی سەرچاوەکەی لەوەوە دەست پێ دەکات خەڵکی هەرێمی کوردستان خەڵکێکی ئاشتی خوازن حەزیان لە ژیانە حەزیان لە پێشکەوتنە حەزیان لەوەیە کە سەقامگیری هەبێتن و حەزیشیان لەوەیە هاوکاری هەموو کەسێک بکەن ئەوانەی کە لە کاتی تنگانە و لە کاتی پێویستدا پێویستیان بە هاوکاری هەبێتن و لە هەمان کاتیشدا هاوکاریەکی زۆر باشی دام و دەستەکانی ئەمنی هەرێمی کوردستان دەکەن خودی هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستان هاوکارێکی زۆر باشە و کەلتوری پێکەوە ژیان و کەلتوری یەکتری قبولکردن و کەلتوری جیاوازیەکان کە لە ناو پێکهاتەکان لە هەرێمی کوردستان هەیە ئەمە شتێکە هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستان ئێمەش وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان شانازی پێوە دەکەین کە خەڵکی هەرێمی کوردستان لە ئاستێکی زۆر بەرز باوەریان پێ هەیە نەک بۆ مەسەلەی کە مجاملات و سیاسی و بۆ ڕاگەیاندن بێت خەڵکی ئێمە بیر و باوەری وایە کە پێکەوە ژیان بنەمای ئاسایش و سەقامگیریە بۆیە دەمانەوێت ئەم ئەزمونە بۆ وازینەوە بۆ هەموو پارێزەکانی تری عێراق و لەم ڕوانگەیەوە هاوکارین لەگەڵ دام و دەستەکان لە پارێزەکانی نزیک هەرێمی کوردستان وەکو السليمانية. هل هذا فعليا موجود في الجميع ونفس التطبيقات نفس الإجراءات تتم في كل المحافظات أم هناك اختلاف تختلف من منطقة لأخرى هناك عقبات قد تواجه في بعض المناطق دون غيرها؟ نخير كيش لروي آسایشەوە دام و دەستگاکانی ئەمنی زۆر پرۆفشناڵانە ئیش دەکەن لە هەموو پارێزەکانی هەرێمی کوردستان و هەر ئەوەش سەرچاوی ئەوەیە کە ئاسایش و سەقامگیری لە هەرێمی کوردستان بەرقەرارە و لەسەر ئەو بنەمایش ئێمە هەر مەترسی و هەڕەشەیەک وەکو ئاست و قەبارەی خۆی مامەڵەی لەگەڵ دەکەین خاڵی دووەمی کە دەمویست ئیشارەتی پێ بکەم لە دوای هاوکاری خەڵک و یەکتر قبولکردن و پێکەوە ژیان چالاکی دەستگا ئەمنیەکانە و شەو نەخۆنی دەستگا ئەمنیەکان و برا پێشمەرگەکان خوشک و برا پێشمەرگەکەری لە کاتی پێویست کۆ بکەینەوە و
چالاکی ئاسایش و عملیاتی ئاسایش لەسەر ئەو گروپە تیرۆریستانی کە لە دەوروبەری هەرێم بوونیان هەیە یان هەوڵیان داوە هەندێک جار بێنە ناو هەرێمی کوردستان و لەوێ هەندێک گروپ دروست بکەن بۆ هاوکاریکردنی یەکتر و بۆ بابەتی لۆجستی. خۆشبەختانە دەستگەکانی ئێمە زۆر سەرکەوتوو بوونە و هیوادارم کە هەرێمی کوردستان هەر بەو شێوەیە بە سەقامگیری بمێنێتەوە و بەلانکەی پێکەوە ژیان بمێنێتەوە، چونکە خۆتان دەزانن هەرێمی کوردستان لە ماوەی ڕابردوو ئێستاشی لەگەڵ بێتن نزیک ملیۆنێک ئاوارە و پەنابەرمان هەیە لە هەرێمی کوردستان کە لە دەرەنجامی ناسەقامگیری ناوچەکانی تری عێراق لە پارێزەکانی تری عێراقەوە هاتوونە. کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لەگەڵ حکوومەتی ئیتحادی هەماهەنگین بۆ ئەوەی کە بارودۆخێک بڕەخسێنین کە ئاوارەکان بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان، بە تایبەتی خوشک و برا ئێزدی و کریسیانەکان و هەروە هەموو ئەو پێکاتانەی تر کە لە پارێزەکانی عێراق لە هەر بەڵام خۆشبەختانە وەکو گوتم خەڵکی هەرێمی کوردستان دەرگەکانی کراوە بوو بۆ هەموو ئاوارە و پەنابەرێک و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش پاڵپشت بۆ فیدرالی لەم بوارە زیاتر بێتە پێش و هاوکارێکی باشترمان بکاتن لە بابەتی حەوانەوە و دابینکردنی خزمەتگوزاریەکان بۆ ئاوارە و پەنابەرەکان، چونکە لە دەرەنجام ئەمانە هاوڵاتی عێراقین و کێشەیەکی ئەمنی هەیە لە ناوچەکانیان دەبێت چارەسەر بکرێت، کێشەی خەدەمات هەیە، کێشەی هەڵی ئیشکردن و فرسەتی ئیشکردن هەیە، کێشەی ئەویان هەیە کە داهاتووی خۆیان ئارەزویان هەبێتن کە داهاتوویەکی باشتریان بۆ بڕەخسێت لە ناوچەکانی خۆیان. ئەو تەحەدیاتانەی کە ڕوبەڕووی ئێمەش دەبتەوە لەم بوارە بەڕاستی لە هەندێک لەو شوێنانە گروپی چەکدار هەنە پرسیارت لە بەڕێزان کرد ئەو گروپانە لە دەرەوەی سیستەمی داوڵات ئیش دەکەن بە تایبەتی لە دەشتی نینەوە لە سنجار هەبوونی ئەو گروپانە هەبوونی پەکەکە ئەمانە فاکتەری ناسەقامبیرینە کە بە پێی ڕێکەوتنی ئیمزاکراو لە نێوان هەولێر و بەغدا ناسراو بە ڕێکەوتنی شنگار پێویست بوو ئەم هێزانە لەوێ دوور بخرێنەوە و بەشێکیشە لە کارنامەی حکوومەت و لە ئەجەندای سیاسی کە هەموو هێزە سیاسیەکانی براوە لە هەڵبژاردننی عێراق لەسەری ڕێککەوتونە هیوادارین کە ڕێگە بدرێت بە حکوومەتی فیدرالی. ولماذا لم تطبق؟ دەمویست ئەوە بڵێم هیوادارم ڕێگە بدرێت بە حکوومەتی فیدرالی ڕێککەوتنەکانی خۆی جێبەجێ بکات. ئێمە کێشەمان لەگەڵ حکوومەتی فیدرال نییە. حکوومەتی فیدرال ڕێککەوتنەکان ئیمزا دەکاتن لەگەڵ حکوومەت لەگەڵ دام و دەستگەکان، بەڵام خەڵکانێکی تر هەنە کۆسب دروست دەکەن لە دەرەوەی چوارچەوەی دەوڵەت و چوارچەوەی من خارج العراق لە ناوخۆنە گروپی ناوخۆینە کە دەسەڵاتیان لە ڕووی سەربازی و سیاسی بەکاردێنن بۆ ئەوەی کە حکوومەتی عێراق نەتوانێتن ئیلتیزاماتی خۆی جێبەجێ بکەن. تاوان هەمومان بەشدارین لە کابینەی بەڕێز سوودانی و هەمووشمان بەردەوامین لە پشتگیری لە بەڕێز سوودانی و هیوادارین کە سەرکەوتوو بێت لە ئەجەندای خۆی کە ئەجەندای هەر هەمومانە، بەڵام ئەرکی بەڕێز سوودانی زۆر قورسە لەبەرەوەی کە تەحەدیاتی سیاسی ئەمنی اقتصادی یەکجار گەورە ڕوبەڕووی و کابینەیە بوونەتەوە و هەموو کێشەکانی 20 ساڵی ڕابردوو هێناومانە لە کارنامەیە کۆمان کردوتەوە دەمانەوێت لەو کابینەیە چارەسەری بکەین کە بەداخەوە هەم فاکتەرە ناوخۆی و هەم فاکتەرە ئەقلیمیەکان هاوکار نینە بۆ ئەوەی کە ئەم بەرنامانە جێبەجێ بکرێن. بەڵام ئەگەر هەمومان بگەڕێنەوە بۆ دستور هەروەکو لە وتاری زۆربەی بەڕێزان ئەمڕۆ ئیشارەتی پێکرا دستور ببێتە حەکەم لە بینی هەر هەمومان و بزانم ئیدارەکردنی عێراقێکی دەوڵەمەند بە سەرچاوەی مرۆیی بە سەرچاوەی سروشتی تەنها ئیدارەیەکی باشی دەوێتن ئیدارەیەکی باشی سەرچاوەکانی مرۆیی و سروشتی عێراق بکرێتن بە تەسەووری من عێراق لە قۆناغێکی زۆر باشتر دەبێت و تەحەدیاتی ئەمنیش کەمتر دەبن. من دەمەوێت تۆزێک بە سەراحەت باز بکەم. ئێمە لە ئەگەر سەیری 100 ساڵی ڕابردووی دەوڵەتی عێراق بکەین لە 20 ساڵی ڕابردووش و لە پێش ئەوەش هەرچی گفتوگۆ بووە لەسەر ئەوە بووە کە عێراقێکی نوێ دروست بکەین. عێراقێک لەسەر بنەمای پێکەوە ژیان، لەسەر بنەمای شەراکەتی حەقیقی، لەسەر بنەمای تەوازن و تەوافق، بەڵام بەداخەوە هەتا ئێستا ئەو کێشانە چارەسەر نەبوونە
وتحديات أمنية كان برهمي أو كيش سياسياننا هتاوكو كيش سياسي كان شارسر نكرين وكيش آبوريا كان وكو بيويس شارسر نكرين تحديات أمني هميشة دبيت. ربما نحتاج إلى ندوة أخرى للحديث عن السياسة وهذا الاشتباك ما بين الأمن والسياسة للوصول إلى الحدود. فقط لضيق الوقت اسمح لي أن أذهب إلى السيد حميد. سيد حميد، ملف موضوع عودة النازحين ومن هم في المخيمات، مخيمات داعش في مخيم الهور في سوريا وعودتهم إلى العراق، الإجراءات التي تقومون بها، محاولات الدمج، الصعوبات، وإذا ما كان هناك تنسيق أمني ما بين العراق والدول الأخرى بما يخص أيضا موضوع التطرف الذي هناك جهود واضحة من قبلكم في العراق للتصدي لهذا الموضوع. بخصوص هذا الموضوع الحكومة العراقية اتخذت قرارات صعبة وجريئة تتعلق بإعادة النازحين مخيم الهول. طبعا هذا الموضوع لأنه يتعلق أيضا برعاية دول أخرى ويتعلق بالأمن الإقليمي ليس أمن العراق فحسب. نعم كان لدينا تواصل خصوصا مع التحالف الدولي. معالي الوزير كان سباق معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الإقليم أيضا كان مشترك معه، وأيضا السيد مستشار الأمن القومي العراقي. كان هناك لجنة لإدارة هذا الملف وقطعنا أشواط مهمة. اليوم لدينا يعني تم نقل ما يقارب يعني أكثر من 7,000 شخص من مخيم الهول، والعمليات النقل مستمرة ومتواصلة، وتم تهيئة مخيم خاص لإيواء هؤلاء النازحين وإخضاعهم إلى برامج إعادة تأهيل حتى يتم إعادتهم إلى مناطقهم. هي صعبة، ربما إعادة تأهيل وتغيير ذهنية كاملة لهؤلاء. بالتأكيد. ما الجهود المبذولة فعليا وما الذي تشعرون بأنه قد يكون حائط صد أمام هذه المساعي؟ حقيقة هذه المشكلة هي فريدة من نوعها بالعراق، وربما تحدث لأول مرة. العراق الحديث تعامل مع موجات نزوح ولجوء وما شابه، لكن أن يتم التعامل مع هذه العينة بالتحديد هي عملية في غاية الصعوبة. تم استحداث برامج لإعادة التأهيل اشتركت فيها مؤسسات كثيرة من الدولة العراقية، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة الهجرة، طبعا المؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع. وهناك خلية نفسية تخضع اللي تم إيواءهم في مخيم الجدعة إلى عمليات الفحص، فحص مستويات التطرف. لا أدعي أنه جهودنا وصلت إلى مرحلة الكمال والمرحلة المطلوبة، ولكن احنا بدينا فعلا وقطعنا أشواط في هذا الموضوع. الشيء الإيجابي في هذا الأمر أنه تم أغلب اللي وصلوا إلى مخيم الجدعة تم إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية. الشيء السلبي إذا قدرت أسميه أنه إحنا العمليات النقل الأولى هي شملت ناس التطرف، مستويات التطرف قليلة، يعني العمليات الأصعب هي القادمة طبعا، لأنه الآن إحنا ننقل ناس فعلا هم كانوا لهم علاقة مباشرة مع داعش. فهنا راح نحتاج إلى عمليات مكثفة لإعادة التأهيل. إن شاء الله مع الوقت الجهات المختصة راح تمتلك الخبرة، وأيضا احنا طلبنا الدعم من الخارجي من المؤسسات الدولية المحترفة اللي لها عمليات شبيهة في هذا المجال. تحدثت عن موضوع النازحين وبأنه هذا الموضوع وداعش لا يخص فقط العراق وهو ينعكس على الدول المجاورة. هناك أيضا ملف ربما معقد يثير الكثير من التساؤلات، معنية به العديد من الدول في المنطقة، وهو موضوع التهريب وموضوع المخدرات. أيضا ما الجهود المبذولة؟ وإذا ما كان هناك جهود داخلية نحن نعلم، ولكن إذا ما كان هناك غرف عمليات تعاون ما بينكم وبين الدول المعنية أيضا في المنطقة بهذا الخصوص. شكرا جزيلا. أعتقد المعني الأول في الإجابة على هذا السؤال معالي وزير الداخلية، باعتبار وزارة الداخلية هي المعنية في ملف المخدرات، ولكن أريد أن أشير أنه العراق انتقل
من مرحلة التهديدات اللي تمس أمن البنيوي، يعني أساس الدولة، اللي هي التهديد الإرهابي. مثل ما احنا نعرف داعش كانت على بعد كيلومترات معدودة من مركز بغداد. اليوم احنا نتحدث عن تهديدات تتعرض لها جميع الدول، تهديد المخدرات والجريمة الإلكترونية وتجار البشر وما شابه، هي تهديدات تقليدية تمس أغلب الدول. فيما يتعلق بموضوع المخدرات، نعم بالتأكيد لدينا تعاون مع الجانب السعودي، مع الجانب الأردني، مع الجانب التركي، ومع الجانب الإيراني أيضا، ووصل مستوى التعاون مع بعض هذه الدول إلى وجود غرف مشتركة وعمليات تبادل المعلومات، وأيضا عمليات مشتركة للتصدي لهذه الظاهرة. العراق ابتلي بكونه ممر لموضوع المخدرات، معروف منابع المخدرات احنا تأتينا من الشرق، والمستهلكين الأكثر هم في دول الخليج وفي أوروبا. لذلك من الطبيعي جدا أن يكون العراق ممر للمخدرات، ولا يمكن مثل ما هو معروف إيقاف تهريب المخدرات عملية غير ممكنة. لم تتمكن أكثر الأنظمة وأكثر الدول استقرارا، ولكن علينا أن نبذل الجهود حتى نحد من هذه الظاهرة ونمنع هذا الخطر عن مؤسساتنا الاجتماعية وعن بلدنا. فقط لمن يريد أن يشاركنا بأسئلة للضيوف يمكنكم إرسال الأسئلة على الويب سايت. حضرة الوزير، موضوع فعليا في غاية الأهمية، وكما أشار السيد الشطري، موضوع المخدرات وانعكاساته، وربما ما أثاره من جلبة في عديد الدول في المنطقة. إلى أين وصلتم الآن في جهود مع الدول العربية المجاورة؟ نعم، الموضوع مكافحة تهريب المخدرات وتجارة المخدرات يجب أن يكون هناك جهد دولي. أكثر هذه العصابات اللي موجودة مع دول الجوار ودول إقليمية أخرى تشترك في التهريب والمتاجرة. لذلك احنا في منتصف العام الماضي عقدنا اجتماع لمدراء المخدرات في دول الجوار إضافة إلى لبنان ومصر، ونجحنا به وتوصلنا إلى يعني اتفاقيات، وكان أكو ارتباط وثيق، ونجحنا في إتمام عمليات إلقاء قبض على التجار من خلال عمليات تسليم المراقب. عمليتين نفذت، وأيضا بالاشتراك مع الإخوان في إقليم كردستان نفذت مع الجانب السوري وكذلك مع الجانب الإيراني. وهذه العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على تجار من تجار المخدرات وضبط كميات كبيرة من المخدرات. أيضا خلال شهر شباط كان هناك اجتماع رباعي دعا إلى وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية مع وزير الداخلية اللبناني والسوري، وأيضا أنا حضرت. وأيضا اتفقنا إلى تشكيل غرفة أو خلية استخبارات مشتركة لتبادل المعلومات. خلال منتصف هذا العام سيتم عقد اجتماع وزاري أيضا لدول الجوار ودول الإقليمية مصر ولبنان بموضوع مكافحة المخدرات، مكافحة التهريب أقصد. أيضا خطينا خطوات بإنشاء مصحات قسرية في كل المحافظات العراقية لاستيعاب المتعاطين اللي تم الحكم عليهم وفق المادة 32 من قانون المخدرات. هؤلاء ضحايا اعتبرناهم ويجب أن يتم علاجهم وإعادتهم إلى المجتمع بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى. وفعلنا المادة الخاصة بأنه هذه المصحات هي من تستقبلهم وترعاهم، ونسقنا مع وزارة الصحة في تأمين الباحثين الاجتماعيين وكذلك الأطباء النفسانيين ومعالجتهم حتى يتم التخلص من السموم اللي داخلهم. لأول مرة يتم الحكم على يعني خلال هذه السنة وفق المادة 27 تجار الدوليين، وتم الحكم عليهم بالإعدام. أكثر من 80 حكم صدر من قبل محاكم مجلس القضاء الأعلى لهؤلاء، وكذلك بالمادة 28 اللي هم تجار المخدرات المحليين. فموضوع يعني التعاون مع دول الجوار في مكافحة تجارة المخدرات وتهريب المخدرات مستمر على قدم المساق. وكذلك هذا أثر بانخفاض نسبة العرض بشكل كبير في المخدرات في العراق. نعم. سيد ريبر، إذا سألتك وباختصار من وجهة نظرك الملف أو النقطة
الأكثر إعاقة لأمن واستقرار العراق ما هي؟ أهم گرنگترین خاڵ لەو بابەتەی کە باستان کرد بابەتی جێبەجێکردنی دەستورە. دەستور وەکو خۆی جێبەجێ بکرێت و جیاوازیەکان لە نێوان پێکهاتەکان لە عێراق وەکو خۆی ڕێزی لێ بگیرێت. ئەوەی کوردە دەبێ وەکو کورد ڕێزی لێ بگیرێت، ئەوەی عەرەبە وەکو عەرەب، ئەوەی شیعەیە وەکو شیعە، ئەوەی سوننەیە وەکو سوننە، مەسیحی، تورکومان، هەموو دەبێ وەکو خۆیان. لا يوجد هذا الشيء في العراق. بەداخەوە زۆر جار تەجاوزی خصوصیاتی پێکهاتەکان دەکرێت لە عێراق. ئەمە هۆکاری سەرەکینە ئارامیە لە عێراق و هەروەکو باسم کرد بڕیاری سیاسی نادروست دەبێتە هۆی تەحەدیاتی ئەمنی گەورە و بە زۆر ئەگەر زۆر دوور نەچین سەرهەڵدانی داعش لە ناوچە سونیەکان بەشێکی بۆ ئەوە دەگەڕایەوە بۆ مامەڵەی ناتەندروست لە بەغدا بەرامبەر بە ئەم ناوچانە و بەشێکیشی بۆ خودی خەڵکەکە دەگەڕایەوە کە نەیویست بەشداری لە پرۆسەی سیاسی بکاتن، هەڵەیەکی مێژوویان کرد. بۆیە گرنگە لە عێراق هەموو پێکهاتەکان بەڕێزەوە وەکو هاوڵاتی دەرەجەیەک سیر بکرێن و شەراکەتێکی حەقیقی هەبێتن و تەوازن و تەوافق هەبێت لە ئیدارەکردنی وڵات. ئەمە فاکتەری سەرەکیە بۆ ئەوەی کە عێراق سەقامگیر بێ و سەرچاوەکانی داهاتی عێراقیش بە یەکسانی و بە عەدالەت دابەش بکرێتن لە نێوان هەموو پێکهاتەکان و لە نێوان پارێزەکانی عێراق. و ئەمە بابەتێکی گرنگە. بۆیە گوتم لە 100 ساڵی ڕابردوو عێراق سەقامگیری بەخۆیەوە نەبینیوە و ئێمە لە هەموو کۆڕ و سمینارەکان کە دادەنیشین دووبارەی هەمان شتەکانی ساڵی پار دەکەینەوە. ئەگەر سەیری قسەکانی پار ساڵمان بکەنەوە هەر هەمومان هەمان بە جۆرێکی ترە ئەوەی کە ئێستا دەیکەین. ئەوانەی پێش 10 ساڵیش هەروە بووە. گرنگە لە عێراق گرنگی بە دروستکردنی موسساتی دەوڵەت بدرێت. موسساتی دەوڵەت لەسەر بنەمای دەستور، نەک لەسەر بنەمای هێز. کام پێکهاتە هێزی لەدەستە فەرزی ئیرادە بکاتن لەگەڵ لەسەر پێکهاتەکانی تر. بە تەسەوری من ئەمە خاڵی سەرەکیە. ئەوەی تر کات پێویستە گۆڕینی بیر و بۆچوونی هاوڵاتی لەوەی کە یەکتری قبول بکاتن و جیاوازیەکان وەکو خۆی ڕێزی لێ بگیرێتن. من دەمەوێت لە سەر بابەتێک کە لە بیدایەت پرسیارت کرد تۆزێک ڕوونکردنەوە بدەم. ئەو گروپانەی کە بدقیقتين لو سمحت. بدقیقتين لە ئەو گروپە چەکدارانەی کە باست کردنەوەی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و پەکەکە تاوان دەمەوێت بۆ هەموو بەڕێزان ڕوون بێتن جیاوازیەکی یەکجار زۆر هەیە لە نێوان گروپی ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێران ئەحزابی معارزە، چونکە ئەوان بەپێی ئەو ڕێککەوتنە بە پیرداوەکاری ئێمەوە هاتن وەکو حکوومەتی هەرێم و بەغدا و چەکی خۆیان دانا و ناوچەکانی سنووریان چۆڵ کرد. بەڵام بە پێچەوانەی ئەوان پەکێکە ڕۆژ بە ڕۆژ خۆی چەکدار دەکاتن و یەکێکە لە فاکتەرە سەرەکیەکانی ناسەقامگیری سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ تورکیا و ئێران و لە شنگار لە مەخمور لە باشووری کەرکوک لە زۆر لەو شوێنانەی کە پەکەکە بوونی هەیە فاکتەری ناسەقامگیریە. بۆیە جیاوازیەکی یەکجار زۆر هەیە لە بینی ئەو دوو گروپان. هەرویستم ئەمە ڕوون بکەمەوە. سپاس. شكرا على التوضيح. أختم معك سيد حميد، إذا ما سألنا أحد يريد أن يستثمر في العراق في هذا البلد ماذا نخبره؟ هل بات العراق لديه البيئة الآمنة الحاضنة للاستثمارات لجذب من يريد أن يستثمر فيه؟ هل الآن نحن جاهزون؟ أتحدث عن الجانب الأمني باعتبار أنه وأنا أسأل عن الجانب نعم. الأمني حقيقة. الإجابة على هذا السؤال إذا تجولت في بغداد الآن ستجدين بغداد ومحافظات العراق الأخرى ستجدين شركات مختلفة الجنسيات ومتعددة الجنسيات تستثمر في العراق وبشكل طبيعي جدا. من الناحية الأمنية لا يوجد هناك خطر حقيقة
بإمكان مواطني الدول الأخرى أن يتجولوا في شوارع بغداد والمحافظات الأخرى. وحقيقة احنا كرجال امن يوميا نستغرب من وجود، يعني عندما ننزل الى الشارع ونشاهد هذا الكم من الجنسيات والحضور العالمي في بغداد والمحافظات الاخرى، نستغرب من هذه الاعداد ونوعيه الناس اللي يجون. فاستطيع القول انه العراق الان مهيئ من الناحيه الامنيه، بغض النظر عن موضوع القوانين والقوانين الاستثمار وموضوع المنافسة من الناحية الأمنية. ربما إذا ما وجد عامل الأمن يتم الشغل على طبعاً البقية، يعني الأساس هو الأمن. طبعا مشاريع كبرى الآن في بغداد، مشاريع إسكان ومصانع يعني مختلف المشاريع تديرها شركات وكادرها من شركات أجنبية يعملون في العراق والبصرة والموصل وكربلاء والنجف، مختلف محافظات العراق. ونتمنى دائما أن يكون العراق كما عهدناه تاريخيا بلد حضارة وثقافة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذا الحوار السيد حميد الشطري المستشار الأول في مستشارية الأمن القومي العراقي. شكرا جزيلا. وأيضا للسيد ريبار أحمد وزير الداخلية في إقليم كردستان، شكرا جزيلا. والشكر أيضا الجزيل للسيد عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي. شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات، والشكر أيضا لكم الحضور الكريم. شكرا، وأتمنى أن لا أكون ثقيلة عليكم. شكرا. Thank you all to our panelists. We will now proceed to lunch. We will return to the hall at no later than 2:45 so that we can begin again at 3 p.m. أعزائنا الحضور، سوف ننتقل الآن لتناول الغداء. الرجاء العودة إلى الصالة في الساعة 2:45 لكي نبدأ من جديد في الساعة 3. شكرا. Thank you to our panelists. We will proceed to lunch. We will return to the hall at 2:45 so that we can begin again at 3, no later than 2:45. أعزائنا الحضور، سوف ننتقل الآن لتناول الغداء. الرجاء العودة إلى الصالة في الساعة 2:45 لكي نبدأ من جديد في الساعة 3. شكرا.
Thank you. Oh, that's loud. Thank you, everyone. Welcome back. Looking forward to this after-lunch conversation on the topic resurgence of conflict across the Middle East and North Africa. We're very delighted to have a very expert panel of policy and academics and thinkers to really address that topic of regional conflict and transnational conflict in the region. So I'll introduce very briefly the speakers, and then we'll get ahead with a few questions. It'll be a conversation, and then open up the floor on the pad for everyone to submit questions. Delighted to have General Yahya Rasool, who is the spokesperson for the Iraqi Commander-in-Chief, the government of Iraq. The Right Honorable Alistair Burt, the former Minister of State for the Middle East and North Africa, Government of the United Kingdom. Dr. Sanam Vakil, the Director of the Middle East and North Africa Program, my boss. And Farah Al-Muslimi, Research Fellow at Chatham House of the Middle East and North Africa Program, as well as the co-founder of the Sanaa Center for Strategic Studies in Yemen. So before we start, the idea behind this panel, it really comes to a question that I think we're all asking, which is, we know that conflict is not confined to national borders. We know that groups, governments, entities have power that stretches across borders, economic power, political power, military power. But we also know, therefore, that you cannot confine violence and conflict to one country, and in fact, it often bleeds over, spills over into other countries, and we're seeing that certainly in the post-October 7th context, where Israel's war in Gaza is not confined to there. Strikes in Syria, Lebanon, Iraq, and other areas is really complicating both the nature and the dynamics of conflict, but also the solutions there. This is giving many groups and parties in the region a really difficult question on the domestic versus the transnational. And one is destabilizing the other. So we're here today to discuss what are the mechanisms, what are the dynamics of that transnational conflict, but also what can be done. Where do we start to begin to understand that this is not an Iraq conflict or Syria conflict or Palestine conflict or Israel conflict, but it's a regional conflict. And with that, I'd like to start with General Yahya Rasool. As the topic is transnational conflict, in your opinion, what is the way that the regional conflict is impacting your work in the Iraqi security sector, and what can be done to help reduce the conflict? شكرا جزيلا السادة الوزراء المحترمين سيدات وسادة السلام عليكم. حقيقة الوضع بصورة عامة الوضع بمنطقة الشرق الأوسط وضع مربك. تداعيات 7 أكتوبر ما جرى من في هذا اليوم وبعدها الكيان الصهيوني ما قام به من عمليات قتل وإبادة بحق الشعب الفلسطيني. أكثر من 30,000 بين شهيد بين أطفال ونساء ورجال تم إبادتهم بشكل تام. تدمير لغزة هذا عكس حقيقة أنه هناك ردة فعل صارت باتجاه ما تقوم به إسرائيل وما يقوم به الكيان الصهيوني. لهذا نرى أنه في كل المناطق الآن في اليمن اليوم مسيطر على مضيق هرمز وأوقفت الملاحة بشكل تام. هناك استنزاف للقوى سواء من التحالف والناتو، ورغم هذا كله هم ما مسيطرين على موضوع إيقاف عمل الحوثيين الموجودين في اليمن. نرى في لبنان أيضا هناك اتساع للرقعة وهناك عمليات استهداف. العراق أيضا كانت في بداياتها هناك عمليات استهداف جرت من الأراضي العراقية. الوضع اللي موجود به أيضا نجي على مناطق شمال شرق سوريا. هذه المناطق لا زالت الوضع بها مربك بشكل تام، لا زالت هي ليست تحت سيطرة قوات النظام السوري.
هناك بها تنظيمات عديدة، تنظيم النصرة، تنظيم القاعدة، أيضا داعش متواجد ضمن هذه المناطق. سجون موجودة تضم آلاف الإرهابيين ومنعتات الإرهابيين. مخيم الهول يضم ل 60,000 من نساء ورجال وأطفال، ومعظمهم أطفال اليوم وصلوا إلى مرحلة المراهقة بعمر 15 و13 سنة، وهم لا يملكون أي وثائق، لا يقرؤون لا يفقهون، وهناك غسيل لدماغهم ضمن مخيم الهول من قبل أمهاتهم نساء داعش، وتهيئ جيل جديد من داعش ممكن أن يكون مستقبلا قنبلة نووية إذا انفجرت ستكون 10 أضعاف ما قام به داعش. تجارب مرينا بها حقيقة، لكن أعتقد اليوم أنه الحكومة العراقية نجحت بشكل كبير بأن تعمل ضمن الدبلوماسية والحوار بإيقاف الهجمات من داخل الأراضي العراقية. الآن هذا الموضوع انتهى. العمل اللي تقوم به حقيقة الحكومة نجحت بشكل كبير ضمن الدبلوماسية والسياسة. كان دور واضح للعراق في موضوع أن تكون هناك تقريب لوجهات النظر، وأن تعيد العلاقة ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، وهناك اليوم علاقة جيدة. أيضا العراق لا يريد أن تكون الأراضي العراقية حقيقة أن تكون ساحة لتصفية الحسابات، وفي نفس الوقت لا نريد أن تكون الأراضي العراقية منطلق لقيام بأي عمل باتجاه دولة جارة أو إقليمية. لكن لو نرجع نقيم ما يجري حقيقة أنا أقولها، المشكلة مو باللي يطلق الرصاصة الأولى إن بدأت الحرب الإقليمية، مو بالمشكلة اللي يطلق الرصاصة، المشكلة منو راح يوقف هذه الرصاصة وماذا سيجري بعد ذلك. لا ننسى الحرب الروسية الأوكرانية لحد الآن، ووضع أوروبا تعاني من موضوع الحرب الأوكرانية الروسية، الوضع الاقتصادي السياسي، هناك أمور كثيرة تجري، وهذا يجر الوضع الإقليمي والشرق الأوسط باتجاه ممكن أن تكون هناك حرب إقليمية لا قدر الله سبحانه وتعالى. لهذا نرى أن هناك حروب تكون بالإنابة، علينا أن نسيطر كيف أن نقف هذه الحروب التي تكون بالإنابة. العمل السياسي هذا مهم جدا، الحوار يحقق لك نتائج كبيرة، وهذا ما نجحت به حقيقة الحكومة العراقية. وأؤكد أنه ما يجري الآن من وضع إقليمي في الشرق الأوسط إن لم يكن مستقر ستكون نتائج وخيمة. كذلك أنا قلتها في الكثير، يمكن التقيت أنا وأستاذ منصور في لندن، كان عندي مؤتمر لمكافحة داعية داعش والتقيت بالأستاذ منصور، قلت أنه استقرار العراق هو استقرار للشرق الأوسط. عندما يستقر العراق الشرق الأوسط يستقر كله. ولهذا أعتقد اليوم العمل المحوري اللي تقوم به الحكومة العراقية، السياسة العراقية، الدبلوماسية العراقية نجحت بشكل كبير، وهذا ما تم تأكيده. وحقيقة النجاح اللي الآن الموجود هو زيارة دولة رئيس الوزراء قائد عام القوات المسلحة إلى واشنطن، وحقق بها حقيقة تقدم ونقلة نوعية بالعلاقات ما بين العراق والولايات المتحدة. وأكدنا ونؤكد كحكومة عراقية هو المضي بإنهاء التحالف، وجود التحالف الدولي، والانتقال إلى أن تكون لدينا علاقات ثنائية مع كل الدول، سواء أمريكا أو بريطانيا أو إيطاليا أو كل دول التحالف. وأنا حقيقة كنت حضرت أكثر من لقاء مع السفراء بسبب منصبي كناطق باسم القائد العام، وأيضا كمدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع. السفير الفرنسي عندما التقينا به مع السيد وزير الدفاع أكد وقال نحن جاهزون لأن تكون لدينا علاقات ثنائية ونوقع على معاهدات لعلاقات ثنائية مع العراق. وزيرة الدفاع الإسبانية عندما حضرت للعراق أكدت التزام إسبانيا والحكومة الإسبانية أن تذهب بأن تكون لدينا علاقات ثنائية مع العراق. حقيقة العلاقة الثنائية أفضل من التحالف. التحالف الآن بنظرنا كوجود إلى انتهى. أسس التحالف بطلب من الحكومة العراقية عندما احتلت داعش واغتصبت 40% من مساحة العراق، حققنا النصر على داعش
بتضحيات العراقية، بدماء عراقية، بمساعدة الأصدقاء من أمريكا وبريطانيا ودول وكل دول وقفت ويانا لأن تعي خطورة تنظيم داعش الإرهابي، إن كان هذا الامتداد مالته ممكن يمتد إلى الكثير من هذه الدول ويمكن يحقق نتائج وخسارات كبيرة لهذه الدول. لكن اليوم علينا أن نذهب بعلاقة ثنائية. العلاقة الثنائية ليست فقط في المجال الأمني أو العسكري، مجال الاقتصادي، الثقافي، في مجالات الصناعة، في كل المجالات ممكن أن نذهب بها بأن تكون لدينا علاقات ثنائية مع هذه الدول. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Sanam, I'm going to turn to you now. So yeah, I'll ask a question. As the general is saying, Iraq is really caught in the middle of these transnational dynamics, transnational conflict. On one side, you have the axis of resistance, groups allied to Iran across the region. On the other side, you have, Israel, the U.S., Europe, and so obviously, within the confines of that conflict, what can we know about the role of the axis of resistance across the region and where you see many of these countries going? Thank you, Renad, and thank you to the Sulay Forum and the organizers. It's a real pleasure to be here, and it's couldn't be a more timely moment to be discussing the axis of resistance and Iran's role in supporting that axis, but also to think about how to provide policy recommendations to address what is very clearly a transnational conflict, and this is a topic that we do a lot of research on at Chatham House. The axis of resistance and in Iran's role is not new, but obviously since October 7th, there has been very overt attention to the role of the Axis and its transnational capabilities that have, for the first time, been on very overt display. We are seeing the Axis cooperate formally in building capacity, sharing intelligence, operating on social media, but also, of course, there's been training, capacity building, and activities behind the scenes that are important to understand. And I think that obviously since October 7th, we are going to be learning much more about the strengths and weaknesses, opportunities and challenges if we wanted to do a SWOT analysis on the axis of resistance. We are not only the ones learning or examining, the axis of resistance is also learning and examining its strengths and weaknesses. And I'll just share with you some of my own observations of how the axis evolves or has evolved and is evolving, how we see it evolving. And that's, I think, important to understand when considering policy responses to address the axis's role in the region. More often than not, policymakers, particularly Western policymakers, are thinking that if you sever Iran's role in, and relationship with the axis of resistance, or if you apply sanctions on Iran and the axis of resistance, that will be mechanisms to address and reduce the influence of the axis of resistance. And effectively, from my understanding, the groups are much more interdependent, much more cooperative, not just as a transnational expeditionary force that we are seeing more operationalized since October 7th, but there are greater political, economic, and of course ideological linkages of the axis that need to be understood. First, let me just speak briefly about Iran's role in the axis of resistance. And how that role has changed. I think too often we approach Iran as a static actor. And if, in fact, we have just seen a few days ago, Iran behave quite differently, and that requires us to adjust our model of analysis, and that would help us anticipate how Iran might react or project its power and influence differently. But the axis of resistance from Iran's perspective is Iran's offensive defensive capacity, and built under sort of the aegis of forward defense, as it's called, meant to provide Iran strategic depth across the region, really because
Iran has long seen itself as strategically isolated in the Middle East, and here I'm talking about over a number of decades. I'm not talking about a number of months or a number of years, really sort of building out this history from the time of the Iranian Revolution. And the goal of the axis of resistance that has been built not with some strategy that was devised in 1979, but rather built rather opportunistically out of regional chaos and vacuums in many countries across the Middle East, is that Iran has very gradually and opportunistically sown a network that is personal, and a network that it invests in, and it maintains relationships with, despite ups and downs, despite difficulties. And if you look at all of the relationships, be it with Hezbollah, be it with the Houthis, be it with groups in Iraq and in Syria, these are not always happy relationships. There are difficulties and twists and turns to these relationships. But the relationships endure because there are opportunities for these countries to build, and these networks to build power and influence, and build a network from the ground up. Obviously, the Axis grew mainly for Iran to expand and push itself closer to its perceived threat, being Israel. And the Axis has an ideological link to it that was once seen to be sectarian, but in reality it's much more about resistance and resistance to threats that are aligned across the region, the US, of course, and Israel. More broadly, Iran has built these relationships through wars and conflict, entering into these conflicts to preserve its relationships with Hezbollah, with Bashar al-Assad, with groups in Iraq, and with the Houthis, and then over time embedding themselves in these countries and supporting these groups to become political players, but also building economic relationships with these groups as well. Over time, and I think quite interestingly, Iran's relationship with the Axis has evolved as Iran has been increasingly sanctioned by the United States, but also the international community. A country that saw itself more strategically isolated in the Middle East has become more dependent on the Axis of resistance also for its own security, but also for its own economic connectivity. And this is quite interesting because this has made Iran more engaged in regional relationships and brought Iran out of perhaps what we could see as a long period of strategic loneliness. The Axis has also importantly evolved as Iran has used the Axis to try and maintain plausible deniability. And this is important to understand because actually Iran's role and support for the Axis has actually resulted in challenges within Iran. Iran's population is not particularly supportive of the Axis of resistance, has long been critical of the sending of resources abroad rather than using them at home. And then, of course, I think we have seen Iran be directly attacked by ISIS, also terrorist attacks inside the country. Of course, it is under maximum pressure sanctions, and particularly since October 7th, we have seen Israel, alongside international community, call out Iran and strike out Iran and try to degrade Iran's capabilities across the axis of resistance, such that since October 7th, at least 18 IRGC have been killed. Its Damascus consular facilities were also attacked. And so the edifice of plausible deniability no longer provides Iran with certain benefits. And this can explain perhaps why Iran also adjusts its role in the axis of resistance. I'm not going to belabor all of this too much because I know we're pressed for time. Just to say that when we are thinking about policy responses and consider how to approach Iran's role
in the region, it's important to realize that getting rid of Iran or severing Iran's relationship from these groups on their own isn't going to resolve the problem. In reality, and a lot of our work at Chatham House is providing evidence to this, or let's say the Israeli solution of mowing the lawn on its own doesn't work. In order to try and weaken the axis of resistance as well as Iran's role in the axis, much of it requires providing support for stability, good governance, and accountability, as well as economic opportunity in all of the countries where the axis of resistance operates. And so this requires a bit of a different approach to addressing the axis. It's not just about slapping down sanctions and thinking that you're accomplishing something on its own. And I understand that in a climate of less interest in military engagement, this seems like a harder sell, but actually a longer-term strategic approach to investing in governance and accountability is very important. And a final point I would also say is addressing regional conflict in a holistic manner that also addresses the structural roots of that conflict is very important. And this speaks to the case of Palestine and the ongoing war on Gaza that we must understand. Without properly addressing the issue of Palestinian sovereignty, Palestinian self-determination, this conflict will continue to fester and provide an opportunity for groups like the Axis of Resistance, including Iran, to take advantage of the chaos and the vacuum in order to insert itself and thereby continue to promote further transnational conflict. Thank you. Thank you, Sanam. Very clear, and picking up that discussion on policy very clearly from the Western perspective, I mean, showing that whack-a-mole and this approach of whack-a-mole really doesn't work with the Axis. Alistair, if I can turn to you, another approach that has been tried over the last few years is this idea of building a regional security architecture. Primarily in the Gulf and some other countries in the region, normalizing with Israel, and then really trying to promote the idea that the solution should come from these regional players. And yet at the same time, you have countries like Jordan that aren't sure how to react sometimes when it comes to missiles being fired over Jordan territory. Which side are you on? And so it seems like you have a sort of a dichotomy in a way, where there is normalization and regional integration, but then there is still these two poles. And so if we're thinking through what we should sort of propose as potential policy solutions, how do we get to that regional security infrastructure? How do we get to the Gulf states and the Arab states in the region being part of the solution? Okay. Thank you very much indeed. And firstly, thank you to Dr. Barham, to all at the university, for providing the opportunity of all of us to be at the forum. It's much appreciated, and thank you for the invitation. The short answer to your question is you don't get to security unless you've dealt with all the underlying issues that have caused you insecurity in the first place. And to believe that you can find a structure that will somehow enable the issues to be glossed over because you've got a new security structure just won't work. Let me just unpack that and address that a little bit more widely. I take the view that October the 7th changed everything in the region. Everyone has been affected by what happened then and what happened subsequently. And I recall contacting the Foreign Office, where I no longer work, the week after, and saying the atrocious attack on Israel on October the 7th must not be compounded by a further crisis in Gaza due to the likely nature of the Israeli reprisals. And that, of course, is what we have seen. One of the agonies is that not too long before, there was a glimpse of another Middle East that you were referring to. The processes that a number of states were taking to deal with underlying causes and difficulties, and people reaching out to each other. When Jake Sullivan made his ill-timed remarks about the region not having been in such a state of ease for
a couple of decades, he wasn't wrong at the time he said it, and he had enough to look back on. But of course, things changed dramatically immediately after. But the point is this: Saudi Arabia talking to Iran, brokered a lot by the patient work in Baghdad done in order to make that happen. The UAE reaching out to Iran. And then the various efforts made with Israel through the Abraham Accords and other things. There was a glimpse of a Middle East that people wanted to see without the conflict, with economic development, with opportunities, the opportunities for good governance and prosperity that Sanam has just referred to as the basis for security amongst peoples that's universal. And then it was all dashed on October the 7th, but it was dashed also by the marginalization of the Palestinian issue. The belief that if there is to be a new Middle East, somehow it can be done without the issue at the fulcrum, at the center of the region, somehow being left aside. I never believed it could, and evidence would suggest that that's the case. So in order to create what we're looking for, we have to acknowledge that that issue has now come full center. Again, as Sanam has said, unless this is dealt with, then the opportunity is going to be there for it to be used opportunistically by anyone for their own purposes. But then that marginalizes the pain and the injustice of the Palestinian people over so long. I also take the point that if security is to happen, this time it is the regional moment. In the past, the issues between Israel and the Palestinians have had a very strong Western element. It's been the opportunities taken to try and make sure that there was a Western component to the talks, to the peace process, etc. That was done before we'd seen the revitalization, particularly of Gulf states, and the importance that they now have in the region. That's changed over the last 20 years. If that new Middle East is to be realized, then regional states have got to take the lead because they have much to gain from all of it. All the regional states do. They should take the lead and they should be supported by those in the West who want to see this different outcome and different future. And my last point is that I think recent events prove that nothing is sequential. I think in the past there'd been an idea you can solve one after the other to get to a grand bargain. I'm not sure now that we're in that situation because I don't think that the elements of resolution of Syria, of Yemen, are not dealt with without being able to encompass it all together. No one is going to rebuild Gaza unless there is a political horizon that encompasses the West Bank, East Jerusalem, as well as Gaza. That is not going to happen without the engagement of all the states in the region. And finding that way forward is the best guarantee of security going forward for neighboring states. So this sort of regional security structure that we're looking to build is there, but it won't every time efforts have been made to resolve Israel and Palestine. It's reached a point where it's got too difficult and everyone has put it to one side. Everyone, not just the West, but many states in the region. I know from my briefings how the issues slipped down the agenda. It won't slip down the agenda now. Never should have done and won't. Issue is right in front of us all. We all have a vested interest in no longer saying it's too difficult, using all our powers of persuasion with the protagonists themselves, as well as those who support them, to say this is the chance. Because if this is resolved now, if there is no going back to October the 6th, what there is a chance to move forward to is that different Middle East of prosperity, of good governments, of relationships and security that we can build on the back of having resolved that. We mustn't miss the chance. Thank you, Alistair, for highlighting in particular the post-October 7th reality, the issue that solutions cannot be compartmentalized to national borders. And I think that's important, that this very much requires a transnational response. We have a very patiently waiting Yemen expert with us to talk about the other side in a way. We've seen the Houthis as part of the Axis become
are upset that some of their products aren't being delivered on time, and we've seen impacts on international trade. From your perspective, Farah, where do you see Yemen going? Where do you see the Houthis and the Axis going? But also, how do we get to these solutions that Alistair talked about in terms of these countries really being on the front line of proposing solutions rather than not? Sure, thank you very much, Rinad. I will switchers if I don't, from elementary school, as most Yemenis was taught by Iraqis and Sudanese, but mostly Iraqis. Anyway, that being in mind, ربما ما أحاول أن أستطيع إضافته إلى ما قالوا المتحدثين الأكارم، ربما 3 نقاط بسيطة أعتقد، لأنه قد طرح الكثير من الحديث الأهم. والنقطة الأولى هو برأيي أن بقدر ما كانت احتلال العراق في 2003 هو ما سلم العراق لإيران، قناعتي أن حرب 2015 بقيادة التحالف العربي في اليمن هي ما سلم اليمن لإيران. هناك تدخلين دوليين بشكل مختلف، لكن في نهايتهم استطاعت إيران أن تحصل على فائدة ومكسب خطير، وهذا المكسب الآن هو متواجد في البحر الأحمر وعلى واحدة من أكثر المناطق اشتعالا في العالم. فمهما كانت مبررات المقدمات ومحاولة الكثيرين في اختلاف التشابه، لكن برأيي أن النتيجة واحدة. هذا الجزء الأول والمهم. والشيء الثاني، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الحرب في اليمن كالكثير من حروب المنطقة هي في مستوى منها حرب أهلية، لأننا كيمنيين فشلنا كنخبة أن نبدو إلى الأمام وأن نعمل عقد اجتماعي جديد، وهذا ما هو مسؤوليتنا. وهي في مستوى ثاني نتيجة لفشل التدخلات الإقليمية والدولية والأطر الدبلوماسية، سواء تحدثنا عن الأمم المتحدة أو عن الجامعة العربية أو عن مجلس التعاون الخليجي. هذا هو المستوى الثاني من فشل الدولة ومن فشل أشكال التدخلات الإيجابية في العالم. وبالمستوى الثالث هي أيضا حرب بالوكالة، وهذا هو الذي مختلف والآن نتشابه فيه كثيرا مع العراق، وهي مرحلة يكون فيها ازدهار للحروب بالوكالة. وبرأيي الشخصي ومن تجربة اليمني، وربما هذا ليس جديد لأي عراقي، لكن بمستويات كثيرة فالحروب بالوكالة هي أكثر دمارا من الحروب المباشرة، لأنها تعفي من المسؤوليات، ولأنها أيضا مستوى تقوم به الآن دول غير قابلة للضبط، دول بلا مرجعيات لا قيمية ولا قانونية ولا أخلاقية ولا حتى اجتماعية أو قبلية بأي مستويات. وهذا مستوى خطير أو جديد تعيش اليمن من حرب بالوكالة الذي هو جديد بالنسبة لنا. وهذه الحروب بالوكالة ازدهرت لأسباب كثيرة، هو أن هناك دول سواء صغيرة أو كبيرة في المنطقة واليمن ضحية لها، أن هناك 3 دول مهما اختلفت عن بعض، ولكن هذه الدول لها إدمان الطمع، وهي إسرائيل وإيران والسعودية. وإلى هذا إدمان الطمع خلق لنا مشكلة حقيقية في المنطقة بمستويات كثيرة ولا يمكن أن نتعامل معه. انضم إلى قائمة هذه الدول مؤخرا دول كالإمارات والقطر بمستويات مختلفة وجديدة، وهي دول محاولة إسقاطها للسياسة طارئة، لكنها لا تقل دمارا بمستويات كثيرة. والنقطة ما قبل الأخيرة ربما الذي أعتقد أنها تتشابه مع العراق واليمن بشكل عام هو أو الأمل والقلق بنفس الوقت. الأمل هو أعتقد أن نحن في اليمن ربما نستطيع أن نبني أو يجب أن نبني على مستوى معين من مستويات التوافق التي تمت في العراق، لأن نحن في مراحل سياسية لا يوجد فيها الشرعية لأي أحد، سواء اعترف به من قبل الأمم المتحدة أو لم يعترف به. هذه الشرعيات والهيكليات هي شرعيات متهالكة ومنتهية. فهذا هو الأمل أن نبني، لأن نحن في لحظة سياسية، وهناك وهذا نادر باستثناء إسرائيل حاليا هناك شبه توافق إقليمي على إيقاف الاحتدام في اليمن، وهذه فرصة جيدة برأيي ونادرة خلال ال8 سنوات، سواء الاحتدام الإيراني السعودي أو الاحتدام السعودي الإماراتي أو الاحتدامات لكثير من الدول. هذا يجعل من المسؤولية التوافق برأيي، وإن لا أحب هذه الفكرة بشكل عام كباحث لأنها هي فكرة قسرية ثقافيا، لكنها اجتماعيا برأيي وبلحظة مرتبكة زي هذه اللحظة هي مهمة. وهو ربما الدرس الذي يمكن أن نبنيه من العراق، الخوف أو الأمل الذي لا أتمنى أن نبنيه من العراق، وهو أيضا الغزل غير العفيف مع الميليشيات بالأخير، سواء سميتها فصائل سميتها إيش، هذه ليست بوكيمنات. نحن نشاهد انهيار الدولة بمستويات خطيرة والتطبيع مع العنف كما شاهدنا في العراق كما شاهدنا مع سوريا،
هو شيء لا يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية. وربما ملاحظتي أو مداخلتي الأخيرة، أعرف قد مرينا من الوقت، هي تتشابه اليمن والعراق بمستويات كثيرة برأيي، أنه لكن أهمها وضوحا لا يمكن لبلاد الشام وهذا الجزء من العالم أن يستقر ما دامت العراق غير مستقرة، ولا يمكن أبدا وبتاتا لشبه الجزيرة العربية أن تستقر من دون أن تكون اليمن مستقرة. هذه الدولتين الضاربتين في التاريخ وإن كانت اليوم ضعيفة، لكننا وكثير من الدول، وهذه دعوة للأشقاء الإقليميين، بحاجة للتواضع أمامها، بحاجة للتواضع أمام تاريخه، وبحاجة مع أن مجتمعاتها مكسورة، لكن برأيي أن مدخلها سلام اليمن هو يبدأ، سلام السعودية يبدأ من اليمن، سلام الإمارات يبدأ من صنعاء وصعدة، وسلام سوريا ولبنان والأردن في الواقع يبدأ من الموصل والبصرة وبغداد. شكرا. شكرا. Thank you. Thank you, Farah, for highlighting that it's not just conflict that's transnational, but peace is also transnational, and so the solution is. A reminder to everyone to please send questions to this tablet, and I will have the opportunity to ask them. And I'll begin asking a question to General Yahya. We're talking about certain transnational actors that are active in Iraq, but not all of them are under the command and control of the Iraqi government. How does that challenge your job? How does it make it difficult when monopoly of legitimate violence or monopoly over force and the security sector is therefore incoherent, but also connected to transnational conflict? أنا أعتقد يعني الوضع يختلف أبدا. يعني اليوم احنا عندنا منظومة دفاع وطني، نجي على قوات الحكومة الاتحادية اللي تشمل قطاعات الجيش، الشرطة، جهاز مكافحة الإرهاب، الأمن الوطني، المخابرات، كل هذه تحت منظومة الحكومة الاتحادية. ولدينا في الدستور قوات حرس الإقليم اللي هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقي، وحتى هيئة الحشد الشعبي أو قوات الحشد الشعبي صوت عليها في البرلمان، وهي مرتبطة أيضا بالقائد العام للقوات المسلحة. هسه يرجع واحد يقول لي عندكم فصائل، نعم هاي الفصائل موجودة، احنا ما نخبي انه ماكو فصائل، هذه الفصائل هي نتائج مثل ما قال زميلي ما حدث بالعراق بعد عام 2003، بعد سقوط النظام وتداعيات سقوط النظام، السلاح، الانفلات، كل هذا صار. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل جزء كبير، والتحالف الدولي من أسقطوا النظام أنهوا وبريمر في وقتها حل الجيش العراقي، وما اكتفى بحل الجيش العراقي وإنما حتى أملاك المؤسسة العسكرية العراقية ذهب بها إلى وزارة المالية. كيف بني الجيش؟ الجيش كيف بني؟ ما بني بشكل صحيح. أنا عام 2003 31/8/2003 كان ضابط استخبارات في أول ما يسمي الآي سي دي سي، بعدين صار حرس الوطني وثم صار الجيش العراقي. ما كان بناء بالشكل الصحيح وعانينا بشكل كبير. أنا أعتقد بعد 2014 وتداعيات سقوط الموصل وما جرى في مدينة الموصل وسقوط 40% تحت سيطرة عصابات داعش، خلال هذه المرحلة كنا نقاتل وكنا نبني، وبنينا المؤسسة كقدرات المؤسسة العسكرية صارت أفضل وبشكل كبير خلال هذه الفترة إلى أن تم إعلان النصر على عصابات داعش. لكن اليوم الحكومة نجحت كحكومة عراقية، نجحت من خلال الحوار، من خلال أن تكون لدينا قنوات تواصل مع الفصائل، وهذا ما تأكد وحدث بعد عمليات الاستهداف اللي صارت وإيقاف هذا الاستهداف اللي باتجاه يعني إطلاق من الأراضي العراقية تم إيقافه، وهناك تهدئة، هناك التزام. وأعتقد أنه اليوم الوضع يذهب بوضع تحسن بشكل كبير، وهناك حقيقة رؤية بأن الحكومة تقوم بواجبها بشكل صحيح، وهناك علاقات جيدة الآن، والدولة كدولة مؤسسات تنمو بشكل كبير وتحقق نتائج كبيرة. اليوم العراق
بال 2024 مو العراق بال 2014. العراق بال 2018 مو اليوم احنا مثل بال 2024. اختلف، هناك اختلاف كبير على مستويات كثيرة. كثير من هذه المستويات صار بها اختلاف. على مستوى السياسة هناك العلاقات بين الكتل السياسية والاحترام وموضوع الانتخابات وما شابه ذلك. هناك شفافية، هناك وزارات، هناك عمل مؤسسات للدولة، هناك انصياع لأمر الرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. وهذا يؤكد على أن الدولة تخطي خطوات صحيحة ودقيقة ببناء دولة مؤسسات، وهذا ما نصب إليه إن شاء الله مستقبلا. وهو حقيقة احنا كل اللي يجي هو يكمل عمل اللي قبله في الحكومة العراقية. كل الجهود مشكورة من قبل الجميع اللي عملوا على بناء السياسة العراقية، على بناء الاقتصاد، على بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية، على بناء مؤسسات الدولة بالشكل اللي احنا نطمح أن نوصل له. والآن الاختلاف كبير بشكل واضح. أولا الأمن بشكل كبير في العراق اليوم يختلف. هناك أمن، هناك استقرار، حتى نسبة الجريمة المنظمة قلت، هناك التزام بالقوانين. يعني خلينا نكون واقعيين، كان موضوع سياقة العجلة بدون حزام أمان، عدم التزام بإشارات المرور، غير هذا كان ما حد يقبل عليه. الآن هناك أكون صياح، هناك أكو جدية من المواطن العراقي بالالتزام بالقوانين. هذه يعطينا رسالة أنه اليوم الحكومة، المنظومة السياسية العراقية قادرة على أن تصل بالعراق والبلد إلى بر الأمان إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. Sanam, there is another question on transnational actors, and we've talked about the solution coming from some of the regional states, but there's a question on how can or how will transnational actors influence post-Gaza security dynamics. I don't know what post-Gaza means, but the dynamics there. I mean, it's interesting to think about what the sort of opportunities and challenges there will be post-Gaza. It's hard to imagine that in this current moment because obviously this is still very much a live conflict and a moving conflict, and clearly a transnational one that I think has the potential to very much escalate, and we're sort of living in limbo right now, waiting to see how things are going to shift. From my view, obviously a proper political settlement, as Alistair described, or let's say a transnational peace, it needs to be brought to the issue, to Palestine at the end of the day. Without it, the axis of resistance, as I mentioned already, is certainly going to take advantage of a power vacuum and structural violence and weaknesses in Gaza, but also in the West Bank and East Jerusalem in order to build deeper tentacles. We've heard, obviously, also since October 7th, and most recently, I mean, this is not news, but it came out in the news that Iran is supplying weapons through smugglers into the West Bank. The movement and trafficking of arms and equipment continues. So without addressing the issue of, again, statehood, sovereignty, self-determination, what we don't know that Palestinians want. I think the crisis in Gaza and the West Bank and East Jerusalem will continue to breed new conflict and breed new opportunity, and allow the axis of resistance to instrumentalize that chaos for their own purposes rather than focusing. And if you think about the axis of resistance, whether it's Hezbollah in Lebanon, some of the PMUs here, Bashar al-Assad in Syria, again, Iran itself, a country that has seen its fair share of protests. There are domestic challenges in each of these contexts. These groups are very much using the international crises as a deflection tool for what is going on at home, and
addressing the root cause of conflicts in the region will sort of disempower the Axis and its ability to stoke dissent and unrest across the region, and force political players in these systems, again, to go back to the issue of accountability and governance. It is a bit of a vicious circle that, again, through a proper political solution can be broken, and over time, with investment, and again, this is the transnational component, the investment also has to be transnational. Solving the Israeli-Palestinian conflict, if we think it can be solved in this moment, isn't just an Israeli or Palestinian issue. It has now become a regional issue, and there is a sense of regional responsibility for this conflict. Regional security has been deeply impacted through the neglect of this conflict and through the war in Gaza, of course. And if this is not addressed in a meaningful way, this circle of violence and regional instability is certainly just going to continue to percolate. Alistair, if you can pick up on that, just based on your experiences and expertise on the issue, where do you begin work on political? Obviously, the first step is reaching a political settlement, a political solution, bringing sides together. But that question of accountability, that question of governance, which we know we should start thinking about from now, how do you begin in terms of ensuring a bit more sustainable solution, zooming in on what's next for Palestine and Gaza? I think the first thing is to get agreement that it is only a political solution that will work. Moving states and those who thrive on conflict away from a belief that conflict is the only answer has got to be at the root of it. So many states and so many parties would talk to me about the injustices that they felt. Everybody demands the right to hit back, as if generations of hitting back have delivered what most people want, which is a stable life, prosperity, security, and freedom from fear. It doesn't. It just sets you up for the next time. So in the particular context of the Palestinian issue, being very clear with Israel that it won't get the security that it needs without the resolution involving self-determination for the Palestinians, without being very clear with the Palestinians that they have got to take that opportunity. They need to resolve issues between themselves so that there is one credible entity that speaks for Palestinians. Getting other states, Saudi Arabia has long had, of course, the API as the basis of going forward. Getting others to say this is the opportunity to make that happen. This is the basis of seeking to persuade people that this is the only feasible way forward. And the evidence would simply be, as Sanam has indicated, looking at those who can benefit from continuing conflict. I sometimes find it difficult in the UK to explain that everybody in the region doesn't necessarily want a peaceful existence. If you make money out of a war economy, if your personal fortune is based on conflict, if the patronage that you can give to others is based on conflict, you've got no particular reason to allow conflict to come to an end, providing you're not personally threatened. So you have to work on giving people the sense that resolving conflict benefits them more than continuing conflict. Now, this is not an easy process, but I was taken with a remark this morning that reminded us that at the end of very extreme outbreaks of conflict, usually there is some sort of peaceful solution put forward because people realize that they've come close to the brink. I wonder how many people in the region after last weekend worry that they've become even closer to the brink. The nuclear issue has still not been settled in relation to Iran, partly because Israel persuaded the United States to pull out of the JCPOA.
and open up that issue again. But when people are close to the brink, solutions that didn't seem palatable a couple of years before suddenly become palatable again. I think the region is close to the brink, and people have spoken about it. That should accelerate those who specialize in diplomacy, those who want to deliver for their own people an opportunity of peace and prosperity to get to the political solution that's necessary. So that's the way forward. Iraq has suffered so much from conflict in recent decades, and the United Kingdom knows about that all too well. And the effort's being now to resolve those conflicts, as the General was saying, talking about the opportunities being created here in Baghdad and throughout the country, because that's what people want and can depend on. It's persuading those who otherwise depend on conflict that that is a way forward, and that the risks they're taking are so great that they should move back. That's what international diplomacy is all about. And if ever there was a time for it, it's now. Thank you. I'm not sure why everyone always asks their questions with 10 minutes to go. We have 10 minutes to go, and we've had a barrage of questions. Farah, you've looking at accountability and sort of this piece from another angle, you've been working on a project at Chatham House looking at civil society across the region, across the Middle East and North Africa. You've been engaging with many of these public leaders, civil society leaders. Do they play a role in the transnational peace? What is the role of civil society across the region, in Palestine and across? It is the spring of militias across the Middle East. That is an unfortunate truth. And because we were, those who had the vision of 2011 were not allowed to take their countries forward, whether by will or by misplanning. That was always the case. So, of course, that only gave the chance to militias to thrive. And I think that is really the golden word, whether in Yemen or in Syria or anywhere, it's accountability. No one is being held accountable for anything. And as we say in Arabic, man amin al-aquba sa' al-adab. Whoever who knows there will be no punishment will most certainly misbehave, whether that's a country or an organization or a child. Yeah? It is the fact of actors in this part of the world. We have a thriving level of unaccountability. And unless there is a real, in my opinion, will to face that, we're not going to go further, because anyone will come tomorrow with more weapons, with more friends, whether in the region or outside. Someone will send them guns, someone will send them weapons, and they will do the same exact thing that we have been going to do for the last 30 million years. And that's why I want to double echo your point, Alistair, is the time is not the day after. Whether in Gaza or Yemen or Iraq, the time is now. This is a region of the world running out of resources, running out of leadership, running out of peace, but most importantly and most scary, running out of time. This is not a privilege we have, whether tomorrow or after tomorrow, and whether we're talking about accountability or pushing for peace process, or basically asking everyone to back off. It's not your eye for my eye. This is the moment where everyone needs to back off, and some sort of a domestic leadership, even if we don't have a clear structure of accountability, we must find a way to create accountability as even a perception. Because right now, no one even blushes, even when they look at the mirror. Because if our leaders in the Middle East look in the mirror, they would stop doing at least half what they're doing every morning. But no one is even accountable in their own eyes. And I think that's scary. Even if we don't have structures, we don't have rules at the moment, we don't have a strong judicial system, and we don't have much of anything else, but at least we still have the concept of aib. This is wrong. And I think that must be activated in a way, even if there is no legal structure for it. Because, again, the problem right now, I believe in the region, is everyone feels they can do whatever they want and get away with it. And that's something no one can afford, whether in this part of the world or anywhere else. Thank you for highlighting the point that oftentimes those hard decisions are put to the future.
let's just reach a deal, and accountability will somehow come at some point. And I think Iraq 20 years is the example of why accountability needs to be had from the beginning. And these states of impunity that have resulted are a problem. We have just a few minutes left, and I think I've been told 5 minutes left. The next question, or I'd say the final question to the General Yahya, in your view, what is the role of that international diplomacy and peace-building efforts can play in resolving conflicts in Iraq and the region? So what is the better way for international actors to support some of this peace-building? أكيد يعني موضوع بناء القدرات مهم جدا. شوف احنا جربنا هاي التجربة حقيقة بمعارك التحرير. بالموصل الموصل كانت تضم بحدود 1,000,000 إلى 3 مليون نسمة. شلون علينا أنه نحرر الموصل بدون أن تكون بها خسائر بالأرواح المدنيين. فكانت هذه العلاقة ما بيننا وما بين المواطن نجحنا من خلالها بأن نكسب المواطن وأن نميز ما بين داعش وما بين المواطن، وبعد فتح ممرات آمنة ومراكز إيواء إلى أن كملنا ثم بدأنا بعودتهم إلى مناطقهم. علي أعتقد اليوم بناء القدرات تحتاج إلى أن تكون هناك منظمات مجتمع مدني أيضا جيدة وقادرة على كسب المواطن والسهام بموضوع بناء القدرات. القدرات العسكرية تختلف عن القدرات المدنية. أيضا أنت يجب أن يكون عندك أمان جيد، يكون عندك قوات مسلحة جيدة متمكنة، تمتلك أسلحة، تمتلك معدات حتى تدافع عن العراق وعن سيادة العراق وتدافع عن المواطن العراقي. فلهذا أعتقد أنه المرحلة القادمة هي بناء الإنسان، أنه تنجح ببناء إنسان، وخاصة تعتمد على الشباب. ممكن أكو بعض الأعمار فترة معينة وتنتهي هذه الأعمار توصل إلى مرحلة معينة، علينا نستفاد من هذه الخبرات بصقلها ضمن الشباب والاستمرار ببناء قيادات مدنية جيدة على مستوى السياسي، على مستوى الاقتصادي، على كافة المستويات حتى الثقافية، حتى تنجح بأن يكون عندك قادة للمستقبل قادرين على إدارة الدولة وقادرين على إدارة مؤسسات هذه الدولة. فالخبرة مع الشباب وهذه القدرات موجودة. وحقيقة أنا خلال الكثير من اللقاءات اللي يعني حضرناها وشفناها نمتلك عقول وقدرات شبابية عراقية كبيرة جدا، لكن تحتاج أن يكون هناك اهتمام بها سواء من قبل الدولة أو مثل ما قلت لك من قبل إنشاء منظمات مجتمع مدني قادرة على صقل هذه المهام والوصول إلى أن تكون لدينا ليدرشيب أو قيادات مدنية جيدة في مجالات عديدة للسهم ببناء المجتمع وبناء الدولة. Thank you. I think it's clear. I wanted to thank the speakers, but it's clear that these discussions need to be happening now. And I want to thank the speakers for raising really important points on how we get past the current transnational conflict and start looking at transnational solutions for Iraq and the region and Palestine, of course, where it would begin. I want to thank AUIS and IRIS and Dr. Barham for the support. As Chatham House, it's an honor to be partnering on this very important initiative, and we hope that the discussions will continue for the next day and for the next years ahead. Thank you very much again, everyone. Dear guests, please remain in your seats. The next session will begin very shortly.
I would like to ask the speakers of the panel to come up to the stage, please. Ladies and gentlemen, the last panel of our program is entitled The State of Iraq's Economy Today. It is moderated by Tariq Al-Jabouri, advisor to the chairman at First Bank of Iraq, who will introduce the panel. Thank you. مرحبا جميعا سيدات السادة، سعيد بلقائكم في منتدى السليمانية الثامن. أنا طارق الجبوري مصرف العراق الأول FIB First Iraqi Bank. المتحدثون الأكارم الأستاذ السيد قوبات طلباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، الدكتور خالد بطال وزير الصناعة والمعادن، السيد برجر قام بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، السيدة ضحى عبد الكريم مدير عام مدفوعات سابقا في البنك المركزي العراقي، الأستاذ الكريم السيد فيصل همس رئيس هيئة الأوراق المالية. أهلا وسهلا بكم جميعا. صراحة كما تعرفون عنوان الجلسة حاليا هي حالة الاقتصاد العراقي اليوم. كما نعلم جميعا فيما يخص الاقتصاد أنه توجد موارد وتوجد حاجات ورغبات للشعوب وللمواطنين وللأفراد، فبالعادة تكون الموارد محدودة والرغبات والاحتياجات غير محدودة ومفتوحة. وهنا تجدر الإشارة أو التساؤل: ما هي الاستراتيجيات التي ينبغي اعتمادها لمعالجة عدم المساواة الموجودة أحيانا في المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل في العراق؟ كقوبات. Thank you. زور سپاس. شكرا. نازم بچزمانێک قسە بکەین ئەگەر مەجال بن بە زمانی کوردی قسەکانی خۆم کەم و وەڵامی پرسیارەکان بەمەوە مەمنونە بین. ئابووری عێراق ئابووریەکی ناهاوسەنگە بە هەرێمی کوردستانیشەوە، ئابووریەکە کە تەنها پشتی بەستووە بە نەوت وەکو سەرچاوەی سەرەکی، و ئەو داهاتەی نەوتە زیاتر سەرفەکرێتەوە بۆ بەڕێوەبردنی کەرتێکی گشتی گەورە، و تاکو ئیتیجای بەڕێوەبردنی عێراق بەم شێوە بێت کە باسی عێراقەکەم ئەڵێم بە هەرێمی کوردستانیشەوە، کە بەردەوام بیر لەوە بکەینەوە چۆن داهاتی دەوڵەت بەکار بهێنرێ بۆ گەورەترکردنی حەجمی حکوومەتەکەمان و دامەزراندنی موظف لە کەرتی گشتی و زیادکردنی خەرجی تەشغیلی و خەرجی سیادی، قەت نابینە خاوەنی ئابووریەکی هاوسەنگ و ئابووریەکی بەهێز. ئێمە نەمانتوانیوە هاوسەنگیەک دروستکەین لە بینی سیاسەتکردن و بەڕێوەبردن. هەمومان سیاسین و هەمومان سەرکردەین. ئەم وڵاتە پڕە لە سەرکردە، پڕە لە قائد، بەڵام دەوڵەت مەداری زۆر کەمە. بۆیە ئەم وڵاتە بەعام بەگشتی وەکو عێراق و هەرێمی کوردستان بە تایبەت پێویستی بە فەلسفەیەکی ئابووریە کە ڕوون بێت.
ئێستا ڕوون نییە نازانم بازارمان ئازادە یان بازارێکی ئشتراکیمان هەیە معلوم نییە هەندێ ڕۆژ هەڵەسی نەخەو ئابوووریەکەمان لە هی ئەمریکا ئازادترە هەندێ ڕۆژیش هەڵەسی نەخەو وا ئەزانم لە سۆڤێتی ساڵی هەفتاکانین ڕوون نییە بە ڕۆژە گۆڕێ بە مەزاج و بە میزاجە گۆڕێ بۆیە ئیستیمرارەتی بەم شێوەیە خراپە پێویستمان بە خەڵکی پسپۆرە ئابووری ناسی شارەزا مؤسساتی مالی بەهێز بانقی ڕاستەقینە و ڕوئیایەک بۆ گەشەکردنی کەرتی تایبەت تاکو ئەوە ببێ بە داینەمۆی بەهێزکردنی ئیقتصادی وڵاتەکەمان و هەرێمەکەمان بەتاکی دەتوانم دوو سێ سەعاتی تریش لەسەر مەوزوع باس کەم بەس ئەمەوێ مەجال بم بە ڕەفیقەکانم و بەتاکید مەجالیشە بێ بۆ پرسیار و جواب بەڵام گەشە سەندنی هاوسەنگ بە ڕوئیایەکی وازەح پشت بەستن بە کەرتی تایبەت ئەبێتە ڕێخۆشکەر بۆ هەمە جۆرکردنی ئابووری عێراق و هەرێمی کوردستان ڕزگارمان بێ لە نەوت ئەمرێ نەوت نامێنێ و خۆم خواخوامە ئەو ڕۆژە نەوت نەمێنێ چکەن ئەم نەوتە بووە بە بەڵایەک بەسەر ئەم میلەتە بە هەرێمی کوردستانیشەوە بۆیە 10 ساڵێکمان ماوە 15 ساڵێکمان ماوە ژێرخانێک دروستکەین کە وا بکە ئەم وڵاتە بتوانێت بە بێ نەوت خۆی بەخێوکە شكرا جزيلا كقوبال على الإجابة الصريحة جدا حقيقة. دكتور خالد إضافة إلى ما ذكر كقوبات ملاحظات الصريحة والعميقة جدا يوجد سؤال عميق أيضا باعتبارك حاليا معالي وزير الصناعة والمعادن بالعراق كيف يمكن للعراق تنويع مصادره بعيدا عن النفط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس السيدات والسادة الحضور أسعدتم مساء. ما راح أكون أقل صراحة من كقوبات راح أكون أكثر صراحة منا. حقيقة خلينا نرجع نسأل الموارد منين هي تأتي. دائما نتحدث أقول العراق يعتقد بأنه بلد غني والعراق ليس كذلك وقد تكون هذه صادمة للبعض. العراق بلد متوسط الغنى والدليل على ذلك هي حصة الفرد كيف يقاس البلد هذا بلد غني وهذا بلد فقير وهذا بلد متوسط الغنى. العراق لديه موارد نعم لديه نفط لديه بعض المعادن وإن سنحت الفرصة سأتحدث عنها قليلا ولكن حصته وإمكانيته باستخراج النفط وتصديره هي أيضا محدودة مقرونة بسوق عالمي وحصتنا من حتى نمول الموازنة من واردات النفط هي معروفة شيء. فبالتالي العراق ليس غني. وحتى إذا ما نظرنا على المستقبل هنالك argument يعني نقاش وجدال بمستقبل النفط ووجوب استخدام الطاقة النظيفة والطاقات البديلة. وحتى نذهب باستخدام الطاقات البديلة والنظيفة نحتاج إلى الكريتيكال مينرالز أو المعادن الحرجة اللي هي أيضا ما متوفرة عندنا. فإذا احنا راح نخرج من مشكلة عدم إمكانية الإنتاج والتصدير بما نمتلكه ونذهب إلى مشكلة أخرى بأننا لا نمتلك الكريتيكال مينرالز اللي تستخدم في
السيارات الكهربائية وبشكل عام إنتاج الطاقة النظيفة. هذه نقطة. النقطة الثانية على ما متوفر حاليا هو الاقتصاد بشكل رئيسي معتمد على سعر النفط. يصعد سعر النفط، أي حكومة كانت الحالية والسابقة واللاحقة تكون في بحبوحة إلى حد ما، ينخفض سعر النفط ندخل في إشكالية، وهذه لها يعني ارتدادات، وأنا تحدثت في أكثر من مناسبة سابقا بأن مشكلة العراق هي مشكلة اقتصادية بل اجتماعية أكبر من الاقتصادية، مو مشكلة سياسية ولا أمنية ولا اقتصادية، اجتماعية من ناحية إقبال العراقيين على وجوب التعيين في الحكومة، أن يكون موظف حكومي، وهذه مرتبطة بجوانب اجتماعية. وعلى مستوى الشباب حتى يريد يتقدم على امرأة ليتزوجها، أبو المرأة يقول له أنت موظف، إذا ما موظف حكومي ما ينطي مرأة. هذا حياتنا الاجتماعية. صحيح. فإذا هي متجذرة، مشكلة اجتماعية. تلقي شاب هايلي كواليفايد، تعبان على نفسه، عنده مهارات، دارس، يشتغل بالقطاع الخاص يمكن ب$2000 ويبحث عن وظيفة حكومية ب500,000. صح. ويعوف الوظيفة القطاع الخاص ويجي يشتغل بالحكومي. إذن هي أصلا مشكلة اجتماعية. فحتى نحل هاي المشكلة نحتاج إلى تغيير العقلية، عقلية المجتمع، وهاي تأخذ وقت طويل. جزء منها معتمد على الحكومة بتمكين القطاع الخاص وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي اللي هو موجود حاليا. وأنا كوزير للصناعة من كلفت بالوزارة أسأل دائما أصحاب المعامل إيش قد ضامنين من العمال اللي عندكم مضمونين. كل الزيارات، وغدر عندي زيارات لبعض المعامل في السليماني نفس السؤال راح أسألهم، بس مو أصحاب المعامل يقولوا لهم قولوا كلهم مضمونين. راح نجد نسبة قليلة جدا يدفعون الضمان الاجتماعي، ولذلك هم يبحثون عن الوظيفة الحكومية. في ظل هاي التعقيدات نتحدث عن موارد، ونتحدث عن توزيع عادل وكفو لهذه الموارد حتى نحدث تنمية. عندنا التزامات دولية اتجاه تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإلى آخره. وعندنا تحديات داخلية بتوفير فرص العمل وتوفير الرواتب وإلى آخره. ومرت أيام الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب وبنفس الوقت تعين. يعني لما نرجع على سنة 19 والعشرين وال21 وحتى ب22 كنا نتلكأ في دفع الرواتب، وفي نفس الوقت الحكومة تحت ضغوطات سياسية ومظاهرات والأحداث اللي مر بها البلد نتعاقد بعشرات الآلاف إذا مو مئات الآلاف من الشباب. هاي مشكلة قد ما تظهر اليوم، إذا هي ظاهرة راح تظهر بعد سنتين، بعد 3، بعد 5، لما صندوق التقاعد قد يعجز عن دفع، قد إذا ما لقى استثمارات وقدر يدير نفسه. وراح نصل إلى مرحلة قد سعر النفط يصير 40 30 20 دولار مثل ما حدث. وإذا ناخذها إحصائيا خلال 20 سنة الماضية، كم سنة سعر النفط كان فوق 70، من 70 لل50، من 50 لل40 وهكذا. هذا فلكتويت دائما صاعد نازل. النقطة المهمة الأخرى هو التزامات الدولة اتجاه تقديم الخدمات. عندنا شعب ينمو بزيادة تقريبا 2.3 تقريبا. عندنا 1.25 مليون يدخلون سنويا بالأول ابتدائي، وهذا الرقم جاي يزيد. ايش قد ما نحاول نزيد عدد المدارس ونفك الدوام المزدوج على قطاع المدارس فقط أتحدث، احنا عندنا زيادة سنوية. قطاع الكهرباء أنا أقولها وقلتها، لن نستطيع توفير الكهرباء ولا بعد 1000 سنة إذا بقينا على هذا الأبروتش اللي احنا سالكينه. زيادة الإنتاج، أنت ايش قد تريد تزيد كهرباء بالإنتاج؟ عندك بعد نقل وبعد عندك توزيع. وش قد عندك الزيادة السنوية بالاستهلاك والضائعات؟
10-15% تزيد، أنت ما تقدر تزيد أكثر من 10-15% بزيادة الإنتاج سنويا. إذا حتى نحقق هاي المشكلة أيضا أمامنا تحديات، هو زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك. تقليل الاستهلاك من خلال الدفع، المواطن لازم يدفع فواتير الكهرباء، وبنفس الوقت تقليل تحسين العزل الحراري للأبنية حتى نقلل استهلاك الكهرباء. أخذنا قرار في مجلس الوزراء الماضي، فعلنا وألزمنا المدن السكنية الجديدة والمجمعات السكنية الجديدة بتطبيق مدونة العزل الحراري للأبنية اللي سنة 2011 أصدرت، لأن بحسبة بسيطة الإحصائيات الرسمية لوزارة الكهرباء تقريبا 66% بلس ماينس تروح للإير كونديشنينج. الأرقام غير الرسمية الحقيقية أكثر من 80%. فإذا احنا عندنا تحدي 80% تستهلك فقط لأغراض التكييف، سواء التبريد صيفا أو التدفئة شتاء. ونروح على الصحة ونروح على كل القطاعات. فإذا أنا ما أريد أتحدث هواية، بس التحديات كبيرة، ونحتاج إعادة النظر في توزيع الموارد وفي مصادر دعم الموازنة. سنوات الكل يتحدث عن تقليل الاعتماد على النفط. شنو اللي عندنا نقلل الاعتماد على النفط؟ نذهب باتجاه مو زيادة الضرائب، وإنما فقط جباية الضرائب. ويمكن هاي السنة زادت تقريبا 100% لسنة واحدة. 23 إجراءات معينة بسيطة، الضريبة زادت 100%. من تشوفوا الأرقام ممكن تسألوا الأخ مدير عام الضرائب. المنافذ، دفع فواتير الكهرباء، يعني احنا نصرف تقريبا 20 تريليون سنويا كهرباء، هاي كلها تروح دعم. 20 تريليون إذا حسبناها مو فقط السعر المدعوم، هو السعر المدعوم ما يستحصل، هو بالأصل مدعوم والمدعوم لا يستحصل. فشوف ايش قد احنا عندنا مشكلة. وإذا نتحدث عن التوزيع الكفؤ والعادل للموارد للموازنة الاستثمارية، احنا عندنا نفقات حاكمة لا يمكن المساس بها. رواتب الموظفين اللي هي تستنزف يعني مبالغ هائلة، والآن جاي نعد موازنة 24، ويعني ماكو سر، لا نفشي سرا إذا قلنا العجز 80 تريليون عندنا في المسودة، ومترددين في إرسالها لمجلس النواب حقيقة. فإذا تحسب احنا في بحبوحة أمنية اقتصادية، سعر النفط المعدل ماله تقريبا يعني يجوز أكثر من $80، ولدينا عجز بهذه الكمية، أغلبها نفقات تشغيلية حاكمة، الصحة والماء ودعم الأخرى، الدعم اللي يقدم للوقود إلى آخره. فأمام موديل اقتصادي مشوه، الحل هو الذهاب اتجاه، جزء من الحل الذهاب اتجاه القطاع الخاص مثل ما تفضل بمعالي الأخ قباد، هو أن نجلب الاستثمار. ولمتتبع الشأن الاستثماري في العراق خلال السنتين الماضية أصبحت حركة استثمارية واضحة جدا في قطاعات واضحة. قطاع العقارات واضح جدا الأموال اللي تضخ، وهذا أدى بشكل واضح إلى نزول أسعار الوحدات البنائية في بغداد. طبعا احنا عندنا مشاكل في المحافظات في غلاء الوحدات البنائية، لكن في بغداد بشكل رئيسي انعكس وجود مجمعات سكنية. الآن من تفترض بغداد تلقي مجمعات سكنية، مدن سكنية اللي يعلنونها بسماية كذا 1000 وحدة سكنية، كلها ساهمت في تقليل الوحدات السكنية. بحكم عملي في وزارة الصناعة خلال السنة الماضية أتلقى طلبات كثيرة للاستثمار في قطاع الصناعة. إن شاء الله الأسبوع القادم أو البعد على أعلى تقدير راح نوقع عقود لحقول كبريت، واحد $650 مليون، واحد $350 مليون في المشراق وفي لزاقة، وعندنا كبريتات الصوديوم تقريبا 120 مليار، والأسمدة المركبة تقريبا $200 مليون،
والأسمدة الجنوبية $1,350,000,000 وإلى آخره. كلها أرقام. معامل سمنت تجاوزنا $2,000,000,000 لإنشاء معامل سمنت جديدة. كل هاي مؤشرات على استقطاب رؤوس أموال جديدة، سواء كانت داخلية عراقية أو عائدة من الهجرة، خلينا نسميها. كانت رؤوس أموال مهاجرة عادت بسبب الظروف في بعض البلدان اللي كانت تهاجر جناوي تشتغل بالقطاع المصرفي، عادت إلى العراق، وجزء من الأموال العراقية الداخلية بدأت تستثمر داخل العراق. كل هاي مؤشرات على بدء نشاط القطاع الخاص اللي يحتاج بيئة، والبيئة بدأت أن تكون متوفرة. لا أزعم بأنها متوفرة بشكل كامل، تحتاج حزمة من التشريعات. الاستقرار الأمني الحمد لله متوفر، استقرار سياسي إلى آخره. فهذا المجمل، إذا تحب نطب التفاصيل لاحقا حتى أترك المجال للزملاء الأعزاء. أشكرك شكرا دكتور. لكم. بالمناسبة دكتور، قولا واحدا، احنا مقبلين على مرحلة تحديات جديدة أم فرص جديدة؟ وجدت التحديات وجدت الفرص. هنالك تحديات وهنالك فرص في نفس الوقت. واضح. شكرا جزيلا. Mr. Berger, I will speak in Arabic so you can just hear it. ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الاستثمار الأجنبي في دعم جهود التنويع الاقتصادي العراقي؟ وكيف يمكن للحكومة تشجيع مثل هذه الخطوات؟ Thank you very much. First of all, I'd like to very much compliment the previous two speakers. I think they raised a lot of very important points in this regard. There is much work to do. The reason, in fact, that you have me instead of Ambassador Romanowski is because she's back in Washington helping to support Prime Minister Soudani's visit. And of course, quite a bit of the emphasis of that visit, of the meetings that the Prime Minister had, were very much along these lines. He did, of course, meet our leadership across the board, very much focused on this overall strategic relationship, focused on economic development, focused on investment, focused on how the United States and Iraq can partner together to improve the Iraqi economy. We've already heard a diagnosis to a degree of the issue. You don't need me to tell you that the Iraqi economy is essentially upside down due to its incredible reliance on oil, nor do you need me to tell you how the Iraqi economy is upside down in terms of the enormous public sector and the lack of private sector investment. You know that already, you know the facts. In terms of how the international community or foreign investors might help, there are a couple of opportunities right in front of us. You heard the Deputy Prime Minister say that oil is dead, or oil will be dead before too long. However, gas is not. And there are very significant resources in Iraq right now for gas. Really two main elements. One is gas capture. Iraq flares the second most gas in the world, only behind Russia. So you have a terrible knock-on effect from that. The Prime Minister once told us in a meeting, that is Prime Minister Soudani once told us in a meeting, we're burning money. That's a real problem. Iraq is, of course, dependent on its neighbor for electricity. That's a problem. And on top of it, you're killing your population and you're contributing significantly to climate change. There are technical solutions available now, some of which are already being implemented in Iraq, primarily in the south, many with American companies, some other foreign companies. The Total deal everybody talks about is but one, and that will only be a small piece of the puzzle. Much more must be done. If Iraq can efficiently capture all of its gas or most of its gas simply from flaring, it can take care of its own electricity needs from that. That kind of investment, though, also brings jobs, kind of up and down, both skilled and unskilled jobs into the market. It produces, obviously, reliable, cheap electricity, which also obviously supports a growing economy. Many of these jobs are green jobs and future-looking jobs, which will definitely support a future economy.
and of course lead to energy independence for Iraq. So all of these are boons to an economy that is desperately in need of them, and of course that's something we're definitely working on together. There is, I think, another thing though that people should keep in mind in terms of, it's not just what investments can you bring, but it's also what is the environment that makes Iraq a good place to invest. The Prime Minister is very much aware that there is work to do in this regard. I'm going to say it, the C word, corruption. It's an issue throughout the country. It has been an issue for U.S. and other foreign companies in the past. Inefficient means for investment, rules that dictate, for example, that you must have an Iraqi partner company. There are lots of other, these are just a small set of some of the issues that get in the way. The regulatory structure needs a lot of work. The legal structure needs a lot of work. There are huge capital projects in which internationals want to invest in Iraq, but the mechanisms aren't there. The ministries aren't easily equipped to do it. One way out of this, not a permanent solution, I don't think, because the infrastructure can be built, is PPPs. But Iraq lacks a good PPP law. It makes it virtually impossible or extremely difficult to enter into PPPs, which I think is the way forward on a lot of significant infrastructure projects. One, for example, that interests us significantly is Baghdad International Airport. The gateway into Iraq has significant issues and significant problems. The Prime Minister is fully aware of that. He has IFC working with him, and he's also signed an MOU with ICAO to improve Iraq Civil Aviation Commission. So he is taking steps, and we are taking steps positively together in terms of international investment. Another significant issue, though, that needs to be resolved, and we are partnering very closely with Iraq on that, is bank reform and bank modernization. This is a really significant issue. Iraq is unbelievably underbanked. 20% of Iraqis have a bank account. A higher percentage of people in Sudan have bank accounts than do in Iraq. This makes capital flows incredibly difficult. This makes trade-based movement of money incredibly difficult. Access to finance is extremely limited, which retards private sector growth, another very significant issue for Iraq. We're working very closely with CBI on a transition away from the CBI wire auction. Iraqi banks need to interact with the international banking system the way that all other banks in the world do. That's through a series of correspondent relationships with international banks. Iraq is on its way. It's made a lot of progress in this regard, and that would be a significant step in the right direction. The government is also working on things like e-payments and so on and so forth. Needs to accelerate that work because, again, if a company is looking to invest, for example, in Iraq's financial sector, there's not much to invest in. But there is definitely potential there. So one last thing I'll point to in terms of improving the investment climate that's very important is stability. Now, Iraq has gone a long way, a significantly long way in the past 20 years, a significantly long way in the last 10 years. And we're optimistic that things can continue to improve. But there are still issues. And since I'm sitting in Kurdistan, I would be remiss if I didn't point out issues between Baghdad and Erbil. These are issues that were discussed on the Prime Minister's visit to Washington, as you saw in the statements that were released from the meetings. And of course, please don't take this badly, Deputy Prime Minister, disputes among the major Kurdish political parties, which I think has put them at a significant disadvantage, a competitive disadvantage when it comes to trying to deal with Baghdad and to make progress on those relationships. So I don't have all the answers. I've just proposed to give you a few, but I'm interested to hear what the other speakers have to say. I expect they'll have much more wisdom than I do. Thank you. شكرا جزيلا أستاذ بركر. السيدة ضحى عبد الكريم.
كنت شغال معه. شكرا استاذ طارق. بالتاكيد يعني اريد يعني اركز على محور استراتيجي مهم، هي القطاع المالي والمصرفي في المجال هذا. القطاع المالي والمصرفي إذا تم توجيهه من قبل الحكومة في تمويل مشاريع معينة تخص الصناعة والزراعة، بالتأكيد راح يكون لها تأثير مباشر بموضوع التنويع الاقتصادي. والدراسات الحديثة أيضا ركزت على أنه تمويل مشاريع ريادة الأعمال ومشاريع الابتكار. يمكن تمويل هذه المشاريع حاليا راح يكون لها يعني تأثير كبير بالنمو الاقتصادي، وأيضا يعني بصمة كبيرة للمؤسسات اللي تعمل بها، لما يعني راح يأثر على رؤيتها وخطواتها يعني خطواتها المستقبلية. بالتأكيد أكو استراتيجية أيضا جدا مهمة، هي استراتيجية الشمول المالي. استراتيجية الشمول المالي معتني بها البنك المركزي والحكومة، وهي من الاستراتيجيات اللي يعني بها العديد من المؤشرات، وبها لاعبين أيضا أساسيين كثيرين من القطاع الخاص والقطاع العام. بالمرحلة يعني مؤخرا احنا شفنا اكو نمو في عدد من هاي المؤشرات، لكن ما زال مؤشر الوصول إلى التمويل ما زال ضعيف، وخصوصا الوصول إلى التمويل في النساء والطبقات المهمشة بالأقضية والنواحي. أنا أعتقد أنه تركيز الحكومة على هاي المواضيع هذه يمكن راح يكون لها دور كبير في موضوع الانفتاح وتقديم الخدمات والتوسع بالاقتصاد والتنويع الاقتصادي. شكرا جزيلا. شكرا سيد ضحى. تجدر إشارة إلى تساؤل بسيط. كثير من التحولات قاعد تدخل بدون استئذان. إحدى هذه التحولات هي التحولات الرقمية حقيقة، خاصة بالسوق العراقي اليوم. وإحدى هذه القطاعات هو القطاع المصرفي، بتحول رقمي واضح ببعض التحديات. شنو دور البنك المركزي باتجاه حلحلة هذه التحديات اللي تواجه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، خاصة فيما يخص التشريعات، القوانين، يعني فشنو دور البنك المركزي في هذا الموضوع؟ حقيقة التحديات السوق العراق عديدة. يمكن واحدة من التحديات اللي تواجهها معظم البنوك المركزية هي التطور بموضوع التقنيات، دائما يكون أسرع من التطور بموضوع التشريعات. فهذه يعني تحديات بأمام البنوك المركزية، والبنك المركزي العراقي واحد من عدها. يحاول دائما أنه يشوف متطلبات السوق وإصدار التعليمات اللي تتناسب بالإطار العام مرة بما موجود حاليا مرة ثانية، حتى يدعم القطاع الخاص والمصارف بتقديم والتوسع بالتقنيات. أيضا هناك تحديات كبيرة تخص هيمنة المصارف الحكومية، ضعف البنى التحتية، لكن مثل ما قال الأستاذ خالد، وإنما وجدت التحديات وجدت الفرص. أنا كنت حبيت هذه العبارة. الفرص بالسوق العراقي أيضا فرص كبيرة واعدة، وخصوصا يمكن بهاي المرحلة هي مرحلة ذهبية للقطاع المصرفي والمالي، لأن أكو توجه حكومي لدعم هذا القطاع. نلاحظ أنه دعم الحكومة بشكل مباشر للقطاع المصرفي والمالي مع الجهات الدولية، وأيضا تركيز الإصلاح المصرفي من ضمن مؤشرات الإصلاح الاقتصادي والعمل مع جهات دولية لهذه المحاور. وأيضا يعني موضوع دعم المصارف والمؤسسات. اكو حاليا لجان بشكل مباشر، اكو قرارات من مجلس الوزراء وقرارات داخليه حتى تفتح المجال اوسع للقطاع المصرفي الخاص لاخذ دوره. بالتاكيد هيمنه المصارف الحكوميه ايضا واحده من التحديات الكبيره، اثرت بشكل مباشر على المنافسه، تقديم الخدمات، ايضا ضعف ثقه المستثمر بالسوق. بوجود القرارات الحكومية الحالية، أعتقد المؤسسات المالية والمصرفية عليها أن توضع استراتيجياتها بما يتناسب مع توجهات الحكومة، لأنه راح يضمن لها أنه تحصل مساحة أكثر. ولازم أيضا نقطة مهمة تهتم بها المؤسسات المالية هي الاعتماد على المعايير الدولية بموضوع الامتثال ومكافحة غسل الأموال، تطوير البنى التحتية حتى تقدر تقدم خدمات تليق أو تلبي احتياجات السوق. طيب سبح، هذا فيما يخص الآن راح شوي أدخل بالتفصيل لأنه هذا الفيلد بس مهم جدا بالنسبة لما يخص القطاع الرقمي. هذا اللي ذكرتيه حضرتك فيما يخص جانب البنك المركزي. جانب الحكومي، يعني اليوم احنا بدنا نحكي، خلينا نكون أوسع من القطاع المصرفي، نحكي بصورة عامة عن اقتصاد رقمي موجود.
حكومة رقمية وليست إلكترونية، راح تتطور تكون حكومة رقمية وهي التارجت الهدف. قد يولد شيء اسمه المواطن الرقمي. اليوم بدأت تظهر مصطلحات انه مواطن رقمي وحكومة رقمية، خدمات تقدم حكومة، خدمات تقدم حكومة إلى قطاع بزنس، حكومة إلى مواطن. هذا هنا أعتقد دور حكومي وليس دور البنك المركزي، وتناغمها أو تكاملها مع قنوات الدفع الإلكتروني سواء المحافظ الإلكترونية أو حتى البنوك الرقمية. ما هو دور الحكومة برأيك؟ يعني هي طبعا أكيد هاي دور الكل، دور الحكومة، دور المؤسسات المالية نفسها. موضوع التثقيف المالي والمعرفة الرقمية من المواضيع الأساسية، وأيضا إصدار تعليمات لحماية أمن البيانات وحماية المستهلك. هاي من الأطر التنظيمية المهمة اللي راح تساعد وتساهم بوجود بيئة مناسبة ومهنية بالتوسع بالخدمات. بالتأكيد الحكومة هسه والبنك المركزي أيضا دا يدعم بتوسع تقديم الخدمات، مو عن طريق فروع المصارف وإنما عن طريق التطبيقات والخدمات الإلكترونية. هذه أكيد يحتاج لها من الحكومة دعم كبير في موضوع توسع الاتصال بالإنترنت، الانتقال إلى خدمات الهاتف المحمول. هذه كلها أكيد السياسات والإجراءات بأمن البيانات والمعلومات، هذه كلها يحتاج لها جهد حكومي من جهات متعددة حتى يقدر يدعم يعني هذا القطاع بالمسير والتقدم بشكل سليم، والنمو راح يكون سريع وله تأثير كبير بموضوع الاقتصاد والتنوع الاقتصادي. شكرا جزيلا. أستاذ فيصل المحترم، ما هي المبادرات التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية العراقية لتعزيز الشفافية والحوكمة وثقة المستثمرين في الأسواق المالية العراقية، وخاصة لجذب الاستثمارات الأجنبية غير النفطية؟ بداية أود أن أشكر الدكتور برهم صالح فخامة رئيس الجمهورية العراقية سابقا. طبعا بالنسبة لسؤالك، احنا الحقيقة حاليا في طور البدء بتصنيف الشركات المدرجة بسوق العراق الأوراق المالية بمعيارات تخص الحوكمة والشفافية، وأيضا الالتزام بمعايير وتوقيتات الإفصاح عن البيانات المالية لهذه الشركات. نعتقد أن هذا الشيء راح يساعد المستثمر بطبعا فهم الشركة أكثر وصناعة قراره الاستثماري بشراء هذه الأسهم من عدمه. مثل ما تعرف يعاني السوق منذ فترة الحقيقة بوجود شركات غير ملتزمة بالإفصاحات المالية، وعليه مثل ما تعرف احنا أطلقنا إلى جانب السوق الأولي السوق الثانوي، وأيضا المنصة التداول للشركات الغير مفصحة. فكل هذه الإجراءات تسمح بطبعا تسهيل الأموال المستثمرة من قبل المستثمرين عن أنه تكون هذه الشركات موقوفة ولا يتم التداول عليها. طبعا بالنسبة للشفافية وجزئية غسيل الأموال، مثل ما تعرف احنا جزء من طبعا المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. والحقيقة بالتقرير الأخير الهيئة نجحت بالحصول على تقريبا يعني العلامات الكاملة لإجراءاتها بهذا الخصوص. وطبعا احنا يعني فخورين بهذا الشيء، وبنفس الوقت أيضا قاعدين نحاول أنه نزيد من قدرات السوق بهذه الجزئية عبر يعني توسيع الرقابة على الوسطاء، وأيضا على التفتيش على عملائهم شخصيا، يعني عبر الزيارات اللي نقوم بها عبر قسم أو دائرة الرقابة والتحقيق في هذا العمل. أما بجزئية الاستثمار أو دور الهيئة بتفعيل جزئية الاستثمار
أو جلب الاستثمار بالقطاعات الغير النفطية. طبعا احنا لنا دور ان شاء الله راح يكون في الخصخصة أو هيكلة الشركات الحكومية من حيث أنه نقدر أنه عبر العلاقات الموجودة ويا مستثمرين استراتيجيين بجذبهم طبعا للدخول بهذه الشركات كمستثمرين استراتيجيين، مما يسهل طبعا جذب رؤوس الأموال الخارجية سواء من محافظ استثمارية أو يعني رؤوس أموال محلية. نعم دكتور أستاذ فيصل، هيئة الأوراق المالية ليست ببعيدة عن أيضا التحول الرقمي. اليوم كثير من الزبائن الموجودين دول الجوار، زبون مصرف ممكن يفتح حساب عن بعد، ممكن يدير حسابه عن طريق تطبيقات معينة، يتمكن أيضا من عملية شراء أسهم أو دخول البورصة والدفع والاستفادة من هذا الموضوع. في السوق العراقي هل ممكن الذهاب باتجاه سوق أوراق مالية رقمي متكامل؟ بالتأكيد طبعا احنا لازم نواكب التطور والتحول التكنولوجي في جميع العمليات وخصوصا العمليات المالية. بالعراق مثل ما تعرف الحكومة في طور إطلاق التوقيع الإلكتروني، وإحنا الحقيقة أحد الدوائر المستفيدة من هذه الخدمة، لأنه تعرف عندنا هناك محافظ أجنبية يعني تعمل في سوق العراق الأوراق المالية، وهذا الشيء من الأشياء المطلوبة لدخول مستثمرين أجانب أو محافظ استثمارية جديدة إلى السوق. والحقيقة صار عندنا لقاء من فترة قصيرة ويا معالي وزيرة الاتصالات للتباحث بهذا الموضوع، وأنشأنا أيضا ورشة عمل لموظفين من قبل وزارة الاتصالات والمعنيين بهذه الخدمة لتدريبهم طبعا على هذا الشيء، على مود يكونون قادرين على أيضا القيام بدور تسويقي بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الأجنبية باعتماد التوقيع الإلكتروني. طبعا هذه أحد الأشياء اللي ممكن أنه تساعد الهيئة على التحول الرقمي بعملياتها أكثر فأكثر. توجد تحديات قانونية، دستور، إعادة مسودة أو شيء بهالقبيل أو لا؟ يعني إحنا عايشين بالعراق أكيد بس بنهاية الأمر لا. الحقيقة يعني مثل ما تعرف من فترة قريبة بداية السنة تم الحقيقة مناقشة قانون هيئة الأوراق المالية الجديد في مجلس الوزراء، وطبعا من بعد ذلك أرسل إلى البرلمان، وقمنا بمناقشته أيضا بعد القراءة الأولى في البرلمان العراقي، وتحصلنا على وعود إن شاء الله بتمريره قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية. وإن شاء الله طبعا هذا راح يكون انطلاقة جديدة لأعمال الهيئة، لأنه أيضا يشمل إنشاء سوق للسلع في العراق، وأيضا البدء في دراسة الترخيص لشركات الوساطة التي تعمل في سوق العراق وخارج سوق العراق الأوراق. بالضبط. تمام، شكرا أستاذ فيصل المحترم. كقوبات سؤال أخير، ما هي الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعراق؟ زۆر خۆشحاڵ بووم کە چەندین لە قسەکەرە بەڕێزەکان باسی حکوومەتی ئێلکترۆنیان کرد، باسی بەرەو جیهانێکی دیجیتاڵیان کرد. من پێم وایە ئەمە باشترین و خێراترین ڕێگایە بۆ چاکسازی. 10 ساڵ لەمەوە پێش، نزیکەی 10 ساڵ لەمەوە پێش 2015 بوو هەرێمی کوردستان دووچاری قەیرانێکی دارایی زۆر سەخت بووەوە، کێشەی موچە هاتە پێشەوە، بودجەمان بڕدرا، نەمانەتوانی موچە خۆرانی خۆمان بین. 10 ساڵ لەمەوە پێش بیرۆکەی ئەومان کرد کە چۆن بتوانین سوود لە تەکنۆلۆژیا وەرگرین و ئەوانەی کە موچە لە هەرێمی کوردستان وەرگن تۆمار بکەین لە سیستمێکی بایۆمتری. ئەم سیستمە ئەمڕۆ بەرکارە
وخۆشبەختانە سیستمی بایۆمەتری ئەمڕۆ بووەتە هۆکاری چارەسەرکردنی کێشەیەکی گەورە لە نێوان حکوومەتی فێدرالی و حکوومەتی هەرێم کە ئێستا حکوومەتی فێدرالی متمانەی هەیە بە قایمەی ڕەواتبی هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی کە ئەم کەسانە بایۆمەتریان کردووە و وجودیان هەیە و بندیوار و دووموچە و سێموچەی نایاساییمان نەهێشتووە. تەکنۆلۆژیا یارمەتی دەربوو بۆ ئەوەی ئێمە ئەم هەنگاوە بنین. تەکنۆلۆژیا یارمەتی دەربوو بۆ ئەوەی ئێمە چاکسازیەکی ڕیشەیی بکەین. ئێمە لە وڵاتێکە ئەژین کە ماشەڵڵا گەنجێکی زۆرمان هەیە. گەنجەکانیشمان خوێنەوارن، گەنجەکانمان خاوەن شەهادەن، گەنجەکانمان بەسراونەتەوە لەگەڵ گەنجانی جیهان. گەنجەکانمان شارەزان لە بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیا، گەنجەکانمان شارەزان لە دروستکردنی پرۆگرام ئەمڕۆ لە داهێنان. بۆ ئێمە هەستەکەم ئەیبینم لە عێراق بەگشتی و لە هەرێمی کوردستان بەتایبەت و خۆشبەختانە لە سلەیمانی بەتایبەت جەوێکی زۆر تەندروست دەبینم بۆ داهێنان، بۆ نوێگەری، بۆ سوودوەرگرتن لە تەکنۆلۆژیا. هەر لە سلەیمانی ئەم ساڵ شۆڕشی داتامان ڕاگەاند، چونکە تۆ ناتوانانی هیچ شتێ بکەی ئەگەر داتات نەبێ. بۆیە حکوومەت کەرتی تایبەت ناوەندە ئەکادمیەکان، کەسانی پسپۆر هەموو یەکمان گرتوێتەوە بۆ ئەوەی زۆرترین داتا کۆبکەینەوە لەسەر بازار، لەسەر دۆخی خەڵک، لەسەر کەرتی کشت و کاڵ، لەسەر کەرتە جاجیاکان، تاکو ئەم داتایە پێشکەش بە هاوڵاتیان بکرێت، پێشکەش بە بڕیاربەدەستەکان بکرێت، پێشکەش بە بازاری کار بکرێت، بە مستثمرەکان بکرێت، بە دۆستە جیهانیەکانمان بکرێت. لە هەمان کاتە ئەم شۆڕژی داتایە یارمەتی دەرەبێ بۆ داهێنەرەکانمان کە بیر لە پرۆژەی تازە بکەنەوە بۆ خۆیان. بۆیە من لەو باوەڕم تەکنۆلۆژیا و سوودوەرگرتن لە تەکنۆلۆژیا یەکێک لەو چاکسازیە ڕیشەیانەیە کە یارمەتی دەرەبێ بۆ عێراق و یارمەتی دەرەبێ بۆ کوردستان. بێگومان ئەمە پێویستی بە گۆڕانکاریە لە هەندێک لە قانونەکان لە ئاستی فێدرالی و لە ئاستی هەرێمیش. متمانەبوون بە واژۆی ئەلەکترۆنی کە بەڕێزێک لێرە باسی کرد کە زۆر هەنگاوێکی زۆر مهمە. قانونێکی باش پەسەند کراوە لە عێراقەوە. هیوادارین ئێمەش انتخاباتمان هەبێت لە هەرێمی کوردستان تاکو پەرلەمانی خۆشمان بتوانێت هەندێک قانونی پێویست تێپەڕێنێت کە یارمەتی دەرەبێ بۆ پاراستنی نهێنیەکانی شخص، بۆ پاراستنی ئەو داتایی کە بەرەبەرە ئەچێتە ناو جیهانی تەکنۆلۆژیا. تەکنۆلۆژیاش یارمەتی دەرە بۆ شەفافکردنی پرۆسەکان. ئێمە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژەی خزمەتمان ڕاگەیاندووە. پرۆژەی خزمەت هاتووین هەموو ئەو خزمەت گوزاریانەی کە حکوومەت پێشکەشیەکە بە هاوڵاتی کۆمان کردوێتەوە، ڕیزبەندمان کردووە، پیاچوونەوەمان پێیان کردووە، ڕۆتینەکانیمان کەم کردوێتەوە، شەفافمان کردووە بۆ هاوڵاتیان و قۆناغی داهاتوو ئەوەیە کە ئەو خزمەت گوزاریانە بە ئەلکترۆنیان بکەین تاکو ئەو ڕوتینە کەمتر بێ و پرۆسەکە خێراتر بێ و شەفافتر بێ. بۆیە تەکنۆلۆژیاش یارمەتیدەرێکی زۆر بەهێزە بۆ چاکسازی و نابێ لەی بترسین، ئەبێ تەبەنی بکەین، حکومیەن ئەبێ بیپارێزین، قانونیەن ئەبێ بیپارێزین و دەرگا بکەینەوە بۆ ئەو گەنجە زیرەکانەی کە لە ناو زانکۆکانمانن، لە ناو پەیمانگاکانمانن، لە ناو شار و قەزا و ناحیەکانمانن، ئیستیفادە لەو دەرفەتە بکەن، بەشێک بن لە داهێنان، بەشێک بن لە بنیادنانی وڵاتێکی پێشکەوتوو، وڵاتێکی سەردەمیانە، بازارێکی پێشکەوتوو و بازارێکی سەردەمیانە. من ئەمە یەکێک لەو خاڵانەیە کە لە ناو ئەم هەموو جەوە جەنجاڵی کە تایە ئەژین، یەکێک لە خاڵەکان کە زۆر گەشتبین مەکە ئەو تاقەیە کە ئەیبینم کە لە عێراقا هەیە، کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە، لە مەجالی تەکنۆلۆژیا، لە مەجالی داهێنان، لە مەجالی ئینۆڤیشن، لە مەجالی پێشکەشکردنی چارەسەری زیرەک بۆ کێشەکانی ئەم سەردەمە. ئێمە وەکو حکوومەت نابێ کۆنتڕۆڵیان بکەین، نابێ بربەستیان بۆ دروستکەینەوە، ئەبێ بکشینەوە تۆزێک. حکوومەت ئەبێ بێتە دەرێ لە ژیانی ڕۆژانەی هاوڵاتی. حکوومەت ئەبێ بێت قانون تەقدیم کات، پەرلەمان قانون پەسەندکە، چوارچێوەیەکی
تەندروست دابنین بۆ ئەوەی خەڵک بتوانێت ئیشی خۆی کە ئیشتیسماری خۆی کە داهێنانی خۆی بکە و ئێمە بتوانین حیمایەی ئەو هەنگاوانە بکەین نەک ئیشەکان تاخیر بکەین بە ڕێنمایی سەقەت و کۆن و قانونی بێمەعنا و سیاسەتی ناتەندروست. بۆیە من گەشتبینم لەوەی کە ئەو وزەی کە هەستی پێەکەم ئەو وزەی کە ئەیبینم ئەو وزەی کە ڕۆژانە و من تەعاملم هەیە لەگەڵیانە ئەبنە مستەقبەلێکی زۆر گەش و بەهێز بۆ ئەم وڵاتە و بۆ هەرمی کوردستانیش بە تایبەت إن شاء الله. كقوبات توجد تحركات أو جهود حكومية لخلق هيئات مستقلة، مثلا هيئات مختصة بالذكاء الاصطناعي، هيئات مختصة بالعلوم البيانات، هيئات مختصة مثلا بالسايبر سيكيورتي، مو فقط هيئات ممكن استحداث مناهج تخصصات في الكليات والجامعات، تطوير الكوادر، تطوير الشباب بهذا الاتجاه؟ زۆر ضرورە کە ئێمە چەند مؤسسەیەکە بێت چ کۆمیشن بێت چ بۆرد بێت کە نەهێڵێت تەکنۆلۆژیا بە خراپی بەکاربهێنرێت. چونکە چەند دەرفەت ئەدا بە خەڵک بۆ ئیشی باش، تەکنۆلۆژیا ئەوەندە دەرفەتی شەیە بە خەڵک بۆ ئیشی خراپ، بە تایبەت بە گەشەکردنی AI کە ڕاستە هەمومان لەسەر چات GPT پرسیاری خۆشەکەین لە چات GPT و هەندە جار وەڵامی باشیشمانەیاتێ، بەڵام لە عینی کاتیشە AI ئەمڕۆ بەکارەهێنرێ بۆ کاری خراپ، ئەمڕۆ AI بەکارەهێنرێ بۆ لێدانی سومعەی کەس، ئەمڕۆ AI بەکارەهێنرێ بۆ توندوتیژی بەرامبەر بە خێزان بەرامبەر بە ژن، ئەمڕۆ AI بەکارەهێنرێت بۆ وێرانکردنی ناوماڵی عائلەکانی خۆمان. بۆیە بە تەکید پێویستە پێکەوە دابنیشین، هاوکاری یەکتری بین لە ئاستی فێدرالیەوە لە ئاستی هەرێمەوە، چۆن بتوانین بە پشتیوانی دۆستەکانمان لە کۆمەلگەی نێودەوڵەتی ڕێگر بین لە خراپ بەکارهێنانی AI، لە خراپ بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیا. ئەمە ضرورە. سایبەر سیکیورتی بەداخەوە لێرەدا ئەوەی کە مەترسیە لەسەر هاوڵاتی هاکەری تاکی نییە، هاکەری مؤسساتیە. بۆیە دیسانەوە مؤسسە ئەمنیەکانمان ئەبێ پارێزەری خاک و نیشتیمانەکەمان بن، نەک هەڕەشە. مؤسسە ئەمنیەکانمان ئەبێ خەڵکی زیرەکیان تابێ، نیشتیمان پەروەریان تابێ کە نێڵن ئەو جیهازانە بەکار بهێنرێن، دژی هاوڵاتیەکان بەکار نەهێنرێن بۆ مەرامی سیاسی، بەکار نەهێنرێن بۆ شکاندنی سیاسیەکی منافز. بۆیە بەداخەوە ئەم مەجالانە زۆر پێشکەوتوترن، زۆر خێراترن، پێشکەوتنیان زۆر خێراترە لە سورعەتی حکوومەت، لە سورعەتی دام و دەستگا فەرمیەکان. بۆیە دیسانەوە هیچ شتێک بەبێ کەرتی تایبەت، بەبێ ناوەندە ئاکادیمیەکانمان، بەبێ بازاڕی کار، بەبێ پسپۆرەکانمان ناتوانین هەنگاوێک بنین. ئەم هەلە تەنها لای حکوومەت نییە. حکوومەت، بازاڕی کار، ناوەندە ئاکادیمیەکان، پێکەوە پەرلەمانتار، قانونی، یاساناس، ئابووری ناس، پێکەوە ئەبێ چارەسەری زیرەک بدۆزینەوە بۆ کێشەکانی ئەم سەردەمەوان. شكرا لك طبعا، شكرا جزيلا هذه إجابة صراحة. دكتور خالد، سؤال من أحد الحضور الكرام: هل العراق يتخذ أي خطوات حالية تجاه مستقبل حيث يشعر فيه الشباب بالراحة والثقة بالنفس في بدء أعمالهم الشخصية بالسوق العراقي؟ بس أي سؤال. هل العراق يتخذ أي خطوات حالية تجاه مستقبل يشعر فيه الشباب بالثقة بالنفس وبدء أعمالهم الشخصية؟ يعني أكيد هو يطرح، يعني الشباب هو جزء فئة من فئات المجتمع، لا يمكن عزلهم يعني بشكل خاص. مثل ما طرح سابقا التقينا بالشباب وكان مجلس الأعلى للشباب ممثلين عنهم، وفي مجلس الوزراء، وطرحوا الكثير من الأفكار
أخذت البعض من عندها، اتخذنا قرار من الوزراء خاص بهذه الفئة، ولكن مرة أخرى الشباب والنساء والأرامل والأيتام وكل فئات المجتمع يحتاجون إلى بيئة، أهم بيئة ممكنة للتنمية وللقطاع الخاص هي بيئة المصارف. بأنه ثلاثتكم من المصارف وكل ثلاثة موجودين من قطاع المصارف والأستاذ فيصل هسه عاف التي بي آي. مشكلة الشاب العراقي، مشكلة المواطن العراقي لما يريد يفتح أي مشروع صناعي تجاري زراعي سياحي بأي قطاع يصطدم بالتمويل. نعم. والتعقيدات اللي يمر بها في العراق. يعني ذكرت الأخت ضحى على هيمنة المصارف بين هلالين، هيمنة المصارف الحكومية على بعض القطاعات. أنا بصراحة ما أتفق وياها، لأن المصارف الحكومية هي صايرة حديقة خلفية للحكومة في كثير من التفاصيل، من الاقتراض، من الطب في مشاكل في هو واجب القطاع المصرفي الخاص أن هو يقود التنمية، مو يأتي المصرف ويحتاج إلى مبادرات. أنا أسأل هل توجد هذه الكلمة مبادرات في كثير من دول العالم؟ مبادرة صناعية، مبادرة زراعية، مبادرة سكن، مبادرة، هاي كلها معناتها أكو خلل. ما عندنا نظام مصرفي مستقر قائم بذاته يدير نفسه بنفسه، ما يحتاج إلى أن ندخل الحكومة به. السؤال الثاني، كم مصرف؟ عندنا أكثر من 60 مصرف أهلي، كم مصرف أهلي أو حتى حكومي مول مشروع واحد للشباب أو للنساء أو كم؟ أنا وزير توسطت من المصرف الصناعي حتى أحصل قروض للشركة العامة لأدوية السامرة والشركة العامة لديالة 6 أشهر مع بالمصرف الصناعي اللي هو يفترض كان سابقا مرتبط في وزارة الصناعة، وعجزت وتركت الموضوع. ليش؟ لأسباب بيروقراطية. أنا مواطن اليوم أريد أفتح مصنع صغير أو أفتح مشروع زراعي أو أفتح مشروع سياحي whatever، أروح على المصرف أقول له انطيني قرض. المصرف شريد يريد ضمانات عقار. هو أنا إذا عندي عقار أرهنه، خو ببيع العقار وأفتح المصرف، أفتح المشروع مالي، ليش أجي أرهن العقار بالأصل؟ تعقيدات. فلا الشباب ولا أي فئة أخرى ما لم، اعذروني عن صراحتي وأنا أعتذر، ولكن أنا مسؤول لازم أتحدث ببعض الدكاكين الصيرفة اللي فتحت بعض المصارف الخاصة، دكاكين مال صيرفة معتمدة على مزاد العملة والتاجر بهذا الموضوع وما لها أي علاقة بالمصرف. فاتح له 200 متر بناية، 200 متر طابقين، مصرف شو اسمه، مصرف الاستثمار، مو يعني المصارف للاستثمار وللتنمية وبالتالي انطيني قرض واحد قاصر، فقط قاصر، يعني قاصة تاخذ. هو بالأصل الدولار أموال فلوس الحكومة ولا فلوس البنك المركزي؟ بالأصل فلوس الحكومة. بالأصل إدخال البنك المركزي في هذه تحدثنا بالحكومة السابقة والحكومة الحالية، إدخال البنك المركزي في هذه العملية يعني أعتقد وجههم عن عملهم، انحرف الهدف مالهم، خلاهم داخلين بس ببنك العملة وشلون يوفرون الدولار وشلون يوفرون فإذا ما يكون عندنا نظام مصرفي فعال واللي يستثمرون، حتى المصارف الخارجية اللي هي فتحت فروع عندها، وين نشاطها؟ وين نشاطها الاستثماري؟ فجزء من المشكلة بالمصارف، وقد تكون جزء من المشكلة هي في التشريعات. يعني ذكر سعادة القائم بالأعمال المشاريع PPP Public Private Partnership. هذا عندنا قانون فقط الشركات العامة هي مغطاة بقانون 22 سنة 97 فقرة 15 ثالثا منه أباحت للشركات العامة الدخول في عقود شراكة مع القطاع الخاص المحلي والخارجي. ما خلا ذلك ما عندنا عقود. الآن قبل يمكن بالجلسة الماضية أقرينا هاي الآلية. أعتقد هذا القرار قرينا تعليمات لعقود الشراكة، قد تكون أحد الأدوات لزيادة الاستثمار أو زيادة استثمار القطاع الخاص والدخول بعقود شراكة مع
القطاع الحكومي، وبالتالي خلق فرص عمل للشباب، فرص عمل ثانوية. احنا ما نتوقع اليوم من شاب يبحث عن عمل بمشروع كذا $1,000,000 أو 100 أو 200 أو أكو مشاريع صغيرة. وهاي طبعا أكو قانون أيضا أعتقد رقم 10 سنة 2011 أو بالعكس، قانون تمويل المشاريع الصغيرة، هذا موجود في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأعود مرة أخرى، مشكلتنا جزء من عندها اجتماعي. لماذا؟ هذا أصلا هو موجه للمشاريع الصغيرة للشباب. تلقي الشباب واقفين يم الوزارة ينطون نسبة وياخذون الفلوس، لو يشتري بيها سايبة، لو يروح يتزوج بيها، لو يروح كذا، وبالتالي متعثرين. والصندوق موجود، وبعض الأخوات والأخوة النواب موجودين ومتابعين هذا الموضوع. فإذا مشكلتنا هي أصلا مرة أخرى مشكلة اجتماعية. يعني العمل والشؤون الاجتماعية عملت برنامج على مستوى العالم، وأنا مسؤول عن كلامي والآن أمام الفضائية، من أفضل البرامج على مستوى العالم في تطوير مهارات الشباب. فتحوا قبل لا تنقل الصلاحيات مراكز تدريب الشباب موجودة في المحافظات. وأنا يعني رجعت للأنبار سنة 2012 من الخارج وشفت تفاجأت بهذا المركز على مستوى عالي، ولكن ما هي مخرجاته؟ يدربون الآلية اللي استخدموها، نجيب شباب عاطلين عن العمل ندربهم، هم يدربوهم، يعني هذا حلاق، هذا فيتر، هذا يصلح، هذا كذا، نعطيهم مهارات، ينطوهم أجور لأجل التدريب، ينطوه عدة ورا ما يخلص، يروح يطلع ثاني يوم يبيع العدة ويرجع النوب يدخل ببرنامج آخر حتى ياخذ هاي 25,000 أو 20,000 اللي ينطوه إياه. فأبقى أكد جزء كبير من مشكلتنا هي مشكلة اجتماعية تتشعب، جزء اقتصادي، جزء سياسي، جزء بالمصارف، جزء بالأمن، جزء نعم. ولكن حتى نمكن الشباب يجب أن تكون قصة كاملة، بس تعتمد على التمويل. وأختم، مو بس الشباب، خلينا نرجع على القطاع الحكومي أيضا. عندنا موظفين حكوميين، موظف حكومي يساهم في إدارة الدولة، يكون هو حجر عثرة أمام الاستثمار بحجج. يعني أعلنا قبل في مؤتمر شهر 5 العام الماضي حزمة من المشاريع اللي تخص التعدين، من ضمنها الفوسفات. مصنع الفوسفات يحتاج إلى 3 وتقريبا ربع مليار دولار، أكثر من 3 مليار دولار. دخلت في جدال عميق وعقيم، عميق وعقيم بنفس الوقت مع الموظفين اللي عندنا بالشركة. لجنة تسوي تأهل العطاءات، يريدون الشركة اللي مقدمة على العطاء لازم تملك 3 مليار دولار حتى نحيل لهم إياه. هو مو من عندنا، هو مستثمر راح يجيب فلوسه. يقول له يابا يا موظف، هذا هو النظام العالمي، هو يجي عنده 50 مليون دولار يروح هو يجيب تمويل من المصارف، هو جايب لنا اياه، مو احنا نعطيه اياه، ونضع في بنود العقد اذا تلكى اذا كذا نعاقبه ناخذ. واضطريت اعيد الاعلان مره اخرى، الان هو في طور الاعلان، لان اذا اقرر اني هم راح يقول عنده مصالح شخصيه ووديها للنزاهه وطلعوه بالاعلام وباع العراق وباع الفوسفات وباع. تفهموا المشكله؟ اذا المشكله هي مشكله عقليه، عقليه موظف، عقليه شاب، عقليه وارجع اجتماعيه. تمام دكتور، انت اثرت نقطه فيما يخص موضوع التمويل، والنقطه بصراحه جوهريه احنا نمر بها بالقطاع المصرفي اليوم، خاصه القطاع المصرفي الخاص. اليوم اكو تمويلات رقميه، اكو تمويلات بقنوات مختلفه عن الطريقه الكلاسيكيه والتقليديه. يمكن سبوحه نستغل وجودها هنا بحكم خبرتها بهذا المجال. اليوم سابقا انت تحصل قرض حتى لو بسيط تحتاج ضمانات، والضمانات تقليديه كلاسيكيه، عقار، مصروف ذهب او شيء. لكن اليوم عالميا اكو شيء تطور، شيء اسمه كريدت هيستوري او سكورينج هيستوري، ممكن انه يراقب حركاتك الماليه لفتره معينه. انظمه تسوي محاكاه انه انت عندك بلاءه ماليه، مو شرط انه انت عندك عقار. هو شاب جاي يبدي مشروع بسيط متوسط، لو عنده هاي الضمانات هو قد ما يخطو هاي الخطوه.
فاكو اساليب رقميه اخرى. احنا طبعا كمصرف العراق اول دخلنا بهذا الاتجاه، الكريدت سكورينج، خل الزبون ممكن يدخل يسوي كريدت سكورينج لنفسه. احنا راح نسوي محاكاه، نشيك كل الحركات الماليه تثبت انه هذا الشخص له ملء مالي، وهاي معتمده اعتقد بكل دول العالم واوروبا وامريكا يعني عفوا بس شلون خل اخذ دورك يعني شلون الحركات الماليه مالته؟ هو 3/4 الشباب ما عنده حساب مصرفي. هو طبعا احنا نفترض موضوع التمويل بعد الشمول المالي اللي ذكرت ست ضحى، وجود الشمول المالي، الوصول الى كل الزبائن بطريقه رقميه، الجميع لديه حسابات مصرفيه، زبون تم توعيته للتعامل رقميا بالامور الماليه، ومن ثم يتطور الموضوع الى موضوع تمويلات طبعا شكرا جزيلا وسعيد بلقائكم تفضل. انا اعتقد الاسئله تكون عن طريق الكيو ار كود، تقدر سكان الكيو ار كود. بعدنا وصل للرقمنه. تمام. تقدم خلصت الجلسه. تمام. شكرا جزيلا. خلاص ضم. Ladies and gentlemen, the plenary session has concluded. You can now proceed to the roundtables. There are 2 roundtables, one on the environment and another on the economy. Please proceed to the roundtables. They will begin at 5:30.